training by K. Karthikeyan, Senior General Manager of Nimbus Digital Library Platform. Afterwards, we'll be having the session by Sri Jairaj PK, Assistant Excise Commissioner of Trivandrum, taking the session on students and substance abuse. In the afternoon, we'll be having session by Mr. Robin Tommy, Head Rapid Lab TCS, on the topic upcoming trends in IT education. And at 3:15, we'll be having the valedictory where Dr. Rajasri MS, Vice Chancellor of APJ Abdul Kalam Technological University, she'll be handling the session on Shala, Nurturing Creative Ecosystems for Innovation and Research. Welcome once again to the last day of 4-day faculty empowerment program on research, leading the institution to excellence. In the morning, we have the session by Senior General Manager of Nimbus Digital Library Platform, K. Karthikeyan. To introduce our resource person, we have Professor Praveen from Electrical Department. Respected dignitaries and my dear colleagues, my duty here is to introduce Mr. Karthikeyan K, who is the resource person for the first session of today's faculty empowerment program, and it's on Nimbus Digital Library Platform. Mr. Karthikeyan K from GIST Nimbus, New Delhi, and just based out of Bangalore, is working as a senior regional manager of South India and Sri Lanka, and has played a crucial role in the DTE online journals and digital library consortium process. He's a BCom graduate. He's having an ample experience of around 16 years in publishing industry, and that too with world's leading publishers and publisher representations like Sage Publications, Cambridge University Press. With this, I invite Mr. Karthikeyan to handle the session. Good morning. Thanks for that wonderful introduction. And yeah, as Sir said, myself Karthikeyan from Nimbus Online Digital Library, and I'm from Bangalore. And today I'm going to take you through the Nimbus platform. And before starting, I'll just quickly tell you what is Nimbus. Before going to the session, I just want to ask you, like, are you aware of Nimbus earlier? Any one of them? So, Directorate of Technical Education Kerala, they have subscribed to Elsevier Science-Led Journals, a centralized purchase which has been provided access to all the government engineering college across Kerala and 45 government polytechnic colleges also. So what they have done is to reach out to the end users. They have utilized our platform, that is Nimbus. Nimbus is actually KNIMBUS. So K stands for knowledge and Nimbus is cloud. So knowledge through cloud. This is what the meaning of Nimbus is all about. And basically Nimbus is a digital library platform. It's a cloud-based platform wherein we have integrated all your online resources in one single platform. And also we have integrated some open source contents that can be e-journals, that can be e-books and multimedia contents, TEDx Talks videos, NPTEL videos. So all these resources have been integrated in one single platform along with your institutional repository and OPAC also. So what happens now?
So when we have integrated all these resources in one single platform, the registered users can access all these resources anywhere, anytime, and any device. So when I say any device, it can be web as well as the mobile app. So please note down your URL. It is cetlibrary.nimbus.com. And if anyone have not got yourself registered, please reach out to your librarian and get your registration done. So only once you get registered, you'll get access. So So this is the URL, cetlibrary.nimbus.com. So as I told you, if anyone have not got registered yourself, please reach out to your librarian and get yourself registered. So I'm just logging in. So this is the home page. You can find all the OPAC and the resources which has been subscribed by the institution have been linked here. But if you click this, it is not open now. So what we need to do is just log in here. Yeah, so now I logged in here. So on the left hand side top, you can notice e-catalog. So you can access your resources, reach out to resources in various modes. That is by e-cataloging mode. Here you can see all the subscribed publishers. You can just click view all. Registration for research, they have to reach out to the librarian. Yeah, yeah. Because see, librarian is the admin, so they have to give the permission to access it. So just name, email ID, if you and department, destination. These four are required. So once you give to them, they will register it. Yes. Or there is one more option also available. I'll just sign it out. When you click on sign in option, you can notice new user sign up here. So when you click on this, this will ask name, email ID, name and password. So just once you're done, just sign up. But still you will not get access. The request will go to the librarian and they'll need to approve it. So there are two ways. So the different modes of accessing the resources, e-catalog wise. So e-catalog, what we have done is we have cataloged all the resources, and there are two different between e-catalog and off-campus access. So I'll show you how it works. So when you are coming through e-catalog and clicking on Science Direct, so you will find the cataloging done here. All the journals and ebooks listed down here. And on to the left side, you can notice journal, ebook. On the top, you can see subscribed and open. What does it mean? Subscribed means whatever the institute have subscribed on, like here DT have subscribed for Elsevier Science Direct journals. So whatever they subscribed is added here. And when you click on open, all the open source content which our Nimbus team have curated and indexed it. So that's what you'll find it here. And you can also create your own library rack. Let's assume you are doing some research and you're picking articles from here and there. You can notice one small flag option here, add to favorites. So you can click on that and this will directly go and save it under my library. On the right hand top, you can see my library option. So it will go and save there. So you can create your favorites, and next time whenever you log in, no need to again search for what you have searched earlier. Just go to my library and you'll find all your searches. So this is one way of getting your access. And on the home page itself, you can notice subscribe publishers links have been provided.
So even this is the second option. But the best feature of Nimbus is the single keyword option. So like as CET have different publishers like ASME, ACE, IEEE, Springer, Elsevier. So 5 to 6 different publishers have been subscribed. So what happens if you want to search an article? You log in through Springer option and then search for what the result you want, or else you'll have to go to the Elsevier portal and search for what you want. But here, with single search, let me try searching bridges. 65,354 results have been found. So on the left hand side, you can again notice the filter option. So you can further sort down what exactly you want. Whether are you looking for subscribed content only, or whether are you particular about any single publisher like ScienceNet or IEEE, you can pick it up. And also are looking for an ebook or a journal. And also you have ranking wise, and if you have any author, and year wise and subject wise. So all these options are available for you. So it's not just give you a single keyword and it dumps you. So you can further streamline what exactly you want. So on the top you can find e-catalog. So what is this? This has picked from bridge word from all the titles, so which were catalog. So this is what e-cataloging is all about. So when I click on research, this is real-time picking even articles also. This is listing down the articles. So you click on any article, it should open. Just read and yeah, the full text is downloaded, and also you can find the full text here. It's done. So it's very simple to access it. And again, even in the articles also you can find the favorites option. So even articles also can save it under your favorites. So what happens if we click on sections? So sections is nothing but this is institutional repository wherein OPAC and all your any PDF documents can be hosted. Let's assume your faculty's own publications can be hosted here, or any old question papers. So that what happens is, like there's one best example. There's a management college in Mysore. So in fact, before now it's been 3-4 years they've subscribed to Nimbus, and before Nimbus, all their faculty's own papers were just lying idle in the server. They're just saving the server, and nobody knew, none of the students knew that there are such faculty's own papers. So, but when they hosted it on the Nimbus platform, and when it comes under search option, so even that papers also comes into light. So the students and faculties can get access to their own papers. And multimedia contents. Multimedia contents, this has been curated, indexed by our Nimbus team. So this has all TEDx talks and NPTEL. I can just view all. Here you can see NPTEL videos have been listed down, and TEDx talks. So for a end user, one single platform, one single login, and one single search. So you'll get all the results, whatever you want, and which can be accessed anywhere, anytime, and any device. So we also provide mobile app that is called as M Library, your mobile e-library. I'll just note it down. Apple iOS, and the login is the same. Whatever you use for the web, the same login can be used for the mobile app also. So as I told you, there are 3 different methods to access the resources. One is through e-catalog, one is on the home page, icons are available, and the other one is through the single keyword. Now, what if you want to access
through the publisher platform itself. There's an option. You can just click on off-campus access on the top. Here you can find the publishers which the access has been provided. And when I click on IEEE, so as I told you, there's a difference. When you click on e-catalog, you'll get the titles which has been cataloged. But when you click on off-campus access and then get into the publisher platform itself opens here. So these are two different methods. If you want to know what all have been subscribed, you can go to catalog. Or if you want to have browse through the publisher portal itself, you can go through the off-campus access option. So you can notice here the IP has been authenticated as CT, and you can start accessing. So you can get into a library 24 hours anywhere from the world. Only thing is your user login needs to be registered. That's it. It's just like giving a permission to access the resources. And as I told you, this has been sponsored by Director of Technical Education as a central process, both for Elsevier Science journals and Nimbus platform. Actually, in fact, we also have some librarian dashboard. I think sir can take a call on this and host your institutional repositories. All your research papers or old question papers, you can host it over here. You can notice there are some requests here, so which has not been approved. So I think Mr. Ramu, Rajendran, Suman Lal, so they have sent a request. So this has to be approved. So only once this gets approved, they get the access. And also, the administrator can now track the usage statistics. So this is the usage statistics of CT, and to be very frank, throughout Kerala, CT is the best user of Nimbus platform. And I'll just show you the usage statistics. Yeah, so this is the usage statistics starting from January 2022. And you can also notice a real-time user login. So real-time user login means at present, 9 people are logged in. That includes me actually. So if you want to know who is that, you can just click here and you will get to know who is accessing right now. So real-time users also can be tracked here. And 60 people have downloaded the mobile app. And also user level users can be tracked here. These are top 10 users. And this can also be taken from different department wise also if you want. And this is the publisher wise usage report. So AAC have been used a lot, 45%, and that 40% Science Direct, 8% IEEE. So this is how it works. And this admin dashboard is available only to the administrator and not to the end users. So I request the faculties also to provide some assignments to students through the platform. So what all can be done. And even if you wish to provide some resources, you can host it over here through your librarian, when that can be done. And provide assignments and make use of this facility which has been provided by DT Kerala. So any questions till now? Yeah. That is through Nimbus platform. Yeah. Well, it will work within the campus. Within the campus it will work, but if you go off the campus, because any publisher in the world, they provide access only within the campus IP range. So Nimbus platform is a
cloud-based off-campus access platform. So that's the reason you need to get registered, and so that you can get the access anywhere. So this is basically a platform. And just before signing off, so these are the resources which the institution have subscribed to. So please utilize this, provide assignments to students through this platform, and ask your students to download the mobile app and make use of it. So once again, anyone not yet registered, please reach out to library and get it registered. So any questions? So in the sections column, actually, you can host PDF documents, question papers, and I'll just show you how it works. So you can just add content here. It's already added previous year question paper. You can just add content here. You can create the widgets and add it here. And whether it's a web suggestion or whether it's a IR, whether it's a document or a video, you can host it here. Everyone. Within CET. Whosoever got registered within CET, yes. Yes, yes, yes. Yes, yes. To all the numbers. Well, for that you need to give the document to us, and we'll host it on the common platform. That will do it. Yeah. Yes. Yes, 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 yes. Yes, yes. But it should be copyrighted, that's it. The document should be copyrighted. Yeah. Like whether can we host it on the open platform, that needs to be certified. Like if you're giving the document, then you need to certify as, yeah. Like if you let's assume you have published some paper, and if you want to host it on the open platform, you're welcome. Yeah, that can be done. So whatever you register within this range, this can be available only within your CET campus. That is your CET registered users. Otherwise, you have to come to us, and you can, with the copyright thing, you can. You can just drop an email, and we will take care of it. Because what happens is, if you notice the open source contents what we've added here, these are all added by our in the curated team actually. Mm-hmm. No, no. Yes, yes, yes. So here you can see all the open journals and ebooks which has been hosted by our index team. So they have done this. So if you like, there are two options. Either if you want to host it on your platform, that also we can be done, or if you want to host it the open platform, that can be sorted out. I'll. So even if you have any lecture videos which you wish to provide to the open source, you are welcome actually. So any other questions? Yes, yes. So that option working out actually. In fact, we are going in future. We are going to add Moodle and also online classrooms within this platform itself. So what happens is, if an end user, if a student comes into this platform, he has to get resources, classroom, as well as the content.
Okay, okay. No, we are trying to bring that also within this platform itself. Uh, these are all paid journals actually. ACM, ACE, ASME, IEEE and Science Direct. Open. Yes, 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 yes. Both, both. Here you can access both, yeah. It's only Science Direct which has been sponsored by DT Kerala, and remaining all the 4 resources have been subscribed by the institute itself. So there are multiple options available. Like you can send article request to a librarian. The option is there here itself. If you want to suggest any book or a journal, you can write it over here itself, and you can ask your librarian. So all these details are available here, and Research Plus option also is available, wherein you can refine your search within a stipulated publisher with keyword. So even that option also is available. So. Mhm. Yeah, it will be the cloud. Yeah. By default, we provide 50 GB. By default, 50, yeah, by default. Yes, 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 yes. So, so whatever you wish to give to your students, you can host it here. So by default, 50 GB will be provided, but we can extend it. Yeah, based on request, we can extend it. Yeah. Yes, 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 very much. That can be done. Yeah. Yes, see, whatever you want to host, the admin will hold all the rights. Yes, because we are not given these rights to the end users, because you know what happens. No, you can reach out a librarian and give the document whatever you want to host, and they will, or else you can mail to me also, I can host it here. It can be either way. Yes, yes. And it will be very good if you can even provide with metadata. With metadata information, if you provide, uh, we can also make it searchable also. There's a good example. So I can just, if you're fine, I can just quickly show you one portal. Okay. Anyway, I just wanted to show you an example, because one of the institution had given the metadata
along with the PDF documents. So it was close to around 40 to 50 GB of space. So when we hosted that into our platform, like as I told you, when we make a single search here within this platform, so even those results will fall here. So yes, yes, yes. Actually, for CET Trivandrum, the administrator is in with principal actually. Yeah. Yes. Yeah. Mm-hmm. We can add it, sir. Like we have added article request here, but we can add that option, not an issue. No, we can add that option if you want. We can add it. Yeah. Mhm. Okay. Okay. Yes, yes. Fine. We will consider, sir, not an issue. Sir, very much, very much. Already there. It is already there. The only thing is the whenever you register the users, in fact, we always suggest to give the user list based on UG, PG, research scholars, faculties, and within that department. Anyway, once you segregate these 4 5 categories, so name, email ID, and if you want, see, actually whatever you provide the details for the user, the same thing will reflect in the user statistics. Yeah. Yeah. So that option is there, very much there here. You can go to the admin dashboard, user management. Here you can create groups. You can create groups, whatever the name you want to give, you can create the groups. And under that group, you can decide who should come. And also, you can restrict the resources also within that group. Yeah. Sir, here you can create the group, sir. Just click, give a name, put a expiry date, click on this off-campus mobile access. So like you're giving the permission for both. So group is done. Yes. Sir, I'm coming back to that. So click on users there. Once you create a group, come to users. Here you have add users. So you can add one by one, or else you can go for multiple also, up to 1,000. Yeah. So when you add the user, so there's a simple sample here. Yeah, sample format is there. Download that format, upload the details, but service group is important. Yes. So you should decide who should come under which group. So when you track the user statistics, it will come accordingly. And you can also restrict the email domain also. Even that option is available. You can send notifications. Just create notification and you can type what, like any new arrivals if you want to inform. And also you can send the notification to particular group only. Group wise also can do that. Yes, yes. Any intimation you want to do, you can notify it. So this notification goes email, mobile app, and Nimbus portal. So all these three modes, they'll get the notification. You can notify anything, whatever you want. Yes, I'll get it, sir. I'll mail that. I'll mail it. Yes. In fact, you can add static pages if you have any links to be added here, or sections and IR can be added.
The complete lock and key is in your hand, sir, in the sense with the admin hand. Yes. In fact, this is the first user awareness program which we are providing. So. So we can also provide one admin training separately online. That also can be provided. Like if you notice here, few of the users, they have been added, but they're not been assigned a group. So without assigning a group, they'll not get the access. So administrator, please look into this. Yes. No, but again, by default also, that has to come under group. Just putting name and email ID will not work. They have to come under some group. Even if it's a by default group, it has to be added there. So you can notice like here Hindu, Vidya, Ajay Ram, they're not getting the access. They're added here, but they're not getting the access because they're not coming under any group. So what has to be done? You have to click assign group. So RMA means remote access, mobile access. So otherwise you can create your own group and give the access. And you can put the expiry date here. So again, you no need to remember if the student is moving out, you no need to remember, it will automatically get deactivated. And all the reports are downloadable in a click of a button. No need to take screenshots. You can notice the. Yes. So all facilities available, sir. It's only you have to make utilize of it, how best you can access. And as I told you, when you give the assignments to students, they'll start accessing to the portal. So this, please look into it, sir. Please add the group for them. So any other questions, please? Yeah. Okay, okay. That will work it out, Samash. We'll work it out. Yeah, we'll work it out. Yes. 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 Go for an assignment sort of. Okay. We can do it, sir. In fact, we're also going to add a sort of job-related question is also we're going to add it actually. Maybe by end of August or September it's getting ready. So that will be added here. For basically for young students, they have to get all the resources easily and in one single platform. This is the motto actually. So any other questions, please? Okay, thank you. And thanks for giving me a morning show. This was really good. So thanks. Reach out to me for any queries. And please use the resources. I kindly request because even DT Kerala have spent a lot of money on this and we are here to reach out to you. So please utilize the resources. Thank you. Thank you, sir. We are waiting for principal to join us. So I'll be around here for some time and still if you have any queries, you can reach out to me. Thank you.
ഹലോ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവരിവൺ. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. നമ്മളെ ഷെഡ്യൂളൊക്കെ വളരെ ടൈറ്റായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ പരിചയപ്പെടാൻ പോലും സമയം കിട്ടില്ല. കാര്യം നമ്മൾ ആദ്യം ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു ഐസ് ബ്രേക്കിംഗ് സെക്ഷൻ പോലെ നടത്താനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനുള്ള ടൈം കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ഹാഫ് ആൻ അവർ നമുക്കൊരു ടൈം കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു പകുതി കൂടെ ആൾക്കാരും പുതിയ ആൾക്കാരാണ്. അവർക്ക് അങ്ങോട്ടിങ്ങോട്ട് തന്നെ എനിക്ക് അറിയുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവരും ഒന്നൊന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ നല്ലതായിരിക്കും. ആദ്യമേ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. എൻ്റെ പേര് ഡോക്ടർ വിനോദ് ബി ആർ. ഞാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു 2-2.5 കൊല്ലം ഞാനിവിടെ കോളേജിലായിരുന്നു. തിരിച്ച് കോളേജിലേക്ക് വന്നു. അപ്പോൾ ഒത്തിരി പുതിയ ഫേസുകൾ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ നന്നായിരുന്നു. നമുക്ക് ഒരു എൻഡി നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഞാൻ ഡോക്ടർ വിജയ, MBA ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്നാണ്. ഞാനിവിടെ 2021 ജോയിൻ ചെയ്തത്. ഞാൻ ഡോക്ടറേറ്റ് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് എടുത്തത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഹായ് ഓൾ, ഞാൻ റെൻസി. എൻ്റെ പേര് റെൻസി. EC ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്ത, കണ്ണൂരിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഹായ് ഓൾ, ഞാൻ അശ്വിനി, EC ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ്. 2020 ജൂലൈ ജോയിൻ ചെയ്തു. ഓക്കെ, പിന്നെ സ്ഥലം നെയ്യാറ്റിൻകര. താങ്ക് യു. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഞാൻ ഡോക്ടർ ഷൈനി, ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ്. 2005 മുതൽ 2019 വരെ CET-ലുണ്ടായിരുന്നു. 19 to 22 ഗവൺമെൻറ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് കണ്ണൂർ. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു വർഷം KTUവിൽ ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ ആസ് ഡയറക്ടർ റിസർച്ച് ആൻഡ് ദെൻ ഹോൾഡ് ദ അഡീഷണൽ ചാർജസ് ഓഫ് ഡീൻ റിസർച്ച് ആൻഡ് കൺട്രോളർ ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ. PhD ചെയ്തത് ഡോക്ടർ MR ബൈജു, നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സെഷനിലെ സാറായിരുന്നു. I think and Govamar sir also mentioned that. We are continuing with that, and Vinod is my student, and happy to see you all. ഒരുപാട് പുതിയ ഫേസസ് ആണ്. 19 വരെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ എക്സാമിങ്ങിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെയും എല്ലാ ആളുകളുമായിട്ടും നല്ലൊരു കോൺടാക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം കുറേ ആളുകളും പുതിയ ഫേസസ് ആണ്. ഇനി പരിചയപ്പെടാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എൻ്റെ പേര് സ്മിത സതീഷ്. ഞാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ്. 17 വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ EC ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഞാൻ സുമേഷ് ദിവാകരൻ, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ പ്രൊഫസറാണ്. 2019 മുതലാണ് ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എൻ്റെ പേര് പ്രണോയ് എന്നാണ്. ഞാൻ റീസെൻ്റ്ലി ജോയിൻ ചെയ്തതുള്ളൂ. 2021 ഡിസംബറിലാണ് ജോയിൻ ചെയ്തത്, സിവിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. ഞാൻ വേറൊന്നുമല്ല, നമ്മുടെ പ്രണോയ് നമ്മുടെ പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് ആണ്. പ്രണോയെ ഞാൻ ചെറിയ ഒരു പണിയും കൂടെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ സ്വല്പം വിഷമമുണ്ട്, എന്നാലും നമുക്ക് വേറെ വഴിയില്ലാതായിപ്പോയി. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എൻ്റെ പേര് നിമ രവി. ഞാൻ MBA ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ്. ഞാനിപ്പം 2017 മുതൽ ലാസ്റ്റ് 5 ഇയേഴ്സായിട്ട് ഇവിടെയുണ്ട്. കറൻ്റ്ലി ഐ എം ഡൂയിങ് PhD അണ്ടർ ദ ഗൈഡൻസ് ഓഫ് സുരേഷ് സുബ്രഹ്മണ്യം, ഞങ്ങളുടെ ഡയറക്ടറാണ്. സോഷ്യൽ ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് ഏരിയയിലാണ് ഞാൻ PhD ചെയ്യുന്നത്. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എൻ്റെ പേര് ഗായത്രി രഞ്ജിത്ത്. ഞാൻ MBA ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസറാണ്. ഇവിടെ അധ്യാപികയായിട്ട് 7 വർഷമായെങ്കിലും വിദ്യാർത്ഥി എന്ന രീതിയിലാണ് കൂടുതൽ കാലയളവിലുള്ളത്. 4 വർഷത്തെ BTech പഠനകാലവും 2 വർഷത്തെ MBA പഠനകാലവും ഇപ്പോൾ PhD ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം ഇവിടെ തന്നെയാണ്. PhD is in the area of electronic service quality. Hello, I'm Seema, again from MBA department, and I am also an alumna of CET. BTech ഇവിടെയാണ് ചെയ്തത്, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ 20 കൊല്ലം മുമ്പ്. അത് കഴിഞ്ഞ് MBA ഇവിടെ തന്നെയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് മൈ 3rd stint.
Again, I am a part-time scholar here, registered 2 years back. So my area is supply chain management. I am glad to be here. It's a nice session. Thank you. ഹായ്, ഞാൻ ലിൻഡ സൂസൻ. ഞാനും മാനേജ്മെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ്. മാർക്കറ്റിങ്ങിലാണ് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. റിസർച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് അതിലാണ്. ഞാൻ 11 ഇയേഴ്സായിട്ട് CET-യിലുണ്ട്. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എൻ്റെ പേര് അഭിലാഷ് VS. 2017 മുതൽ MBA ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുണ്ട്. അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസറാണ്. 2020 കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ PhD രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. അപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ക്രെഡിറ്റ് റിസ്ക് അനലിറ്റിക്സിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. താങ്ക് യു. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ. എൻ്റെ പേര് അഭിജിത്ത് രാജ്കുമാർ. ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഡിസംബറിലാണ് ജോയിൻ ചെയ്തത്. ഇവിടെ CET തന്നെയാണ് പഠിച്ചത്, അലുമിനിയാണ്. ഇപ്പോൾ PhD ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ മെക്കാനിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുണ്ടായിരുന്ന ബിജുലാൽ സാറിൻ്റെ കൂടെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സാർ ഇപ്പം പാട്ടയിലുണ്ട്. ബിഹേവിയറൽ ഫിനാൻസ് ആണ് ഏരിയ. താങ്ക് യു. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ. എൻ്റെ പേര് മിലൻ സാം. MBA ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്നാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ PhD ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അണ്ടർ ദ ഗൈഡൻസ് ഓഫ് ഡോക്ടർ VS ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ. 2019 ജോയിൻ ചെയ്ത ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ. എൻ്റെ പേര് ഡോക്ടർ ജ്ഞാനേശ്വർ. ഞാൻ MBA ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാണ്. ഞാൻ 2017 ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തത്. Good morning all. I'm from CS department. My name is Prafulla. I joined last year. എൻ്റെ പേര് താര. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് 2019 ജോയിൻ ചെയ്ത CET. ഹലോ, ഐ എം ശ്രീജ ഫ്രം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. ഞാൻ ഇവിടുന്ന് 2002 BTech-ഉം 2004 MTech-ഉം കഴിഞ്ഞു. 2007 ഇവിടെ ഫാക്കൽറ്റി ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു. Then I have gone for PhD in 2012. Then after the transfer from GC Idiki and Barton Hill, then joined back on 2018. So I am continuing here. ഞാൻ ദീപ, ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ. 2016 ബാട്ടൺ ഹില്ലിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു. പിന്നെ 2 വർഷം ഇടുക്കിയിൽ, പിന്നെ 2018 CET. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ. എൻ്റെ പേര് ടിറ്റോ. ഞാൻ ഒരു 1 വീക്ക് ആയതേ ഉള്ളൂ CET-യിലേക്ക് വന്നത്. ഇതിനു മുമ്പ് കോഴിക്കോട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലായിരുന്നു. My name is Joshua. I am from EC department. I joined here in 2019. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ. ഞാൻ വിദ്യ, ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ്. 2008 ജോയിൻ ചെയ്തത്. ഇവിടെ ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന് 2008 CET-യിൽ വന്നത്. ഹായ് ഓൾ. ഞാൻ ദീപ്തി വിയ. ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ 2009 ജോയിൻ ചെയ്തത്. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഞാൻ പ്രീതി, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. 2016 മുതൽ ഇവിടെ ഉണ്ട്. പട്ടത്താണ് വീട്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ. ഞാൻ രാജശ്രീ, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. 2009 തൊട്ട് ഇവിടെ CET-യിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഇടയ്ക്കൊരു വർഷം ഇടുക്കിയിലുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് ശേഷം വീണ്ടും CET-യിൽ തന്നെയാണ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ. ഞാൻ അനുഷ, ഡോക്ടർ അനുഷ. ഞാൻ 2007 RIT-യിലാണ് ജോയിൻ ചെയ്തത്. അതിനുശേഷം 2016 CET-യിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു. ഞാൻ PhD ചെയ്തത് IIT മദ്രാസ് 2012 to 2015. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഞാൻ ധന്യ, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. 2019 ജോയിൻ ചെയ്തത്. PhD ചെയ്തിരുന്നു IIST 2017. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഞാൻ ലീന, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. 2019 ജോയിൻ ചെയ്തു. പാലക്കാടാണ് ജോയിൻ ചെയ്തത്. അത് കഴിഞ്ഞ് 2021 ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എൻ്റെ പേര് ദിവ്യ, സിവിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ്. ഇവിടെ 2019 ജോയിൻ ചെയ്തു. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ. എൻ്റെ പേര് സ്മിത. ഞാൻ സിവിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. 2021 ജോയിൻ ചെയ്തത്. PhD ചെയ്യുന്നു ക്യുസാറ്റിൽ. ബയോ പ്രോസ്പെക്റ്റിംഗ് ആണ് റിസർച്ച് ഏരിയ. ഞാൻ നിഖിത, സിവിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ്. 2021 ജോയിൻ ചെയ്തു.
ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ. ഞാൻ വിനീത ബേസിൽ, സിവിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. 2012 തൃശ്ശൂർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലാണ് ജോയിൻ ചെയ്തത്. ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തത് 2015. എൻ്റെ പേര് ഡോക്ടർ അനൂപ്. ഇപ്പോൾ ഈ വർഷം 2022 ജൂണിൽ ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തു. സിവിലിൽ ജിയോളജി ഫാക്കൽറ്റിയാണ്. ഞാൻ കൊളീജിയറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ സ്റ്റാഫാണ്. കാസർഗോഡ് നിന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി ഇങ്ങോട്ട് വന്ന ആളാണ്. കൊല്ലം ആണ് സ്ഥലം. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ. എൻ്റെ പേര് രഞ്ജിത്ത്. ട്രിവാൻഡ്രം തന്നെയാണ് സ്ഥലം. ഞാൻ 2020 GC തൃശ്ശൂരിലാണ് ജോയിൻ ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് 2 മാസം ആവുന്നേ ഉള്ളൂ. താങ്ക് യു. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ. എൻ്റെ പേര് ഹരിത്ത്. ഞാൻ സിവിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ്. ഞാൻ 2021 ഡിസംബറിലാണ് ജോയിൻ ചെയ്തത്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ. എൻ്റെ പേര് ആനന്ദ്. ഞാൻ സിവിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ്. 2019 ജോയിൻ ചെയ്തു. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എൻ്റെ പേര് ഷീന. മാത്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ്. 2015 ഇവിടോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ആയിട്ട് വന്നു. 2011 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, ജോയിൻ ചെയ്തു. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ. എൻ്റെ പേര് ഇന്ദു. ഞാൻ 2020 ലാസ്റ്റാണ് ജോയിൻ ചെയ്തത്. മാത്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ്. എൻ്റെ പേര് നിജു മുഹമ്മദ് കെ. ഞാൻ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. 2013 ജോയിൻ ചെയ്തത്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ. എൻ്റെ പേര് അരുണിമ. ഞാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ 2020 ഫെബ്രുവരിയിലാണ് CET ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ. ഞാൻ സംഗീത. EC ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ്. 2019 ജൂലൈയിലാണ് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തത്. ഹായ് ഓൾ. എൻ്റെ പേര് ജിതിന. ഞാൻ EC ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ്. ഞാൻ 2019 ജൂലൈയിലാണ് ജോയിൻ ചെയ്തത്. എൻ്റെ പേര് അനിത. ഞാനും EC ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ്. ഞാനും 2019 ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തത്. എൻ്റെ പേര് അഖിൽ, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ. എൻ്റെ പേര് ആര്യ, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. എൻ്റെ പേര് അനുഷ, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവരി വൺ. എൻ്റെ പേര് അഞ്ജു, കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം നവംബറിൽ ജോയിൻ ചെയ്തു. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എൻ്റെ പേര് അനിഷ വീലാൽ. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡിസംബറിലാണ് ജോയിൻ ചെയ്തത്. അഡ്കോ ഫാക്കൽറ്റിയാണ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ. എൻ്റെ പേര് ദിവ്യ എന്നാണ്. 2021 ഡിസംബറിലാണ് ജോയിൻ ചെയ്തത്. എൻ്റെ പേര് ഭാഗ്യ. ഞാൻ ഒരു 2012 തൊട്ട് 2016 വരെ MCA ഫാക്കൽറ്റി ആയിരുന്നു. ഇപ്പം ഈ ഡിസംബർ തൊട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഐ എം ലക്ഷ്മി പ്രിയ, CSE ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്. എൻ്റെ പേര് വരുൺ. ഞാൻ 2018 മുതലുണ്ട്. മാത്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ്. ടൈം സീരീസ് അനാലിസിസിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നു. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഞാൻ കാർത്തിക് മോഹൻ, ആർക്കിടെക്ചർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ്. GC തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് ഇവിടെ ട്രാൻസ്ഫർ ആയി വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ 10 years ആയി. ഞാൻ QIP ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ IIT റൂർക്കിയിലായിരുന്നു. ഇപ്പം ജൂലൈയിലാണ് തിരിച്ച് റീജോയിൻ ചെയ്തത്. അർബൻ സേഫ്റ്റി പെർസെപ്ഷനാണ് റിസർച്ച് ഏരിയ. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എൻ്റെ പേര് ശരത് എന്നാണ്. ഞാൻ ആർക്കിടെക്ചർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ്. ഞാൻ 2014 RIT ജോയിൻ ചെയ്തത്. 2015 ഇവിടെ വന്നു. ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഓൾ. എൻ്റെ പേര് ശ്രുതി. ഞാൻ ആർക്കിടെക്ചർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ഗസ്റ്റ് ഫാക്കൽറ്റിയാണ്. 2017 മുതൽ ഇവിടെയാണ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എൻ്റെ പേര് റോഷ്നി. ഞാൻ ആർക്കിടെക്ചർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ്. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം നവംബറിലാണ് ഞാൻ ജോയിൻ ചെയ്തത്. Thank you all for the introduction. We'll resume the session after the vote of thanks. Let me request our principal to hand over a memento
to Shri Karthikeyan as a token of gratitude and appreciation. Thank you, sir. May we have Professor Niju from Mechanical Department to propose a vote of thanks. A very good morning to you all. So the current session was very informative, and we were able to understand about the Nimbus digital platform. So a very special thanks to G. Karthikeyan sir for an eye-opening and informative session. So on the behalf of College of Engineering and the coordinators of this program, I extend my sincere gratitude to G. Karthikeyan sir. Thank you, sir, once again. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സെക്ഷൻ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത സെക്ഷൻ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 11 മണിക്ക് ടീ ബ്രേക്ക് ഉണ്ട്, 11:15 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നിലായിട്ട് ഐ റിക്വസ്റ്റ് അവർ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ സുരേഷ് ബാബു സാർ, ആക്ച്വലി ഹി വാണ്ട്സ് ടു ടെൽ സംതിങ് അബൌട്ട് ദിസ് പ്രോഗ്രാം ടു യു. ഓക്കെ, സോ ഐ റിക്വസ്റ്റ് സാർ പ്രിൻസിപ്പൽ ടു അഡ്രസ് യു. Dear friends, colleagues, first I will say something about the session on Nimbus. Actually, we were discussing about conducting a session on Nimbus to entire faculty of the institution and the selected resource scholars, etc. Anyway, later also it is required because it should reach every student and faculty of the institution, and the use of, because our major resources is the e-resources, e-journals, which includes IEEE journals, then several other journals under Science Direct, etc. E-books are there, and the status of research of an institution is judged usually by how much e-resources or especially journals are accessed by the faculty, students, etc. of the institution, isn't it? Okay. And there is a complaint that, so this Nimbus is a platform, I think in my knowledge, Nimbus is a platform which hosts all e-resources, and you can easily access all the resources. But say till your name, please. Karthikeyan. Till Karthikeyan, I think now all of you know how to access, what is the potential of Nimbus, etc. And before that, most of us were not aware of how to access the resources through Nimbus. And actually, it should go to each and every faculty and student of the institution. And anyway, it will happen anyway. As far as this program is concerned, this is very, very important as far as research is concerned, and that is why a session on Nimbus is included in this program. And also, Nimbus is a platform freely supplied by the Government of India, and actually it is a costly software platform. It is freely supplied by there are conditions. One is the utility. We are getting several mails that the utility is or utilization is not up to the mark. But compared to other institutions in Kerala, our CET is better. But we cannot compare other institutions with the CET because ours is an institution with more than 5,000 students in the campus,
more than 200 research scholars in the campus, and more than 500 PG students in the campus. Therefore, there is nothing in being happy with that we have ahead of other institutions in the access, but each faculty, and you should go to the students also, each and every student, because and also as far as the PG program is concerned, PG is research oriented. The outcome of the PG, the first outcome of the PG is that each or the PG scholar, after completion of the degree, he should be able to do research independently. You know, all of you know about outcome based education, and the first outcome of the PG program is that the scholar shall be able to do research independently. And how will you demonstrate it? Because you know that in outcome based education, finally you should assess and ensure that the student has attained the outcome. And how will you, or you have to measure the attainment of the outcome, isn't it? And how will you measure this outcome? Student is able to do research independently. How will you measure? For example, as far as a UG program is concerned, the first outcome is the graduate shall be able to apply knowledge of basic science and whatever he study, core engineering, etc., to solve complex engineering problem, isn't it? And to assess that, you give questions for the series test or other examinations, assignment, etc., which need application of knowledge, isn't it? And you assess whether he is able to solve the problem. So therefore, the mark obtained by the student is an indication of whether he is able to apply knowledge to solve problems, isn't it? Whereas, similarly, each CO, you know, the attribute of or the speciality of CO is that each CO must be measurable and attainable, isn't it? And that is not an indirect way. Each CO must be directly measurable. There are indirect measurements, but that is through surveys, etc., but they must be directly measurable also, isn't it? Therefore, my question is, how will you measure whether the student is able to do research independently? That is surely, because the outcome, the output of the research, if you do a fruitful research, the outcome will be publication, patent, etc., isn't it? And the skills required for, in order to do research, you should have to say do literature review, isn't it? Literature review, because the Nimbus is the platform for doing the literature review effectively, isn't it? Say in olden days, say 20 years back, and I did my MTech in 94-96. At that time, I went to I have done my MTech in IIT Madras, and I identified a guide there. And first day, he told me that you go to the library, say search, or you collect the articles in so and so topic. That is the first. That is an assignment or task given to me related to my PG thesis. And at that time, it is a Herculean task, because എന്താണ് ഈ ലൈബ്രറിയിലെ റാക്കുകളിൽ ഇങ്ങനെ നിരത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ജേണൽസ്, പ്രിന്റ് ജേണൽസ് ഇങ്ങനെ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അതിന് ഇൻഡെക്സിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടാണ് അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിലും അതിന് ഇൻഡെക്സിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഇത് എടുക്കണം, അത് തന്നെ വലിയൊരു പണിയാണ്. അതായത് നമുക്ക് 10 ആർട്ടിക്കിൾസ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ചിലപ്പം ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് അത് 10 എടുക്കാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് എടുക്കണം, എന്നിട്ട് അത് അവിടെ തന്നെ ഫോട്ടോ കോപ്പിങ് മെഷീനുണ്ട്, അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഫോട്ടോ കോപ്പിങ് മെഷീൻ എടുക്കണം. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എന്താണ്, എന്ത് കംഫർട്ടാണ്, നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ എടുക്കാൻ അതിൻ്റെ ബാക്ക് റെഫറൻസ് പല രീതിയിൽ, അതായത് പാരലായിട്ടോ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടോ
പല പല രീതിയിൽ we can do the search and you can that means the research has been simplified in some way because that is the most difficult part of research, the literature review. And here in several sessions it has been clarified that once you get the problem, 90% of the 90 or more than half of the research is over. So how will you get the problem? Say one of the resource person said that say I will give a few problems, but actually he may not be giving the problems few broad areas, because I don't think that anyone can straight away give a problem for that. If that happens, then the research become very, very comfortable. So because the problem identification is the most difficult part of the research. Usually the research guide will be proposing an area. In some cases that also will not be done. When you go to IITs or IIScs, it will be left to us, even the area also. We have to identify our own area. That also is possible, but that should be within the, say, because there will be a broad range of area for the particular professor we identify. It should be within that limit, but we can identify the area, and after that we should identify the actual problem. And that problem identification, that is not that easy. ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ആക്സിഡൻ്റൽ റിസർച്ച് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു വലിയ റിസൾട്ട് കിട്ടി, ആ റിസൾട്ട് കിട്ടിയാൽ അതിനെ നമുക്ക് നേരെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. പബ്ലിഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു ഷുഡ് establish the contribution and novelty, and that process needs connecting our work with other works, isn't it? The peer works. Otherwise you cannot publish whatever result you have, because that if you want to publish something, very simply say, even if you have a problem readily with you, if you want to publish it without literature review, you cannot do that, isn't it? Those who are doing research, those who are research scholars, isn't it right? Therefore actually that part now it is easy, and that is why you should use the e-resource effectively, and for that only we have arranged this session. Therefore that is literature review. Then usually many of the research the PG students are doing thesis, and many of the works are publishable. So what is the condition for publishability of a work? What is the condition? ഇത് നമുക്കൊരു ഫ്രീ ഡിസ്കഷൻ പോലെയാണ്, അല്ലാതെ ഇത് ഞാൻ ഒരു ഇൻഫോർമൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ ഈ വലിയ റിസർച്ചേഴ്സ് ഇവിടെ ടിപ്സൊക്കെ തന്നതാണ്, എങ്കിലും ഇത് അതിൽ വന്ന പല കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. എന്താണ് ഒരു പബ്ലിഷബിൾ? കാരണം നമ്മൾ അതായത് പി ജി തിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പബ്ലിഷബിൾ ആയിരിക്കണം എന്നതിൽ തർക്കമില്ല, ഇല്ലേ? പി ജി തിസീസ് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അത് നമ്മൾ ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് വർക്ക് അതിനെ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി എ ഡിഫിക്കൽട്ട് പ്രോസസ്സ്. അതായത് അതിനകത്തുള്ള മാത്തമാറ്റിക്കൽ അനാലിസിസ്, അതിൻ്റെ സിമുലേഷൻ, ആ സിമുലേഷൻ ഏതാണോ അതേ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ അതേപോലെ സിമുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലും ദാറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് എ ഡിഫിക്കൽട്ട് വൺ. ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ പഠിക്കണം, അതിൻ്റെ എന്താണോ അതിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫിക്കൽട്ട്. ബട്ട് ഇഫ് യു ഡു ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ പബ്ലിഷബിൾ, ഇല്ലേ? നമ്മൾ വേറൊരു വർക്ക് എടുത്ത് അത് അതേപടി റീഡു ചെയ്താൽ ദാറ്റ് ഈസ് എ വർക്ക്, ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് publishable. What is the condition for novelty, isn't it? Novelty or contribution, isn't it? Your own contribution must be there, and that contribution may be in terms of a novel method, of a novel algorithm. Say it may be an experimental work. Therefore depending on the rating of the work depends on what sort of contribution, how much contribution is there, etc., isn't it? Unless otherwise there is a contribution by the researcher, it is not publishable. Then not only that,
you should be able to establish the contribution. Even if there is contribution, you should be able to establish it. How will you establish that? How will you establish that I have so and so contribution? Parnolo. Citation. That is again related to the literature review process, isn't it? That is why the researchers, while doing research, initially he should know what are the works, complete everything happened in that area. Then only he can effectively do the research, he can effectively publish. Because in the introduction part, usually in any journal or conference paper, in the introduction part, you will be doing the connecting the contribution, because so and so has done so and so like that. In this paper we are proposing or we are doing so and so thing, isn't it? You are establishing that you have contribution. But നമുക്കത് പറഞ്ഞാലും അത് ചിലപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല, you cannot hide anything. And the literature review process, because it doesn't end with the problem identification, because while we do the research, several others are doing research, isn't it? Therefore, you should continue the review process. Others may be doing the same research, and that is why whenever you get a result, you try to publish it immediately, because whoever is publishing first, he only get the rights of the. That is why usually you go for a good conference publication, because the time to publish is less for conferences compared to journal. For journal, in a good journal, it may take 6 months to 1 year. Normal, it may be more than that also, but usually 6 months to 1 year will take. Therefore, literature review is the most important part of research. And for PG projects, if the project selection is not based on a literature review, it is difficult to end up with a quality publication. Otherwise, say you simply select some topic, do some work, and you insist that there must be a publication. Then what will be the result? A publication in a paid journal or publication in a low quality conference, etc. Isn't it? Unless otherwise there is contribution. Therefore, നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ കൗൺസിലൊക്കെ ഈ കാര്യം നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് പ്രോസസ്സിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ഒരു ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലായിട്ട് ഈ തീരുമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ഒരു തീരുമാനമാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ PG സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഓരോ നമ്മുടെ 400 600 MBA MCA ഒക്കെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് 600-ന് മുകളിൽ പോകും നമ്മുടെ PG സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ എണ്ണം. അപ്പോൾ ഓരോ PG സ്റ്റുഡൻറ്റും അവരുടെ തിസീസ് റൈറ്റ് വേയിൽ ചെയ്തത്. കാരണം NBA തന്നെ പറയുന്നത് അത് റിസർച്ച് ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കണം. ഈച്ച് റിസർച്ച് സ്കോളർ മസ്റ്റ് ബി PG സ്റ്റുഡൻറ്റ് മസ്റ്റ് ബി ഏബിൾ ടു ഡു റിസർച്ച് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ പ്രോജക്റ്റ് റിസർച്ച് ബേസ്ഡ് ആയിരിക്കണം. അതിലൂടെയാണ് അവർ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഐ ആം ഏബിൾ ടു ഡു റിസർച്ച് എന്ന് എങ്ങനെ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യും? ത്രൂ ദെയർ തിസീസ്, അല്ലേ? And through the evaluation of the thesis and the outcome, publication is the end result, isn't it? But we can judge, even without publication, we can judge whether it is publishable, whether there is actual research. കാരണം നമ്മൾ ഒരു വർക്ക് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് റിസർച്ച് ഇല്ല അതിനകത്ത്. അത് നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ പഠിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് പഠിക്കുന്നു, യു റീഡു ദാറ്റ്. ദർ ഈസ് നോ റിസർച്ച് ഇൻ ദാറ്റ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ PG തീസിസിലും മെജോറിറ്റിയിലും ദർ ഈസ് നോ റിസർച്ച്. ഇപ്പോൾ റിസർച്ച് ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ആ റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം ഫർദർ വർക്കിലേക്ക് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ PG തീസിസിനെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലും ഞാൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലും ആ ഒരു പ്രോബ്ലം ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇല്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് PGയിൽ. കാരണം അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ പ്രോസസ്സ്, അതൊരു റിഗറസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സായിരിക്കും ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലപ്പോഴും നമ്മളൊരു റിവ്യൂ പേപ്പർ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു പബ്ലിഷ് എ റിവ്യൂ പേപ്പർ. ഈവൻ ദെൻ ദി സൂപ്പർവൈസർ മേ ഇൻസിസ്റ്റ് ടു മേക്ക് എ റിവ്യൂ പേപ്പർ സോ ദാറ്റ് he collects all the articles in the proposed area. And to ensure this, I think we can
we can have some mechanism. All PG students study research methodology, isn't it? And the purpose of teaching research methodology is to equip the student to be capable of doing research. അതായത് റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി എന്തിനാണ് കരിക്കുലത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്? സ്റ്റുഡൻറ്റ് റിസർച്ച് ചെയ്യാൻ അവനെ കേപ്പബിൾ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് മുൻപൊക്കെ PhD ചെയ്യുന്നവർക്ക് മതിയായിരുന്നു റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി. ഇപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് PGക്കും അത് കമ്പൽസറി ആക്കിയത്? അവൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട്കം തന്നെ he should be able to do research independently എന്നാണ്. അപ്പോൾ അതിന് അവനെ കേപ്പബിൾ ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ റിസർച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ he should be, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ റിസർച്ച് മെത്തഡോളജിയുടെ ഔട്ട്കം നമ്മൾ ഈ NBA തന്നിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം ഔട്ട്കം ഉണ്ട്, പക്ഷേ ആ കോഴ്സ് ഔട്ട്കം വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ. കോഴ്സ് ഔട്ട്കം we are defining the course outcome. In some cases university defines, but we need not mind it. We can have our own course outcomes, isn't it? For the as far as research methodology is concerned, എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഔട്ട്കം? റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഔട്ട്കം മീൻസ് ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ദി പ്രോഗ്രാം ദി സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഷാൽ ബി ഏബിൾ ടു ഡു so and so things, isn't it? Therefore, after studying research methodology, what shall be the outcomes? What shall be the outcomes? When you yes, but that is a single step. You can do like that, but when you usually a course will have few outcomes, 4 or 5 outcomes, isn't it? Okay. Okay. I think the student shall be able to make a review paper. That is, identify or the students shall know the process of, shall be able to identify a research problem through literature review. After completion of the course, students shall be able to identify a research problem through literature review. Can we have such an outcome? After research methodology, he should be able to identify, because he should know the process, how to identify the problem, and that is through nothing. It is through the literature review only. There may be inputs from the supervisor or colleagues, etc., but it is only through the literature review, isn't it? Therefore, that can be one of the outcomes, isn't it? Identify a research problem through literature review. Other than you may redefine it as students shall be able to write a review paper, isn't it? And review paper, actually there is no problem identification in that, is only the literature review process. Students should know the process of literature review. There are different methods of literature review, systematic review, or like that, different methods of literature review, that also the student should have, isn't it? Should know. Then second one, the students should be able to write a paper, isn't it? Write a research paper. But without doing research, how can you write a research paper? Because a research paper is based on your contribution. But even if you have contribution, it is the really difficult part is say writing the paper. അതാണ് ഞാൻ ഇനിഷ്യലി പറഞ്ഞത്. പല PG തീസിസും അത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉള്ളതാണെങ്കിലും പലപ്പോഴും അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെടാതെ പോകുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് റൈറ്റിംഗ് എ പേപ്പർ ഈസ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഈസി, ആൻഡ് that needs establishing the contribution and analyzing the results properly, doing the proper. You have the results, but you should, because a research publication means you cannot simply, with a result you cannot publish it. You should scientifically establish that your result is, you have some contribution. And how do you scientifically establish? Through analysis.
mathematical, it can be through mathematical analysis, through experiment. Even if you establish something through experiment, it should be supplemented by mathematical or theoretically. Theoretically, you should. In all cases, it need not be mathematical, but wherever possible, mathematical or theoretically you establish that this result. You got some result. You are not able to. You may not be able to identify that there is contribution in it, or this is a publishable result. Even that happens. In that, the role of the supervisor actually really comes there, because supervisor will be usually a more knowledgeable person. He will be able to judge quickly your result. ഇതിൽ ഞാൻ അടുത്തിടെ എനിക്കൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായി. എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു റിസർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് വന്നു. അവരുടെ സൂപ്പർവൈസർ ഒരു റിട്ടയർഡ് ഫാക്കൽറ്റി ആയിരുന്നു. ആ സൂപ്പർവൈസർ ഒരു നൈം സൈക്കിനുള്ള സൂപ്പർവൈസറാണ്. പക്ഷേ ഒരു ഏരിയയൊക്കെ പറഞ്ഞു. അതിൽ അവർ സിൽവാക്കോ എന്ന് പറയുന്നത് സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസ് സിമുലേഷനുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. സിൽവാക്കോ വെച്ചിട്ട് അവർ കുറേ, ഈ സിൽവാക്കോ ഈസ് എ വെരി ഒട്ടും തന്നെ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി അല്ല, അത് പഠിച്ചെടുക്കുക തന്നെ വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള. അത് വെച്ചിട്ട് അവർ കുറേ വർക്കൊക്കെ ചെയ്ത് അവർക്ക് കുറേ റിസൾട്ട്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അവർ ഈ റിസൾട്ട് ഇതെന്താണ്, ഇത് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാനോ ഇതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്നും അവർക്കറിയത്തില്ല. റിട്ടയർ ചെയ്തതുകൊണ്ട് അവർക്കൊരു സൂപ്പർവൈസർ വേണം, അല്ലെ പുതിയൊരു സൂപ്പർവൈസർ വേണം. എൻ്റെ അടുത്ത് അപ്രോച്ച് ചെയ്തു. എൻ്റെ സുഹൃത്താണ് ഈ ഗൈഡ്. ഈ കോളേജിലല്ല, വേറൊരു കോളേജിലാണ്. പക്ഷേ ഇത് എൻ്റെ ഏരിയയാണ്. ഈ VLSI സെമി കണ്ടക്ടർ ഡിവൈസസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എൻ്റെ ഏരിയയാണ്. പക്ഷേ അത് അവരുടെ കയ്യിലുള്ള റിസൾട്ട്, അവർക്ക് ഈ ലാബിലേക്ക് ഇനി ഫർദർ ആക്സസ് ഇല്ല. അവർ IST-യിലാണ്. കാരണം അവിടെ ഒരു ലിമിറ്റഡ് പീരീഡിലേ അവർക്ക് ആക്സസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ആ പീരീഡിൽ അവർ കുറേ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കുറേ റിസൾട്ട്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ആ റിസൾട്ട്സ് കൊണ്ട് 3 SC ഇൻഡെക്സ്ഡ് പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റി. കാരണം ദർ ഈസ് റിസൾട്ട്. പക്ഷേ നമ്മുടെ കയ്യിൽ റിസൾട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കലി ഓർ അനലിറ്റിക്കലി ഓർ തിയറിറ്റിക്കലി നമ്മളതിനെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ അതിനെ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യണം, അതിനെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം. നമ്മൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വളരെ റിഗ്രസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കാണ് ഈ ഒരു ടു പബ്ലിഷ് സംതിങ്. അതിന് ആ കാര്യത്തിലൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും യുവർ സൂപ്പർവൈസർ ക്യാൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ട്. വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മിക്കപ്പോഴും നിങ്ങൾ തന്നെ ആയിരിക്കും. സോഫ്റ്റ്വെയർ പഠിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ഈ പ്രീമിയർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പലപ്പോഴും ഈ ഫാക്കൽറ്റി ഒന്നും ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ലാബുകളിലേക്ക് ഒരുപക്ഷെ വരാറ് പോലുമില്ല. നിങ്ങൾ അവിടെ റിസർച്ച് കോളേജ് ഇങ്ങനെ അത് കൈമാറിയാണ് പോകുന്നത്. പക്ഷേ ദേ വിൽ ബി വെരി സ്ട്രോങ് ഇൻ ദി തിയറി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടൊക്കെ അതും ഒരുപക്ഷെ യു മേ ഹാവ് ടു ഡു യുവർ സെൽഫ്. അത് നിങ്ങൾ തന്നെ അതിൻ്റെ തിയറിയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷേ അതിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ജഡ്ജ്മെൻ്റൊക്കെ നടത്താൻ പറ്റുന്ന ഫാക്കൽറ്റി ആയിരിക്കും. അതിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വേരി ചെയ്യും. സൂപ്പർവൈസർ പലപ്പോഴും അത് ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റുമായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് ജോയിൻ്റായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാകും. പക്ഷേ നിങ്ങളത് ചെയ്യൂ, ഇത് ചെയ്യൂ, അങ്ങനെ ചെയ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് that will vary. But that is anyway, the research is a rigorous, publishing is a rigorous process. But a PG student after completion shall be able to publish a paper, isn't it? And for that he should know how to write a paper. Therefore a second outcome can be, after completion of the research methodology, student must be able to write a research paper based on some hypothetical research. Because on result he cannot publish a paper, but he can write a paper. How to write a paper? Because the structure of the paper, the first part is the abstract, and what should be the structure of the abstract. Then because the abstract, while reading the abstract, the reviewer should be able to judge whether there is contribution and the quality of the work. Everything must be there in the abstract, isn't it? What is the work? What is the method done? Is it done by some simulation work? Is there experimental work? If it is simulation, which software used? What is the result? What is the interpretation? What is the contribution? Everything shall come in the abstract, which will be only how many weights? 200 weights. You should be able to
Everything shall be there in the abstract. Similarly, the conclusion of the paper. Abstract and conclusion will not be repetition. By reading the conclusion also, you should be able to, because everything will be there in this paper. But first, in the abstract, you are the extract of the paper, but in the conclusion, also you say the same thing in this paper, we have done so and so, using so and so. By reading the abstract, initially the reviewer will be reading only the abstract and conclusion. Therefore, they are very, very important, but not the abstract and conclusion. Each section is equally important. The second one is the introduction, because in the introduction only you establish your contribution. You connect the recent related work with your work and you establish the connection. So therefore, the most difficult part in writing a paper is the introduction, in my opinion. Do the research, there are research guides here, is it correct? Writing the introduction, because that needs a lot of work, because the literature review process, so once you do the literature review in the right way and initially you make a write-up of that, then you can comfortably write the introduction. Otherwise, it is the most difficult part. And after that, you will have different chapters, your work, your methodology, etc. Finally, the results and discussion, and that is also equally important. Your results, the interpretation of the result, the analysis, there also you should establish the contribution. You should compare your result with the recent works, how it is superior with the, or how it is different, or how it is superior, or what contribution, etc. Because it should be established in terms of the results, isn't it? Therefore, the research scholar, the supervisors, as well as everyone should know, every researcher should know how to write a paper. Therefore, the second outcome can be after completing or after studying research methodology, the students shall be able to write a review paper that we can easily judge. Say you take some hypothetical paper, you write a paper, isn't it? Review paper or the literature review process, then how to write a paper. Then in my opinion, the third one is how to review a paper, because usually the research scholars or the students need not review a paper, but you should know what are the reviewer looking for in your paper and what aspects are the reviewer looking for. So then you can write the paper effectively. Therefore, you should know how to review a paper. That can be easily done because you share the papers of say different scholars and tell them to review the paper. And there are several guidelines for reviewing the paper. Therefore, in my opinion, it's only my personal opinion, it is not established or finalized thing, but after studying research methodology, students should know how to review a paper. And fourth one, student should be able to present a paper, because the presentation skill is equally write a report and present. Write a report of the, because they are writing thesis, how to write a report writing, then presenting, how to present his result. That can also be easily measured, isn't it? Prepare a report and present. Finally, you can have a presentation based on his review paper or the hypothetical paper, isn't it? And in this way, you should make the students capable of doing research, and also, if possible, during that time itself, the student shall be able to fix his thesis problem, because he is anyway doing the literature review, and if he is associating with a guide, or if he identify the thesis guide in the first semester itself, while
doing the literature review, because the review is done, the teacher is not doing anything but guidelines, how to review, where you have to look for, etc. The teacher gives some inputs, the student is doing the review, but at that time itself, because literature review will be usually on a narrow topic that will finally come down to a problem, such problem, and for that to identifying that problem, a guidance of a faculty is required. The teacher who teaches research methodology cannot guide all the students. Their interest will be in different areas. Therefore, if we identify a faculty in the first semester itself, and the department should have a mechanism, HOD level in the first semester itself, if there is a mechanism to assign the supervisor and identify the research problem, because the objective of the research methodology shall be like that, because after completion of the research methodology, the student must be able to identify his own problem for the thesis, which is research problem, isn't it? And he also identify his supervisor. If it happens, then it will easily end up with a publication, isn't it? Is it implementable? Is this proposal implementable? I think it is implementable. In that case, our publication, that is, once you publish, ഇവിടെ പലരും പറഞ്ഞു, അതായത് നമ്മുടെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ജോയ് അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ സന്തോഷം ഇല്ലേ, അത് ഈ ഓരോരുത്തർക്കും പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻറ്റിനും കിട്ടും, ഫാക്കൽറ്റിക്ക് കിട്ടും, പിന്നെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇനി ഒരു ജോലിക്ക് ചെല്ലുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ PG കഴിഞ്ഞിട്ട് റിസർച്ചിൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ചെല്ലുമ്പോഴോ അതിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും ഇല്ലേ. അതൊക്കെ കൂടാതെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ സംബന്ധിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബിഗ് ബെനിഫിറ്റ്, because our publication increases, our ranking increases, it supports our accreditation, etc. Isn't it? അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു ചേഞ്ച്, ഒരു ഫസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ഈ കോഴ്സിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ടും വരേണ്ട ഒരു ഫസ്റ്റ് ചേഞ്ച് ഇതായിരിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നമ്മുടെ PG പ്രോഗ്രാമിനെ മാറ്റുക, അത് ട്രൂലി റിസർച്ച് ഓറിയൻറ്റഡ് ആക്കുക, ആൻഡ് എൻഷുർ ദാറ്റ് ദർ ഈസ് പബ്ലിക്കേഷൻ ടുവേഴ്സ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി PG thesis. അല്ലാതെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്താലേ നിങ്ങളുടെ ഇത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ M2-യിലേക്കാണ് വരുന്നത്. പക്ഷേ ദാറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ. M2-ൽ വരുന്ന അവരുടെ പ്രോബ്ലം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുമ്പോഴേ തന്നെ ഈ റിസർച്ച് ഗൈഡ്സ് വിചാരിച്ചാൽ ദാറ്റ് ക്യാൻ എൻ്റെ പിന്നെ പബ്ലിക്കേഷൻ. പക്ഷേ അത് ഇനി നമുക്ക് ആ M2-നെ സംബന്ധിച്ച് അതേ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ M3, ഇപ്പോൾ M3-യിലേക്ക് വരുന്ന കുട്ടികളെ M2-ലുള്ളവർ M3 വരുമ്പോൾ പ്രോജക്റ്റ് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത്, അത് ഒരു പബ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് എൻഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ M1-ൽ തന്നെ നമ്മളത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. അതായത് ജൂനിയർ ബാച്ചിനെയും ഈ പറയുന്ന ഒരു റിസർച്ച് പ്രോബ്ലം, ഇത് അൺഫോർച്യുനറ്റ്ലി ഈ റിസർച്ച് മെത്തഡോളജി പഠിച്ച പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഈ റൈറ്റിംഗ് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിനകത്ത് മിസ്സായ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഒരു റിപ്പോർട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്ലേഗറിസം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഹി ഷുഡ് റൈറ്റ് ഇൻ ഹിസ് ഓൺ വേർഡ്സ്. അപ്പോൾ ഇത്തവണ ഞാൻ 2 സ്റ്റുഡൻസിനെ ഗൈഡ് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല തിരക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ എൻ്റെ ഒരു ഏരിയയിലുമല്ല, അവർ ഈ ട്രസ്റ്റ് പാർക്കിൽ അവർക്ക് കൊടുത്ത ഒരു വർക്കാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു ഗൈഡ് വേണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട്, പക്ഷേ അതിൽ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് ഈ ട്രസ്റ്റ് പാർക്കിലെ വർക്ക് നടക്കാതിരിക്കുകയും പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ ഒരു പ്രോബ്ലം കൊടുത്തു. എങ്കിലും ആ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷനൊക്കെ കുറവായിരുന്നു. എങ്കിലും അതിന് ആക്ച്വലി ഒരു പബ്ലിഷബിൾ വർക്കൊക്കെ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ അത് ഈ കുട്ടി തന്നെ പേപ്പർ എഴുതി പ്ലേഗറിസം നോക്കുമ്പോൾ 50%. കാരണം അവർ എഴുതുമ്പോൾ പലയിടത്തുനിന്ന് കട്ട് ആൻഡ് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ടാണ് വയ്ക്കുന്നത്. നമുക്ക് പ്ലേഗറിസത്തിന് അത് ഈ റിസർച്ചിന് വേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ ടൂളാണ് പ്ലേഗറിസം സോഫ്റ്റ്വെയർ. അത് നമുക്ക് ഇപ്പം നിലവിൽ ഉണ്ട്, ടെർനിറ്റിൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് അതൊരു പബ്ലിഷബിൾ വർക്കായിട്ടും അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. എനിക്ക് അതിനകത്ത് അത്ര അങ്ങോട്ട് ഈ നല്ല തിരക്ക്, ഞാൻ പ്രിൻസിപ്പൽ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഒരു അത് പേപ്പറായൊക്കെ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഈ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവർ പിടിച്ചാൽ കിട്ടത്തില്ല, അവർ പോകും. പക്ഷേ നമ്മൾ ആദ്യമേ തൊട്ട് തന്നെ ഈ അവരെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യും കൂടെ വേണം. ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല, കണ്ടിന്യൂസ് ഒരു ഫോളോ അപ്പ് ആവശ്യമുണ്ട്.
ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തിങ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഈ കോഴ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അത്തരം ഒരു ചേഞ്ച് സംഭവിച്ചാൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി എ ഗ്രേറ്റ് തിങ്. പിന്നെ അതുപോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് സംസാരിക്കാനായിട്ടാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഏറ്റെടുക്കാവുന്നതായിട്ടുണ്ട്. ഈ റിസർച്ച് അങ്ങനെ അക്കാഡമിക്സ് അല്ലാതെയുള്ള തന്നെ, കാരണം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മളൊക്കെ തന്നെയാണ് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത്. ഒന്ന്, ഇവിടുത്തെ ഒരു ക്യാമ്പസ് ആംബിയൻസ്, അതായത് ക്യാമ്പസ് ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാം. ആംബിയൻസ് മാറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷൻ. നമുക്ക് ഇവിടെ 8 ഗാർഡനേഴ്സ് ഉണ്ട്. എന്തിനാണ് ഈ ഗാർഡനേഴ്സ്? ഗാർഡൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനാണ് ഗാർഡനേഴ്സ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഗാർഡൻ ഇല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഗാർഡൻ അതൊരു വിഷനോടെയാണ് ഈ ഗാർഡനേഴ്സിന് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. അതായത് ഈ CT എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ക്യാമ്പസാണ്. അപ്പോൾ നല്ല ഒരു മനസ്സിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്യാമ്പസിനെ കണ്ടുകൊണ്ടായിരിക്കും അല്ല കംപ്ലീറ്റ് ഗാർഡനും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഗാർഡൻ ഈസി ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഗവൺമെൻറ് ഫണ്ട് തന്നെ കിട്ടും. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു ക്യാമ്പസ് ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷനുള്ള ഒരു പ്രപ്പോസൽ ഉണ്ടാക്കിയാൽ നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കുകയും നമുക്കത് ആ പ്രപ്പോസൽ ത്രൂ ആക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. ടീം ആർക്കിടെക്ചറിലെ ഒരു ടീമിനെ നമ്മൾ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ക്യാമ്പസ്. പക്ഷേ അങ്ങനെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നതിന് പകരം യു ഷുഡ് കം ഫോർവേഡ്. അതായത് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് വേണ്ടി ഓരോ കാര്യവും ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ പറഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടോ അല്ല, യു ഷുഡ് കം ഫോർവേഡ് ആസ് എ ടീം ആൻഡ് പ്രപ്പോസ്. അതുപോലെ ഏത് കാര്യം നിങ്ങൾ ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ വേണ്ടിയുള്ള ഏത് കാര്യം യു ക്യാൻ പ്രൊപ്പോസ് ഇൻഡിവിജ്വലി ഓർ ആസ് എ ടീം. 2, ഇവിടുത്തെ ഈ ക്യാമ്പസ് ലൈറ്റിങ്. ഈ ക്യാമ്പസ് ലൈറ്റിങ് വളരെ മോശമാണ്. ഇവിടുത്തെ ക്യാമ്പസിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളിൽ പോലും ലൈറ്റിങ് വളരെ പുവറാണ്. അപ്പോൾ എവിടെയൊക്കെ ലൈറ്റിംഗ് വേണം, അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരു ലൈറ്റിംഗ് പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുക, അതിനുള്ള ഒരു പ്രപ്പോസൽ ഉണ്ടാക്കുക. അതും ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് അതിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റും ഒക്കെ തയ്യാറാക്കി കൊടുത്താൽ വിൽ ഗെറ്റ്. പക്ഷേ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ടൈം. നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ അത് ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആകുന്നത് ചിലപ്പോൾ 2 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടോ 3 വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടോ ആണ്. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. കാരണം നമ്മൾ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഓഫീസറെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ ഒരു അധ്യാപകനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. വി ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് ആക്സസ് ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. പക്ഷേ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും വിചാരിച്ചെങ്കിൽ അത് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ടോ ടീമായിട്ടോ വിചാരിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നടക്കത്തുള്ളൂ. നമുക്കൊരു ലാബ് സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജോയിൻ ചെയ്ത ഒരു ഫാക്കൽറ്റി ആണെങ്കിലും യു ക്യാൻ സെറ്റപ്പ് എ ലാബ് ഓഫ് യുവർ ഓൺ. പക്ഷേ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ പ്രപ്പോസൽ, അതിൻ്റെ ഫീസിബിലിറ്റി, പക്ഷേ അതിന് കുറച്ച് സ്ക്രീനിങ് ഒക്കെ വരും. നിങ്ങൾ എന്തെഴുതി തന്നാലും അത് കിട്ടും എന്നല്ല, ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ടൈം. അത് ഗവൺമെൻറ് പ്രോസസ്സ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റിനും ഇതിൻ്റെ റാങ്കിങ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിനും അതുപോലെ അക്രഡിറ്റേഷൻ സ്റ്റാറ്റസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിനും എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ടും ഗ്രൂപ്പായിട്ടും ഒക്കെ ആലോചിക്കാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രപ്പോസൽസ് വയ്ക്കുക. തീർച്ചയായും അതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ അതായത് ഗവൺമെൻറ് തന്നെ ഇതിനെ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലേക്ക് ആക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും അത് ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് വേണ്ട എന്തൊക്കെയാണോ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യണം. തീർച്ചയായിട്ടും ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് കിട്ടും എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. അത് 2. ഈ 3, നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ കുറേ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺസ് വന്നു. അതിലൂടെ നമുക്ക് വലിയ എക്സ്പോഷറാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. IISTയുമായിട്ട് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെ ഡോസ് ആർ ഓപ്പൺ ഇല്ലേ, നിങ്ങൾക്കറിയാം. അതുപോലെ ഡിജിറ്റൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറഞ്ഞോ എന്ന് അറിയത്തില്ല ഈ കൊളാബറേഷൻ്റെ കാര്യം, പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അവിടെ ധാരാളം ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിന് ധാരാളം അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാം, ഫാക്കൽറ്റിക്കും അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യാം. വലിയ വലിയ പ്രോജക്ട്സുകളൊക്കെ അവർക്കുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിജിറ്റൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായിട്ട് നമുക്ക് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യാം. IIT പാലക്കാടുമായിട്ട് അവിടെ ഈ ഡോക്ടർ ദീപക് വരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അവിടെ മെക്കാനിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുമായിട്ട് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രപ്പോസലൊക്കെ വന്നിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ IIT പാലക്കാടുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ അതുപോലെ ധാരാളം നിങ്ങൾക്ക് പ്ലാനിംഗ് ബോർഡിലേക്ക് ഒരു ആക്സസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പ്രപ്പോസൽസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് പുഷ് ചെയ്യുന്നതിനുമൊക്കെ പ്ലാനിംഗ് ബോർഡ്. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം പ്രോഗ്രാമുകൾ കൊണ്ട് പല നമ്മൾ
ശ്രമിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഡിവിജ്വലി ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനും ഒക്കെ. അത് നമ്മൾ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് മാക്സിമം അത് ഡിറൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം മീൻസ് ദി ഫാക്കൽറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഇപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ, സിവിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾക്കും ഈ DTE, യൂണിവേഴ്സിറ്റി, അതുപോലെ AICTE-യിൽ നിന്നൊക്കെ FDP കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് FDPs നടത്തുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ നോളജ് എൻഹാൻസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, നോളജ് അതോടൊപ്പം നമുക്ക് ഒരുപാട് എക്സ്പോഷർ, കോണ്ടാക്ട്സ് കിട്ടും. അത് നമ്മുടെ റിസർച്ചിനും നമ്മുടെ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ടുള്ള ഗ്രോത്തിനും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ വിസിബിലിറ്റി, ഔട്ട്റീച്ച് ഇതെല്ലാം വലിയ തോതിൽ എൻഹാൻസ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളൊക്കെ എപ്പോഴും ഒരു ലൈവായിട്ടും ഡൈനാമിക്കായിട്ടും നിൽക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഒരു സെമിനാറെങ്കിലും സെമിനാർ മീൻസ് ഇത്തരം ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് അദ്ദേഹം അതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും ഒരു അക്കാഡമിക് ഇയറിൽ ഒരു സെമിനാർ നടത്തിയാൽ ഇവിടെ 365 ദിവസവും ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ സംബന്ധിച്ച് 300ഓളം ഫാക്കൽറ്റി ഉണ്ട്. അവിടെ എല്ലാ വർക്കിംഗ് ഡേയ്സിലും ഇവിടെ ഇത്തരം പ്രോഗ്രാമുകൾ നടക്കും. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഇതൊക്കെ ഓരോ ഫാക്കൽറ്റിയും, അതായത് ഈ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ നടത്തേണ്ടത് ഓരോരോ ഫാക്കൽറ്റിക്കും ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ്. അതിന് ഈ ടോപ്പിക്ക് നിശ്ചയിക്കുന്നതിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് റിസോഴ്സ് പേഴ്സണിനെ നിശ്ചയിക്കുന്നതിലോ ഒന്നും ഈ പ്രിൻസിപ്പളോ അല്ലെങ്കിൽ ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റോ ഒന്നും ഡയറക്റ്റ്ലി ഇൻവോൾവ്. നിങ്ങൾ യു ക്യാൻ പ്രൊപ്പോസ് പ്രോഗ്രാംസ് ലൈക്ക് ദിസ്. അപ്പോൾ അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ള മറ്റൊരു, അതായത് ഇതൊക്കെ ഈ പ്രോഗ്രാമുമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ നടത്തുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമുമായിട്ട്, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതൊരു ഐ ഓപ്പണറായിട്ട് കാണുകയും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങൾ പരമാവധി ഇതിലൂടെ കിട്ടിയതും അതുപോലെ നിങ്ങൾ പുതിയ അവസരങ്ങൾ, മേഖലകൾ കണ്ടെത്തുക. അപ്പോൾ ഈ വി ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് സ്കോപ്പ് ടു ഇംപ്രൂവ് ഇൻ മെനി വേ. ഇത് നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിൻ്റെ ഒരു ഓവറോൾ ഒരു ആംബിയൻസ് വെച്ചാണെങ്കിലും സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിലും, നമ്മുടെ റിസർച്ചിനെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിലും, നമ്മുടെ റാങ്കിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിലും ദർ ഈസ് ലോട്ട് ഓഫ് സ്കോപ്പ് ടു ഇംപ്രൂവ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ടീം വർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ഈ കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റലായിട്ടിരിക്കുന്നതിന് പകരം ഈ ഇൻ്റർഡിസിപ്ലിനറി ആയിട്ട് ഇവിടെ കുറേ പ്രോജക്റ്റുകളൊക്കെ അങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട്. സിവിൽ, മെക്കാനിക്കൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ, ഈവൻ നമുക്ക് പുറത്തോട്ടുള്ള കോപ്പറേഷനും എടുക്കാം. ഡോക്ടേഴ്സുമായിട്ട് ഉള്ള ഈ ഡോക്ടേഴ്സിൽ നിന്നൊക്കെ പലപ്പോഴും വളരെ ഈ സൊസൈറ്റിക്ക് വളരെ എസെൻഷ്യലായിട്ടുള്ള പല പ്രോജക്റ്റുകളും വരാറുണ്ട്. എൻ്റെ അടുത്ത് ഈ അടുത്തിടെയും ഒരു ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു, നമുക്ക് പുതിയ ചില പ്രോജക്റ്റുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അത്തരം പ്രോജക്റ്റുകളൊക്കെ നമുക്ക് ആക്ച്വലി CET ക്യാൻ ഡു എനിത്തിങ് ത്രൂ ദി ടീം വർക്ക്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് എല്ലാവരും അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്താണോ അതിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ CET-യെ സംബന്ധിച്ച് വലിയൊരു മാറ്റം സംഭവിക്കും. അപ്പോൾ അത് ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ കിട്ടും എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Thank you, sir, for putting in more inputs to our journey of research. We'll break for a tea and kindly be back soon, as we'll have a session on students and substance abuse by Sri Jayaraj PK, Assistant Excise Commissioner of Trivandrum.
Welcome back to the second session of the day. The session is on students and substance abuse by Sri Jairaj PK, Assistant Excise Commissioner of Trivandrum. I would like to invite Professor Milan Sam Matthew of MBA Department to kindly introduce our resource person. Good morning all. So today we have with us Sri Jairaj PK, Assistant Excise Commissioner Thiruvananthapuram, with us to take our second session of day 4 on students and substance abuse. About him, at present he is also having charge as Vimukti District Manager of Trivandrum, and he has been conducting awareness classes since 2013 and has conducted more than 500 sessions across the state. And along with this, he also has a flair in acting, and he has acted in tele-serial Uppum Mulagam for an episode, because that's also another side of him. So on behalf of everyone present here, I cordially invite you, sir, to take over the session. Thank you. Hello. Hello. Come on. Good morning to all. ഒൻപതാം തീയതി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഏതൊക്കെ സബ്ജക്റ്റിലാണ് ക്ലാസ് എന്നുള്ളതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ബോറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെഷനായിരിക്കും ഇത്, അല്ലേ? സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു സബ്ജക്റ്റാണ്. പക്ഷെ എന്നാൽ കേരളത്തിൽ ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ക്ലാസ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് സെഷനിലേക്ക് വെച്ചതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത്. കാരണം ഞാൻ നോക്കിയതിൽ ഒരു സെഷൻ ഈ വെൽനെസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സെഷന് കഴിഞ്ഞു. വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടിയാണത്. നിങ്ങൾ ഇന്നലെയും മെനഞ്ഞാന്നുമൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള TV ന്യൂസ് പത്രങ്ങളൊക്കെ കണ്ട? പത്രം നോക്കാറില്ല അല്ലേ? പിള്ളേരുടെ അവസ്ഥ ഇതിനേക്കാളും കഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് ടീച്ചേഴ്സിനോട് പ്രത്യേകം ഒന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്, ഡെയിലി നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ രാവിലെ വായിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പെങ്കിലും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പത്രം ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കണം. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെയാണെന്ന് നമുക്ക് തന്നെ സംശയം ഉണ്ടായിപ്പോകും. എൻ്റെ വീടിൻ്റെ ചുറ്റും എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു, എൻ്റെ വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കാം, എൻ്റെ മക്കൾക്ക് എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കാം, എൻ്റെ ഭാര്യ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നോട് ഇനി പെരുമാറാൻ പോകുന്നത്, എൻ്റെ ഭർത്താവ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നോട് പെരുമാറാൻ പോകുന്നതൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണമെങ്കിൽ ഈ പത്രം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. കുറച്ചൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം അനുഭവമാണെന്നേ പറയുന്നത്. രാവിലെ ഇന്നിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് തന്നെ നല്ലൊരു വഴക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടാ. അപ്പൊ മെനഞ്ഞാത്ത ഇൻസിഡന്റ് നിങ്ങൾ കണ്ണൂർ നടന്നിട്ടുള്ള ഇൻസിഡന്റ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എന്തായിരുന്നു അത്? വളരെയധികം നമ്മൾ ഗൗരവത്തിൽ കാണേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ആ കുട്ടി കണ്ണൂരാണ് സംഭവിച്ചതെങ്കിലും അത് പഠിച്ചത് ബോംബെയിലാണ്. അപ്പം അതിൻ്റെ സംഭാഷണം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്റ്റൈല് രീതികളൊക്കെ നമുക്കറിയാം. അത് ഈ ഇൻസിഡൻറ്റ്
ഇപ്പോഴാണ് പുറത്തായത് ഇല്ലേ? ഇന്നത്തെ പത്രത്തിനകത്ത് വേറെ ഒരു വാർത്തയും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ കുട്ടിയുടെ അച്ഛനെതിരെ പോക്സോ കേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആരെങ്കിലും വായിച്ചോ അത്? ആ കുട്ടിയുടെ അച്ഛനെതിരെ പോക്സോ കേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഈ കുട്ടിയെ മാധ്യമത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പലരുടെയും മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയിച്ചു എന്നുള്ളത്. അതല്ലാതെ തന്നെ ഈ അച്ഛനെതിരെ ബോംബെയിൽ കേസുണ്ട്, പോക്സോ കേസുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ ഇൻ ഡെപ്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊന്ന്, ഈ അടുത്ത സമയത്ത് എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കാട്ടാക്കടയിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു കേസുണ്ട്. അതൊരു നഴ്സിംഗ് കോളേജാണ്. നഴ്സിംഗ് കോളേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജ്. ഏകദേശം ഫൈനൽ സെമസ്റ്ററിനോട് അടുത്ത ഒരു കുട്ടിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആ കേസിൽ കിട്ടിയത്. മോർ ദാൻ 18 years. അപ്പൊ അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത് ഒരു ചെറിയ പാക്കറ്റാണ് അല്ലേ? ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടൊക്കെയല്ലേ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഇവിടൊക്കെ ഇങ്ങനെ തേച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പിടി പിടിക്കും. അപ്പൊ ആ കുട്ടി സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ നിന്നും റിട്ടയർ ചെയ്ത ഒരു ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ മകനാണ്. സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനാണ് ഇപ്പോഴും കാട്ടാക്കടയിൽ. അമ്മയും ഒരു റിട്ടയർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥയാണ്. അവരുടെ 3 ആൺകുട്ടികളിൽ ഏറ്റവും ഇളയവൻ. മൂത്ത 2 കുട്ടികൾ നല്ല രീതിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നല്ല രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇളയവനായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ വീട്ടിലും ഉള്ളതാണ് അല്ലേ? കൂടുതൽ വാത്സല്യം കാണും, സ്നേഹം കാണും അല്ലേ? ശരിയല്ലയോ? എനിക്കും 2 ആൺകുട്ടികളാണ്. മൂത്തയാൾ ഇപ്പോൾ ബിടെക് അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞ് റിസൾട്ട് വന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇളയാള് ഒരു 8.25 വയസ്സിന്റെ വ്യത്യാസമുണ്ട്, 8ാം ക്ലാസ്സിൽ. പക്ഷെ മൂത്തയാള് വളരെ പാവമാണ്. ഇളയാള് അതിന്റെ പലിശയും വട്ടിപ്പലിശയും കൂട്ടുപലിശയും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് തരും അല്ലേ? അപ്പൊ എൻ്റെ ഈ ക്ലാസ്സുകളിലെ റിസർച്ച് നടക്കുന്നത് ഒന്ന് വീട്ടിലാണ്. അപ്പൊ മൂത്തവനിൽ നിന്നും ഇളയവന്റെ പെരുമാറ്റങ്ങൾ, എത്രത്തോളം ഇളയവൻ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു, ആ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അവൻ എത്രത്തോളം അത് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് പെരുമാറുന്നു. പിടിച്ചിക്കാൻ വലിയ പാട് കേട്ടോ. ഭാര്യയാണെങ്കിൽ തോറ്റു തുന്നം പാടി അതെല്ലാം കൂടെ എനിക്ക് നേരെ തീർക്കും. നമ്മുടെ വീട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ ഒരു മിക്സറാണ്, എല്ലാം കൂടെ ഒരു മിക്സറാണ്. പക്ഷെ അതിനകത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഫെയർ ചെയ്യുന്നു, നമുക്ക് എങ്ങനെ അതിനകത്ത് പൊരുത്തപ്പെട്ട് നമുക്ക് അതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരിക്കും ഒരു കോളേജിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിനെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത്. ഇപ്പം ഇവിടെ അധ്യാപകരുടെ ഏകദേശം ഒരു 50% പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു, എങ്കിലും ഒരു ചെറിയ 55% അല്ലേ ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെൻസ് അല്ലേ? കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിലരെടുത്ത് പോക്കറ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഷീറ്റ് പേപ്പറുണ്ട്, ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക വെണ്ടയ്ക്ക അക്ഷരത്തിൽ. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എടുത്ത് ഇങ്ങനെ കാണിക്കും. ആരാന്നറിയോ? ഒന്നെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡിനെ കാണിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വൈഫിനെ കാണിക്കും. ഡിവോഴ്സ് അല്ലേ? സോ വി ആർ എസ്കേപ്പിംഗ് ഫ്രം ദ റിയൽ ഇഷ്യൂസ്. ഇത് പറയാൻ കാരണം, മെനഞ്ഞാന്ന് രാത്രിയിൽ നമ്മുടെ മീഡിയ 1 TV-ക്കകത്തൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു, ലൈവ് ഡിസ്കഷൻ. ആരെങ്കിലും കണ്ടിരുന്നോ? ഈ പാവം മൊട്ടത്തിലേ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനകത്ത്. ഞാനന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം, കേരളം ഇന്ന് നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം, അല്ലെങ്കിൽ ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ, ലഹരിയല്ല, നമുക്ക് ആ ധാരണ മാറ്റണം കേട്ടോ. ലഹരിയല്ല, ലഹരി വസ്തുക്കളുടെ പ്രശ്നമാണ്. ലഹരി ഇല്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഇല്ലേ സാറേ?
സാറ് ഞെട്ടി. സാറിന് ലഹരി ഉണ്ടോ? എന്തിനാ ഈ കുറച്ചത്? അപ്പോഴ് തന്നെ അവിടെ എന്തോ ഒരു ചെറിയ കുറച്ചെന്നുള്ള ഒരു സാധനം വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? സാറേ നല്ല ലഹരി ഉണ്ട് സാറിന്, ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നു. സാറ് ഞെട്ടണ്ട, എനിക്കും ഉണ്ട് ലഹരി. എല്ലാവർക്കും ലഹരി ഉണ്ട്. ലഹരി ഇല്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യനും ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ലഹരി എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല, നാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന അത് മാത്രം. നമ്മുടെ ഇന്റൻസ് ലോങ്ങിങ് ഏതാണോ, ഇന്റൻസ് ലോങ്ങിങ്, താല്പര്യം, തീക്ഷ്ണമായ താല്പര്യം, അതാണ്. നമുക്കെല്ലാം ഈ ധാരണ ഒരുപാട് തെറ്റുകളുണ്ട്. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല പ്രയോഗങ്ങളും തന്നെ തെറ്റാണ്. ഈ എക്സസൈസിന്റെ തന്നെ നിങ്ങൾ വിമുക്തിയുടെ ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ലഹരി വർജിക്കൂ, താഴെ കൊണ്ടുവന്ന ജീവിതമാണ് എൻ്റെ ലഹരി, തമ്മിൽ പൊരുത്തപ്പെടണ്ടേ? ലഹരി വർജിക്കൂ, താഴെ കൊണ്ടുവന്ന ജീവിതമാണ് എൻ്റെ ലഹരി, ഇത് രണ്ടും കൂടെ പൊരുത്തപ്പെടണ്ടേ അല്ലേ? യെസ്, നമ്മൾ അതാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ലഹരി ഇല്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യനും ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ജീവിക്കണം, എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യണം. ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പേഴ്സൺ ഷുഡ് ബി എ പെർഫോമർ. നമ്മൾ പെർഫോമർ ആവുക. ക്ലാസ്സിനകത്താണെങ്കിൽ അടിപൊളി പെർഫോമൻസ്, പിള്ളേർ വരെ ഞെട്ടണം. അതാണ് വേണ്ടത്. ഇതിനെ മറികടക്കാൻ വേറെ ഒന്നുമില്ല. പിള്ളേരെക്കാൾ എത്രയോ അപ്പാണ് ഒരു അധ്യാപകൻ എന്ന് നമ്മൾ അവിടെ കുട്ടികൾക്ക് കാട്ടിക്കൊടുക്കണം. സോ ദാറ്റ് പെർഫോമൻസ്, ആ പെർഫോമൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിനെ മറികടക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല മരുന്ന്. ഇപ്പൊ പിള്ളേർ ചിലതിരിക്കണം, ചിലപ്പോൾ രാവിലെ അങ്ങോട്ട് എന്നിട്ട് സാറ് ചെന്നെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ക്ലാസ് തുടങ്ങണം. പിള്ളേർ ഞെട്ട്, എൻ്റെ അമ്മ അല്ലേ? സോ യു ചേഞ്ച് ദ മൂഡ് എവറി ഡേ. എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ ക്ലാസ്സിന്റെ ആ മൂഡ്, കാരണം ഇത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാല്, ഞാൻ MA പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് രാവിലെ ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ക്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സുമേഷ് സാറിനെ പോലെ ഒരു HOD വരും. വന്നിട്ട് മേശപ്പുറത്ത് കയറി ഇരുന്ന് കാലും മേളിൽ കയറ്റി വെച്ച് അങ്ങ് ഇരിക്കും. എന്നിട്ട് കണ്ണും പൂട്ടിയിരിക്കും. ഞങ്ങള് ഫസ്റ്റ് ഡേ ഞങ്ങൾക്കൊരു സാധിച്ചിരിച്ചു, എന്താ സുഖമായില്ലേ? യെസ്, യു ചേഞ്ച് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. പിള്ളേർ ഞെട്ടണം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ നീഡ് ഓഫ് ദ അവർ. ഞാനതാ പറയുന്നത്, നീഡ് ഓഫ് ദ അവർ അതാണ്. നമ്മൾ പഴയ സ്റ്റൈലും കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇരുന്ന പിള്ളേർ ആരും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ ചിലരൊക്കെ ഇരുന്ന് മുഖത്തൊക്കെ ചിരി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടാ. കാരണം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് വരെ ഞങ്ങൾ അപ്പുറത്തായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ? യെസ്, സോ ദാറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം നമ്മൾ ടീച്ചിങ്ങിൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുക. അപ്പോൾ ഈ കാല് ഇങ്ങനെ മേളിൽ കയറ്റിയിട്ട് സാർ ഇങ്ങനെ ഡെസ്കിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് 2 മിനിറ്റ് കണ്ണുടച്ചിങ്ങനെ ഇരിക്കും. അപ്പൊ ക്ലാസ് പക്ക സൈലന്റ് ആവും. എന്നിട്ട് നല്ല സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഒരു കീർത്തനം അവിടെ ഇരുന്ന് സാറ് ആലപിക്കും. സുമേഷ് സാർ ഇരുന്ന് അന്തം വിട്ട് ഞാനിനി കീർത്തനമൊക്കെ പഠിക്കണം അല്ലേ? അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ ലിറ്ററേച്ചർ സ്റ്റുഡൻസ് ആയതുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് പറ്റുമല്ലോ. അപ്പോൾ സാർ അവിടെ നിന്നൊരു കീർത്തനം, ഈ കീർത്തനം ഒരു ജസ്റ്റ് 2 സെക്കൻഡ്സ് ആകുമ്പോൾ ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്ന ബാക്കി കുട്ടികളും കണ്ണടയ്ക്കും. ആൻഡ് ഫോർ 5 minutes പിൻ ഡ്രോപ്പ് സൈലൻസ്. ആ പിൻ ഡ്രോപ്പ് സൈലൻസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മളെല്ലാം ഒരു വളരെ വൈബ്രന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേറൊരു മൂഡിലേക്കാണ്. ആൻഡ് ഫ്രം ദാറ്റ് കീർത്തനം ഹി സ്റ്റാർട്ട്സ്. ആ കീർത്തനത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി എന്താണ് കീർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഡയറക്ട്ലി ഗോസ് ഇൻ ടു ദ സബ്ജക്റ്റ്. സോ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് കയറാനുള്ള, ഈ എല്ലാവരെയും കൂടെ ഒന്നിച്ച് കൊണ്ടുവരാനുള്ള സാർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഇത്. ഞാൻ പിൽക്കാലത്ത് ഞാൻ MA ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ട്യൂട്ടോറിയലൊക്കെ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഐ അപ്ലൈഡ് ദിസ്. എന്താന്ന് വെച്ചിരുന്നാല്, വീട്ടിൽ നിന്ന് ഈ ട്യൂട്ടോറിയലിലേക്ക് വരുന്ന ആ യാത്രയിൽ എന്ത് ശ്രദ്ധേയമായി കണ്ടോ അത് വന്ന് ആദ്യമേ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് പറയും. കാരണം എന്താ, സൊസൈറ്റിയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സാധനത്തെ എടുത്ത് നമ്മൾ വെച്ച് തുടങ്ങിയിട്ട് ആൻഡ് ഗോയിങ് ഇൻ ടു ദ ലെസൺ. സോ ദിസ് വേ ഓഫ് ടീച്ചിങ് നമുക്കൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തിരുന്നാൽ ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ ഈ ഡേ ടു ഡേ ഹാപ്പിങ്സിനെ കുറിച്ച് they are not at all bothered. ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞിരുന്നാൽ നിങ്ങളൊക്കെ ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഡാർക്ക് ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാലഘട്ടമുണ്ട്. ഡാർക്ക് ഏജ്, ഇരുണ്ട യുഗം എന്ന ഹിസ്റ്ററിയിൽ നമ്മളൊക്കെ പറയും. സിമിലർ ടു ഇറ്റ്
ഇപ്പോൾ സിമിലർ ടു ഇറ്റാണ്. കാരണം നമുക്ക് ചുറ്റും നടക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് കുട്ടികളൊന്നും അറിയുന്നില്ല. മറ്റൊന്ന്, ഇന്ന് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുന്നിട്ടുള്ള ചില മുദ്രാവാക്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. എൻ്റെ ഇഷ്ടം, എൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം, എൻ്റെ സന്തോഷം. ഇതിനെ നിങ്ങൾക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഡെഫിനറ്റ്ലി. കാരണം എന്താ, ഞാൻ അറിഞ്ഞിടത്തോളം ഇവിടുത്തെ ടീച്ചേഴ്സ് തന്നെ ചിലരൊക്കെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ക്ലാസ്സിനകത്തൊട്ട് കയറണോ ഇറങ്ങിപ്പോയിക്കളെ സാറ്, സുമേഷ് സാർ. കാരണം എന്താ, ഒരു പയ്യനിരിക്കുന്നു, തൊട്ടിപ്പുറത്ത് പെങ്കൊച്ചിരിക്കുന്നു. This is what is happening in many of our classes. Lady teachers-നൊക്കെ ഇന്നലെയല്ല തിങ്കളാഴ്ച അല്ല 10th ഓക്കെ ബുധനാഴ്ച കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് എക്സൈസിന്റെ ഒരു ക്ലബ്ബ് രൂപീകരിച്ചു. ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട്. അപ്പൊ NSSന്റെ കാരണം അവിടെ പറ്റില്ലല്ലോ, അവിടെ വേറെ അണ്ണന്മാരുണ്ടല്ലോ. അതിന് ഞങ്ങളുടെ അഡീഷണൽ കമ്മീഷണർ വന്നിട്ട് അതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നടത്തി. അതിനുശേഷം എൻ്റെ ക്ലാസ്. അപ്പൊ ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ എടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഈ പറഞ്ഞത് അങ്ങേയറ്റത്തൊരു പയ്യനും തൊട്ടൊരു പെങ്കൊച്ചും കൂടെ 4 ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കൂടിയിരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക. അപ്പൊ ഈ എൻ്റെ ഇഷ്ടം, എൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം, എൻ്റെ സന്തോഷം. കാരണം 18 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞല്ലോ. ഇതാണ് ഇവിടെ പ്രശ്നം. 18 താഴെയാണെങ്കിൽ ചൈൽഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയർ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഇത് 18 കഴിഞ്ഞു. 18 കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറെ ഒന്നുമില്ല, കേസേ ഉള്ളൂ. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എങ്ങനെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. കേസ് വേറെ ഒന്നുമില്ല, ആ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ പോയേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈ എൻ്റെ ഇഷ്ടം, എൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം, എൻ്റെ സന്തോഷം എന്നുള്ള സാധനം ആദ്യമേ തന്നെ ഞാൻ അങ്ങ് എടുത്തിട്ടു. അപ്പോഴിത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടപ്പോൾ പബ്ലിക് പ്ലേസിൽ പെരുമാറുന്നതിന് ചില രീതികളുണ്ടല്ലോ. ഇറ്റ്സ് എ പബ്ലിക് പ്ലേസ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, എനിക്കൊരു തോന്നലുണ്ട്, ഇട്ടിരിക്കുന്നെല്ലാം അയച്ചു കളഞ്ഞാൽ എന്താ? എൻ്റെ ഇഷ്ടം, എൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം, എൻ്റെ സന്തോഷം. അപ്പോഴ് ലവന് കത്തി പെട്ടെന്നില്ല ഷോക്ക് അടിച്ചാണ് കൈയെടുത്ത് അങ്ങ് മാറ്റി. അപ്പോഴും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് ഒരു ചിരി അങ്ങ് പാസ്സാക്കി. ചിരി പാസ്സാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവനും പിടികിട്ടി, തൊട്ടടുത്ത പെങ്കൊച്ചനും കാര്യം പിടികിട്ടി. സോ ദിസ് ഇസ് വേ. എന്ത് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഇഷ്യൂസിനെ നമുക്ക് അല്ല, അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ കടുത്ത മാത്തമാറ്റിക്സും എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ച ചില സാറന്മാർക്ക് ചിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ പാടാണ് അല്ലേ. പണ്ട് ഇത് പറയുമ്പോഴേ പണ്ട് 8ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ച മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിപ്പിച്ച ഒരു സാറുണ്ട്. ചെവിയിലൊക്കെ ഇത്രയും നീണ്ട രോമങ്ങൾ, വലിയൊരു വടി. ക്ലാസ്സിലൊക്കെ വന്ന് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത്. ചിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? മാത്തമാറ്റിക്സിൽ കടുത്ത സബ്ജക്റ്റാ അല്ലേ. പക്ഷെ നമ്മൾ ചിരിച്ചേ പറ്റൂ. അല്ല ഇന്നസെന്റോ സുരാജ് വഞ്ഞാറമൂടൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ നിൽക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമാണ്. ഞാൻ ഈ ഒരു നഴ്സിംഗ് കോളേജിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ. ആ പയ്യന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആ പ്ലാസ്റ്റിക് ചെറിയ ബാഗിനകത്ത് അതൊക്കെ വളരെ സൂക്ഷിച്ച്, ഈ പിള്ളേർ എവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അനുഭവം ഉണ്ട് എനിക്ക്. അനുഭവം പറയാം. ഈ ചെറിയ പ്ലാസ്റ്റിക്, ഈ സാധനം വളരെ കുറവാണ്. 7.106 ഗ്രാംസ് ആണ്, മില്ലിഗ്രാംസ് ആണ് ഈ പയ്യന്റെ കയ്യിലിരുന്നത്. നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ സാധനം MDMA, മെത്താംഫെറ്റാമിൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം, വെളുത്ത പൊടി. ഇതൊക്കെ ഈ ക്യാമ്പസിനകത്ത് ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? സിമ്പിൾ. ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് നടന്നാൽ മതി, ചെറിയൊരു പാക്കറ്റിനകത്ത്. ആരറിയുന്നു? എവിടെ വേണമെങ്കിലും വെക്കാമല്ലോ, എവിടെ വേണമെങ്കിലും വെക്കാമല്ലോ അല്ലേ. എവിടെ വേണമെങ്കിലും വെക്കാം. പിന്നെ ഇന്നത്തെ കാലം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാൽ അടുത്ത ഒരു സാധനം ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ കൂടെ വേറൊരു സാധനം ദേഹത്ത് മൊത്തം വരച്ചു വെക്കുക, ടാറ്റു ഇല്ലേ. സോ യെസ്, അത് നമ്മൾ പഠിക്കണം, നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. കുട്ടികളെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത് എന്ത് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഉള്ള സാധനമാണ്.
എന്ത് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി അതിനകത്ത്? എൻ്റെ ദേഹത്ത് ടാറ്റു വരച്ചുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തിന് എന്ത് നേട്ടം? എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് എന്ത് നേട്ടം? എനിക്കെന്ത് നേട്ടം? വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്? എന്ത് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അതിനകത്ത് നിന്ന് പുറത്തേക്ക്? നത്തിങ്, അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അത്തരത്തിലുള്ള ചതിപ്രയോഗങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുക. താണ കാശ് ദേഹം വരച്ചതിന് ബിസിനസ്, പക്ക ബിസിനസ് അതിനകത്താണ്. എന്നിട്ട് ഒരു കൊച്ചിയിൽ ഒരു പെങ്കൊച്ച്, നിങ്ങളൊക്കെ വായിച്ച് കാണണം ഈ ഗൂഗിളിനകത്ത്, ന്യൂസിനകത്ത്, ഇതെൻ്റെ ശരീരം, നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഇഷ്ടം, എൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം, എൻ്റെ സന്തോഷം, ഇതെൻ്റെ ശരീരം, ഇതിൻ്റെ അവകാശി ഞാൻ, എവിടെ ടാറ്റു വരയ്ക്കണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കും. എവിടെ ടാറ്റു വരയ്ക്കണമെന്നേ ഞാൻ തീരുമാനിക്കും. അതെവിടെയോ ആകാം. അങ്ങനാണല്ലോ വരയ്ക്കുന്നത് ഇപ്പം. അതുകൊണ്ടല്ലേ പോക്സോ കേസൊക്കെ ആയത്. ടാറ്റു വരച്ച 4 പോയില്ലേ? കാരണം എവിടാ വരച്ചത്? ലോകം, ഞാനിത് ഈ ചിത്രം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകം ഇങ്ങനെ 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 മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അല്ലേ? ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ആൻഡ് ലിബറലൈസേഷൻ, അതിന്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് നാം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് നത്തിങ് എൽസ്. ഇവിടുന്ന് ഒരു മനുഷ്യൻ വിചാരിച്ചിരുന്നാലും ഒരു ലഹരി വസ്തുവിനെയും ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റില്ല. തർക്കമുണ്ടോ സാറേ? തർക്കിക്ക് സാറേ. എന്താ പറയുന്നത് ടീച്ചർ? ഏതെങ്കിലും ലഹരി വസ്തുവിനെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റുമോ? ആരെങ്കിലും വിചാരിച്ച ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റുമോ? എനിബഡി പറ്റുമോ സാറേ? സാറിന് താല്പര്യവും ഇല്ല ഇല്ലാതാക്കാൻ. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്, ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചിരുന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ല നാളത്തെ ലഹരി വസ്തു. That goes on changing and changing. എന്തിന്? ഷേവിംഗ് ബ്ലേഡ്, അതൊരു ലഹരി വസ്തുവാ, അതറിയില്ല. പുതിയൊരു അറിവ്. അതങ്ങനെ പലതും പറയാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ. ഇത് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഡോക്ടർ എന്നോട് പറഞ്ഞതാ. ഞാൻ ഈ എയ്ഡ്സ് കൺട്രോൾ സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു മീറ്റിംഗ്, ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിന് ഞാൻ പോയപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഹരികുമാർ, നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ ഡോക്ടർ, അദ്ദേഹം നോക്കിയപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത്, ഒരു ബാർബർ പറഞ്ഞതാണ്, ബാർബർ ഷോപ്പില് ഈ ഷേവ് ചെയ്യുന്ന അറിയാമല്ലേ, നീണ്ട ഒരു മടക്കി വെക്കുന്ന ഒരു പിച്ചാത്തി ഉണ്ടല്ലേ, ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കോട്ട് ബ്ലേഡ് 2ആയിട്ട് ഓടിച്ചിട്ട് കയറ്റി വെക്കും. ഈ ഒരു ഷേവിന് ശേഷം ഇത് കുപ്പിക്കകത്തിട്ട് വെക്കും. ബ്ലേഡ്, യൂസ്ഡ് ബ്ലേഡ്, അതിങ്ങനെ കുപ്പിക്കകത്തിരുന്ന് കുറേയായി. അപ്പോൾ അവിടെ കടയിലേക്ക് ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ, അണ്ണ എന്തരണ്ണ ആ ബ്ലേഡ് ഒന്ന് താണ്ണ. ഏതടേ? അല്ല, കുപ്പിക്കകത്തിരിക്കുന്ന. നീ എടുത്തോ, എന്തിന്? ഇവിടെ ആർക്ക് വേണം? അപ്പോൾ അത് എടുത്തോണ്ട് പോയി. കുറച്ച് നാൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും വന്ന് വെച്ച്, അണ്ണ ബ്ലേഡ് എപ്പോണ്ടണ്ണ? എന്തിനേ? അല്ലാതെ ഉണ്ടണ്ണ. ഇല്ല, ഇനി ഞാൻ തരൂല. നീ 2ാമത് വന്നപ്പോ എനിക്കൊരു സംശയം, എന്തോ ഉണ്ട്. അണ്ണ താണ്ണ. അണ്ണ എന്താ വേണം? കാശ് വേണം. എന്തിന്? നീ കാര്യം പറയാൻ ഞാൻ തരും. അപ്പോഴാണ് ഈ പയ്യൻ ഇതിന്റെ കഥ പറഞ്ഞത്. ഈ കൊണ്ടുവന്ന ബ്ലേഡ് വീണ്ടും ചെറുതായിട്ട് പൊട്ടിക്കും. പൊട്ടിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പഴയ ഗോലി സോഡാ കുപ്പി ഉണ്ടല്ലോ, ഇതിനകത്തൊട്ടിടും. ഓ, സാറ് ഇരുന്ന് ചിരിക്കുന്ന, എനിക്ക് വയ്യ. നാളെ പരീക്ഷണം നടത്താനുള്ളതാ. കുപ്പിക്കകത്തിട്ടിട്ട് പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ്, ഇഷ്ടമുള്ള ജ്യൂസൊക്കെ ഒഴിക്കാം. എന്നിട്ടൊരു 4 ഡ്രോപ്പ്, അത് എന്താണെന്നുള്ളത് ടീച്ചർ പ്രശ്നമായി, നാളെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു. 4 തുള്ളി ഏതോ കെമിക്കൽ ഇതിനകത്ത് ഒഴിക്കും. ആൻഡ് ഹി മിക്സസ് ഇറ്റ്. ഏതാ? കുലുക്കി സർബത്ത്, കുലുക്കി സർബത്ത്, കുലുക്കിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അത് അവരുടെ ഒരു അളവുണ്ട്, ആ അളവിനനുസരിച്ചാക്കിയിട്ട് എഗെയിൻ മെഷീനകത്ത് കയറ്റി ഒരു കറക്കുമ്പോൾ സോഡയും കൂടെ ചേർത്ത് അടിച്ചു. അത് കുടിക്കുന്നവര് നോക്കിക്കോളൂ സാറേ.
കാരണം അവർക്ക് അരികെ എന്തെല്ലാം ഒരു എഞ്ചിനീയർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കൊണ്ട് പറയാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നല്ലേ. അപ്പോ എന്താന്ന് വെച്ചിരുന്നാല് ബ്ലേഡിന്റെ പുറത്ത് there is gel, ഒരു ജെല്ല് പുരട്ടുന്നുണ്ട്, വളരെ തിൻ ലെയർ ഒരു ജെൽ. അതാണ് ഈ ബ്ലേഡ് നല്ല ഗ്ലേസിങ്. ആ ജെല്ലും ഇല്ല ഒഴിക്കുന്ന കെമിക്കലും കൂടെ ചേർന്നുള്ള റിയാക്ഷന് ശേഷം കിട്ടുന്നതാണ് ഈ ഇൻടോക്സിക്കേറ്റിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു ലഹരി വസ്തുവും നമുക്ക് ബാൻ ചെയ്യാൻ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ അല്ലേ. മാനസികാവസ്ഥയാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കൊച്ചിയിൽ ചെയ്തറിഞ്ഞൂടെ, പാമ്പിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവിടെ കടിപ്പിക്കുക അല്ലേ. അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ മാനസികാവസ്ഥ, ഇനിയിപ്പോ സുമേഷ് സാർ ഇന്ന് മിക്കവാറും ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഒരു കോളേജിനകത്തൂടെ നടന്ന റിസർച്ചാണ്. ഉള്ളാര് സോ ഇങ്ങനെ അനേകം എന്താ പറയുക ഘടകങ്ങളുണ്ട്. ഞാനൊരു ചെറിയ ഒരു ഈ കോളേജിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഒന്ന് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാതെ വന്ന മോശമല്ലേ. പണ്ടെങ്ങോ പഠിച്ച ഒരു ചെറിയ സംഗതി ഞാനൊന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. മറ്റാരുടെയും അല്ല, ഷേക്സ്പിയറിന്റെ ആസ് യു ലൈക്ക് ഇറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നാടകത്തില് ഒരു കവിത നിങ്ങൾക്കെല്ലാം സുപരിചിതമാണ്. ഓൾ ദ വേൾഡ് സേ സ്റ്റേജ്. കേട്ടിട്ടില്ല? ICC-കാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അതിനകത്ത്? എനിബഡി? അപ്പൊ ഈ പദ്യം അതൊക്കെ മറന്നുപോയി അല്ലേ. അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു പിക്ചർ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പെരുമാറാം, വാട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി ഹാപ്പനിങ്, ഹൗ ടു എന്താണ് ഡീൽ ദം, അത് നമുക്കൊരു ഒരു പിക്ചർ. ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യമേ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ അധ്യാപകൻ വന്നിരുന്ന രാവിലെ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നത് ഒരു കീർത്തനത്തിലാണ്. സോ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ടെക്നിക്സ് നമുക്ക് പ്രയോഗിക്കാൻ പറ്റണം. ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല, പൊങ്ങച്ചൻ പറയുന്നതല്ല. ഞാൻ ഈ ഒരു അരക്കള്ളനാണ്. സർവീസിൽ കയറി ഏറെ നാള് ട്യൂട്ടോറിയൽ പഠിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. അതും പറഞ്ഞു കളയല്ലേ. അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല. ദാറ്റ് വിൽ ഗോ ഓൺ. അപ്പോ all the world's a stage and all the men and women merely players. All men and women merely players. നമ്മളൊക്കെ ഓരോ റോൾസ് നമ്മൾ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. They have their exits and their entrances. ജനിക്കുന്നു, കുറെ റോളുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു, മരിക്കുന്നു. ബട്ട് മനുഷ്യന്റെ പൊതുവായിട്ടുള്ള സ്വഭാവങ്ങള്, ബിഹേവിയറൽ ആസ്പെക്റ്റുകൾ അത് അതുപോലെ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു. ആൻഡ് വൺ മാൻ ഇൻ ഹിസ് ടൈം ആൻഡ് വൺ മാൻ ഒരു പേഴ്സൺ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇൻ ഹിസ് ടൈം മീൻസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൂമിയിലുള്ള ആ കാലഘട്ടം plays many parts, his acts being 7 ages. അവന്റെ ആ ദൈർഘ്യം, ഭൂമിയിലുള്ള ദൈർഘ്യം 7 കാലഘട്ടമാണ്. At first, the infant, mewling and puking in the nurse's arms. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. ഇൻഫൻസി എന്ന് പറയുന്ന ആ പീരീഡ് അല്ലേ. ഈ എഞ്ചിനീയർമാരോട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യമാണ്. അത് ഞാൻ കാര്യം പറയാം. എന്താണ് ഇൻഫൻസി? ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഷേക്സ്പിയർ 7 സ്റ്റേജസ് ആണ് പറയുന്നത്. പക്ഷേ എറിക്സൺ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ.
നഹി. ആ, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ എൻജിനീയേഴ്സ്, നമ്മൾ അധ്യാപകരാകുമ്പോൾ കുറച്ച് പരക്കെയുള്ള വായന അത്യാവശ്യമാണ്. ഇന്ന് തന്നെ ഒന്ന് പോയി എറിക് എറിക്സൺ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യനെ കുറിച്ചൊന്ന് പഠിക്കുക, അത്യാവശ്യമാണ്. അല്ലല്ല, നമ്മുടെ വീട്ടിലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമുക്കത് ആവശ്യമാണ്. കഴിവെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാല് വീട്ടിലെ ഇഷ്യൂസ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ അത്യാവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇവിടെ അല്ലേ. ഇൻഫൻസി രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻഫൻസിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ. ഈ പ്രസവിക്കുന്ന കൊച്ചുകുട്ടി ആദ്യമേ ഒരു കരച്ചിലുണ്ട് അല്ലേ അല്ലേ? എന്തിനാണ്? വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? അവിടം തൊട്ട് ഫ്രോയിഡിന്റെ കൺസെപ്റ്റിൽ അവിടം തൊട്ടാണ് അവന്റെ ലേണിംഗ് തുടങ്ങുന്നത്. നോ, യൂങ് എന്ന് പറയുന്ന മനഃശാസ്ത്രജ്ഞനുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കുട്ടിയെ അതിൻ്റെ അമ്മ ഗർഭപാത്രത്തിൽ കൺസീവ് ചെയ്യുന്നതിനും 100 വർഷങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്ത് നിന്നാണ് യൂങ് പറയുന്നത്. കാരണം യൂങ്ങിന്റെ അച്ഛൻ വാസ് എ പ്രീസ്റ്റ്. അപ്പൊ കുറച്ച് സ്പിരിച്വൽ ആസ്പെക്ട് കൂടി ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു യൂങ്. അതേസമയത്ത് ഫ്രോയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ക ഭൗതികവാദിയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഫ്രോയിഡ് പറയുന്നത് ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുന്ന സമയം തൊട്ടാണ് അവന്റെ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം, ഭൂമിയിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് ലെസൺ ആണ് അവൻ കരയുന്നത്. ബട്ട് ആ കരച്ചിലിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. എന്താണ്? കരയുമ്പോൾ 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 അവൻ എന്താ കിട്ടേണ്ടത്? ഹി വോണ്ട്സ് എ ഹെൽപ്പിംഗ് ഹാൻഡ്. ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ചേർത്ത് അന്ന് പിടിക്കണം. ആൻഡ് ഹൂ ഹാസ് ടു ഡു ദാറ്റ്? ഒരുപാട് അമ്മമാരിയ്ക്കുന്നു, പക്ഷെ ആ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നില്ല. അതാണ് ഇവിടുത്തെ ദ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം. എന്താ? പ്രസവിച്ചു അമ്മ നോക്ക്, ഐ വാണ്ട് ടു ബി സ്ലിം ബ്യൂട്ടി. യെസ്, ഇവിടെ നല്ലൊരു ശതമാനം അമ്മമാര് കുട്ടികൾക്ക് മുലപ്പാല് കൊടുക്കുന്നില്ല. ഗവൺമെന്റ് നയമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഫീഡിങ് സെന്റേഴ്സ്, സാറ് റെഡി ആയിക്കോണം. ഇവിടെ ഒരു ഫീഡിങ് സെന്റർ. തമാശക്ക് പറഞ്ഞല്ല. നോ നോ നോ, നത്തിങ് ടു ലാഫ്, നത്തിങ് ടു ലാഫ്. സുമേഷ് സാറിന്റെ അടുത്ത ജോലി അതും കൂടാ. എന്താന്നറിയാം, കുട്ടികൾക്ക് ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് തിങ്, ഭൂമിയിൽ അവന് ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ his mother has to feed him. അല്ലെങ്കിൽ എറിക്സന്റെ തിയറിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മിസ്ട്രസ്റ്റ്. അവിടെ തൊട്ട് തുടങ്ങുന്ന ഒരു കുട്ടി തെറ്റുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? കേരളത്തിൽ ഇന്ന് ഈ ലഹരിയുടെ വിഷയത്തിൽ സ്കൂളുകളിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം, ദ ബിഗസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ഈസ് ചിൽഡ്രൻ ഫ്രം ബ്രോക്കൺ ഫാമിലി. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. ആൻഡ് families which are equivalent to broken family. Families which are equivalent to broken family. എന്താ? ചെറുക്കന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിനെ പഠിക്കുക, അവന്റെ അച്ഛൻ ഈ കോളേജും കണ്ടിട്ടില്ല, ചെറുക്കൻ പഠിക്കുന്നു എന്നും അറിയത്തില്ല. കാശ് കാശ് കാശ്. അവനിവിടെ ഗംഭീര പഠനം, ഉള്ള തലേപ്പാട് സുമേഷ് സാറിനും. അതെന്താ? മേളി വലിഞ്ഞു കയറി ടാങ്കിന്റെ പുറത്ത് കയറണം അല്ലേ സാർ? അല്ലേ? ടാങ്കിന്റെ മേളിൽ നിന്ന് ചെറുക്കൻ വീണു. 2 മരത്തിന്റെ ഇടയ്ക്കായതുകൊണ്ട് തവിട് പൊടിയായില്ല. സുമേഷ് സാർ രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേഷനിൽ പോയി സാക്ഷി അല്ലേ? അച്ഛൻ ഗൾഫിൽ, അമ്മ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ, ചെറുക്കൻ കേരളത്തിൽ. സോ ഒരു കുട്ടി, അവര് 18 വയസ്സും അതൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ ഞാൻ പറയുന്നു 21 വയസ്സ് വരെ പശുവിന് മോറക്കയറിട്ട് കെട്ടിയതുപോലെ, പട്ടിക്ക് നല്ല തൊടലിട്ട് കഴുത്തേക്കൂടെ നല്ല ലെതർ ബെൽറ്റ് ഇട്ട് കെട്ടിയതുപോലെ കെട്ടി വെക്കണം. അല്ലേ? വേണ്ടേ? സാറ് പോ സാറേ, ഉമ്മാതെ ന്യായങ്ങൾ പറയാതെ എന്നൊക്കെ ചില മുഖമൊക്കെ ഇരുന്ന് പറയുന്നു അല്ലേ? നിങ്ങളൊരു ട്രാൻസിഷനിലാണ്. ഇന്നലെ വരെ വിദ്യാർത്ഥികൾ, ഇന്ന് അധ്യാപകർ. ഇച്ചിരി കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ഈ പിള്ളേരെ കൊണ്ട് ഞാൻ തോറ്റ, എനിക്ക് കോളേജിലും പോകാൻ പയ്യോ, ഭർത്താവാണെങ്കിൽ മനുഷ്യ കാലമാടാ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആഞ്ഞ് നോക്കുക, എനിക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ നോക്കണം അല്ലേ? യെസ്, ഇതാണ് എല്ലാ വീട്ടിലും നടക്കുന്നത്. ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്, ഈ ട്രസ്റ്റ്
കൊച്ചുകുട്ടികൾ ഇൻഫൻസിയിൽ. അപ്പോൾ ഇത് ഷേക്സ്പിയറും പറഞ്ഞതാണ്. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം, ഏകദേശം 100 വർഷത്തിന്, 100 അല്ലല്ലോ, 100-200 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എറിക്സൺ എന്ന് പറയുന്ന മനഃശാസ്ത്രജ്ഞൻ പറഞ്ഞത് ദ സെയിം തിങ് അല്ലേ. ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ വൈനിങ് സ്കൂൾ ബോയ്, സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് ആണ് പറയുന്നത്. കരയുന്ന സ്കൂൾ കുട്ടി, എനിക്ക് കൂളി പോണ്ട അമ്മച്ചി, എനിക്ക് കൂളി പോണ്ട, നിക്കറ് ഉടുപ്പുമൊക്കെ ഇടിച്ച് ടൈയും ഒക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലേ, പട്ടിയുടെ കഴുത്തേക്കൂടെ ഉള്ള തൊടല് പോലെ ടൈയും ഒക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് ഷൂ ഒക്കെ പോളിഷ് ചെയ്ത് വലിയ ബാഗും എടുത്ത് അമ്മച്ചി എടുത്തുകൊണ്ട് ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ കൊണ്ടുവന്ന്, ഇല്ലെങ്കിൽ അപ്പൂപ്പൻ്റെ കൊടുത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ അമ്മൂമ്മയുടെ കൊടുത്തിട്ട് എനിക്ക് കൂളി പോണ്ട, കുഞ്ഞു കരച്ചില്. വൈനിങ് ബോയ് with his sachet and shining morning face creeping like snail, ഒച്ചിനടക്കാണ് നടന്ന് സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പോഴത്തേക്ക് ബസ് വന്നത് കയറ്റിവിട്ടു. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതെല്ലാം കണ്ടപ്പോഴാണ് കേരളത്തിലും നമ്മുടെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പുതിയൊരു സ്കൂളിംഗ് സമ്പ്രദായം, മോണ്ടസോറി ഫോം ഓഫ് സ്കൂൾ. സ്കൂള് ബുക്കെല്ലാം സ്കൂളിൽ വെച്ചാൽ മതി, സ്കൂളിൽ ഇരുന്ന് പഠിച്ചാൽ വീട്ടിൽ വന്നാൽ ഡിങ്കി ഡിക്കാൻ ഡാൻസ് ഒക്കെ. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ടെൻഷൻ കൊടുക്കരുത് അല്ലേ. പക്ഷെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് തീയിൽ കുരുത്തവൻ വെയിലത്ത്, നമ്മൾ തീയിൽ കുരുക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ലല്ലോ അല്ലേ അല്ലേ. അവർക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് എന്താ, ഹറാസ്മെന്റ്, മെന്റൽ ഹറാസ്മെന്റ്. എന്താണെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല. ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ്, ഓക്കെ. എന്നെ മര്യാദ പഠിപ്പിക്കാനായിരുന്നു തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ആൻഡ് ദ വൈനിങ് സ്കൂൾ ബോയ് creeping like snail, unwilling to school. And then, അപ്പോൾ ആ സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞു, സ്കൂളിൻ്റെ സ്റ്റേജ്. നൗ കംസ് ഈ പീരീഡ് എന്താണ്, ആൻഡ് ദെൻ ദ ലവർ അല്ലേ. ദെൻ ദ ലവർ sighing like furnace with a woeful ballad made to his mistress's eyebrow. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഇൻഫൻസി, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്കൂൾ ബോയ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലവർ അല്ലേ. ലവർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഏത് പീരീഡ് പറയും? ടീനേജ് എന്ന് പറയും. ഞാൻ അതിനെ അഡോളസൻസ് എന്ന് പറയും. നൗ ഇതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ എറിക്സണും പറയുന്നുണ്ട്. ഇൻഫൻസി കഴിഞ്ഞാൽ ടോഡ്ലർ, പ്രീ സ്കൂൾ ഏജ്, സ്കൂൾ ഏജ്. ഈ മൂന്നും കൂടെ ഇവിടെ 3 എറിക്സൺ പറയുന്നുണ്ട്. ഷേക്സ്പിയർ അത് 2 പക്ഷെ ഈ പീരീഡിൽ കുട്ടികൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ടോഡ്ലർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു 1.25-1.5 വയസ്സ്. എന്താണ്? അപ്പോഴാണ് ഓട്ടോണമി. എന്താണ് ഓട്ടോണമി? ആരുടെയും സഹായമില്ലാതെ അവന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു he goes on running and running and running അല്ലേ, ഓട്ടോണമി. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അവന് ആ ഓട്ടോണമി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് എന്തുണ്ടാവും? മാനസികമായി എനിക്ക് നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു അതാണ് ഓട്ടോണമി വേഴ്സസ് ഷെയിം ഓർ ഡൗട്ട്. ആ കുട്ടിയിൽ എനിക്ക് മറ്റുള്ളവരെ പോലെ പറ്റുന്നില്ല, ഷെയിം അല്ലെങ്കിൽ സംശയം, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും വൈകല്യമുണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു ഡൗട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും. പ്രീ സ്കൂൾ ഏജ് സ്വന്തം ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഓർ ഗിൽറ്റ്, കുറ്റബോധം ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രായം. സ്വന്തം ഇനിഷ്യേറ്റീവ്, തൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങൾ, പ്രീ സ്കൂൾ ഏജ്. അതിനുശേഷമാണ് സ്കൂൾ ഏജ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളിവിടെ ഇപ്പം ഈ പറയുന്ന അഡോളസൻസിന് തൊട്ടു മുമ്പുള്ളത് സ്കൂൾ ഏജ്. ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർഡ് വർക്ക് ഉണ്ട്, സ്വന്തമായിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഹാർഡ് വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫീരിയോറിറ്റി. നല്ല പാട്ടൊക്കെയാ ഇഷ്ടം പോലെ വിളികളാണ്. എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ജില്ല ഉള്ള നമ്മുടെ ട്രൈബൽ ഏരിയയിലൊക്കെ പോയി ഒരുപാട് വേലകളൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടിരിക്കുക, പറയാതൊക്കെ. സോ ഇവിടെ
ഇത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇതിവിടെ പറഞ്ഞായിരുന്നോ? ഇല്ല. എനിക്ക് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫാക്കൽറ്റി ഉണ്ടല്ലോ, വെൽനസ്. പറഞ്ഞില്ല, ഇതൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഇത് അദ്ദേഹം ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ്. സോ ഒരു അഡോളസെന്റ് പീരീഡ് എവിടെ തൊട്ട് എത്ര വരെയാ നമ്മൾ കൺസെപ്റ്റ്? പറ. 13 അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വക അറിയത്തില്ല. ഒരു മണ്ണാങ്കട്ട അറിയില്ല. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പണ്ട് ഈ പഴയത് ചിലതൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്ത് കളഞ്ഞപ്പോൾ പകരം നമ്മളൊന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ്. അതാണ് നമ്മൾ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ. വി ഡോണ്ട് ഹാവ് എ സിസ്റ്റം റൈറ്റ് നൗ. നമുക്കൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് പക്ഷേ ഒരു മതം എന്നൊക്കെയുള്ള മീനിങ് കൊണ്ടുവന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതിനകത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ്. പഴയ വീട്, പണ്ടത്തെയൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടില് പെൺകുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചടങ്ങ് വീട്ടിൽ നടക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് നമ്മൾ പറയും പ്രായമായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയൊരു ചടങ്ങ് നടക്കുമായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും ചില ട്രൈബൽസിൻ്റെ ഇടയിൽ വളരെ ഇതുണ്ട്, ബാക്ക്വേർഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസിൻ്റെ ഇടയിലും വലിയ ഇതുണ്ട്. ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സംതിങ് എനി റോങ് എന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല. കാരണം എന്താണെന്നറിയാം, അതായത് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ എൻജിനീയേഴ്സും കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ്, ഒരു പ്രശ്നത്തിന് ഒരു പരിഹാരം, ഡോണ്ട് ഗോ ഫോർ എ ഡയറക്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ. അത് എപ്പോഴും മനസ്സിൽ വേണം. ഒരു പ്രശ്നത്തിന് ഡയറക്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ പലപ്പോഴും. എന്ത് വേണം, നമുക്കൊരുത്തനെ ഒന്ന് വലയിലാക്കണം. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നേരിട്ട് അനിയ എനിക്ക് നിന്നെ വലയിലാക്കാം, വാടാ പറയും. ഒരിക്കലും നടക്കില്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്തിനെ വിളിക്കും, ഡേയ് നിന്റെ അടുത്തൊരു കാര്യം ഞാൻ ഏൽപ്പിക്കുക, നീ ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി, ഇന്നാരുടെ സുഹൃത്തൊക്കെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നീ പോയി സംസാരിച്ചോ. നീ പോയി സംസാരിച്ച് അവനെ ലെവലാക്കി വെച്ചേക്കണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ സുഹൃത്തിന് അറിയത്തില്ല എന്താ കാര്യമെന്ന്. നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് പോയി കാര്യമൊക്കെ ലെവലാക്കി ഭയങ്കര സുഹൃത്തായി പതുക്കെ ഇന്നാട് ചാക്കിട്ട് ഇഞ്ഞ് കൊണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ വളഞ്ഞ മാർഗമാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്, അല്ലേ? സോ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഒരു വളഞ്ഞ മാർഗം സ്വീകരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഒരു ശരിയായ ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്തരം ആസ്പെക്റ്റുകളിലൂടെ ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോ ഈ പെൺകുട്ടികളുടെ ഈ പ്രായം നടക്കുന്ന ആ ചടങ്ങ്, അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ ഒരു ഉദ്ദേശം എന്തായിരുന്നു അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ദാറ്റ് മച്ച് കണ്ണിങ്. നമ്മൾ ഈ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനമുണ്ട്. വിമർശന ബുദ്ധിയോടുകൂടി നമ്മൾ ഓരോ പ്രശ്നത്തെയും കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും. ഇത് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അതങ്ങനെ ഇങ്ങനെ. അതിന്റെ മാത്തമാറ്റിക്സ് അല്ലേ നിങ്ങൾ? ഇഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ആൻഡ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി, then x into y is equal to a into b എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ ആ ഒരു ചടങ്ങിന് ശേഷം പിന്നീട് വീട്ടിൽ എന്താണ്? The grandmother takes into charge. എന്താണ്? she becomes the authority to look after the child. അപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞ് എങ്ങോട്ട് പോയിരുന്നാലും, എവിടെ ഗാഥേ എവിടെ, ഒരു വിളിയുണ്ട്, അമ്മമ്മയുടെ ഒരു വിളി. അമ്മ വിളിച്ച എനിക്ക് അങ്ങോട്ടും പോണ്ട ഇങ്ങോട്ടും പോണ്ട ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുക. പക്ഷേ അമ്മമ്മ വിളിച്ച വിളിക്കൊരു ടോണിനൊരു സുഖമുണ്ട്. ഗാഥേ, അമ്മ വിളിച്ച ഗാഥേ, അതായിരിക്കും അമ്മ വിളിക്കുന്നത്. അമ്മമ്മ വിളിക്കുമ്പോ ഗാഥേ ഒരു പാട്ടുണ്ട്, അമ്മമ്മ ഞാനിവിടെ ഉണ്ട്, അല്ല ഒന്ന് വിളിച്ചെന്നേ ഉള്ളു, അല്ലേ? സോ ദിസ് ഇന്നതുണ്ടോ? ഇന്ന് അമ്മമാർക്ക് കോളേജിൽ പോകണം, അച്ഛന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് ഓഫീസിൽ പോകണം, കൊച്ചിന് വീട്ടിൽ, അല്ലേ? അപ്പോഴേ കൊച്ചു പറയുന്നത് ഡാഡി മമ്മി വീട്ടിലില്ല, ഇനി വാടാ വില്ലാതാ, അല്ലേ? എനിക്ക് വയ്യ, അവിടെ എന്തോ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് അവിടെ ഉണ്ട്, അല്ലേ? കാലഘട്ടം പോയ പോക്കേ, അല്ലേ? ഡാഡി മമ്മി, അല്ലേ? അപ്പൊ പണ്ടായിരുന്നെങ്കിലോ, കാനന ചായയിൽ ആടുമേയ്ക്കാൻ ഞാനും വരട്ടെയോ നിന്റെ കൂടെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ പാടില്ല പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് അയക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നോക്കുക, നമ്മള് ഇത് നല്ലൊരു ഒരു അതായത് 12 വയസ്സ് തൊട്ട്
we have to be very careful about our children or the children of this age from 12 to 21. ഇനി now ഇത് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം from my own experience ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ഒരു 14 വയസ്സിലുള്ള കുട്ടികളിലാണ് ഏറ്റവും വലുതായിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ഈ ട്രിവാൻഡ്രം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ നമ്മൾ വിഷയങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നത്. എന്താണെന്ന് വെച്ചിരുന്നാൽ സോ ദിസ് ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് സംഭവിക്കാൻ ഹോർമോൺ ചേഞ്ചസിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് വരുന്ന വളരെ പ്രകടമായിട്ടുള്ള എന്താണ് ദിസ് വൺ ഇതെല്ലാം. ആൻഡ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഇതാണ് ദിസ് വൺ. അതിന് മറ്റുള്ളതെല്ലാം ദെൻ ദിസ് സെക്ഷുവാലിറ്റി, ഇമോഷണൽ എക്സ്പ്ലോഷൻ. ഇത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇത് ഞാൻ എഴുതുന്നത്? ഡിസ്റ്റൻസിങ് ഫ്രം പാരൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മഹാപ്രക്രിയയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ നാച്ചുറൽ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾ അകലുക എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. ഇപ്പൊ സാറ് തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം, സാറേ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയടുത്തൊന്നും അറിയിക്കണ്ട കേട്ടോ, അച്ഛൻ്റെ അമ്മയടുത്തൊന്നും ഞങ്ങൾ ഹോസ്റ്റലിൽ കൃത്യസമയത്തിൽ കയറുന്നില്ല എന്നൊന്നും അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് അമ്മയത്തൊന്നും അറിയിക്കണ്ട, അവിടെ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം എന്താ? അതാണ് ആ നേച്ചർ. ദേ വാണ്ട് ടു ബി മോർ ഫ്രീ. ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് നാച്ചുറൽ. എന്തുകൊണ്ടാ? ദാറ്റ് ഈസ് നാച്ചുറൽ. അത് അകലണോ വേണ്ടയോ? കുറച്ചാൾ മുമ്പുള്ളതും മനസ്സിൽ വെക്കണം, ഇപ്പോഴുള്ളതും കൂടെ ചേർത്തേ പറയാവേ. പറ സാറേ. ഡിസ്റ്റൻസിങ് ഫ്രം പാരന്റ്സ് നാച്ചുറൽ ആണ്. വേണോ വേണ്ടയോ? വേണം അല്ലേ? ടീച്ചർ എന്താ പറയുന്നത്? ഒന്നും പറയാൻ വയ്യാത്ത ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെയായി പറയുന്നേ ഇല്ലേ? വേണോ വേണ്ടേ? വേണം അല്ലേ? ബട്ട് ദാറ്റ് എല്ലാത്തിനും എന്ത് വേണം? നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ട്രിവാൻഡ്രം സിറ്റിക്കകത്ത് ഒരു കാർ മേടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സിമ്പിൾ അല്ലേ? 30,000 രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാർ മേടിച്ചൂടെ? 800 പണ്ടല്ലേ മൂപ്പലാം നടക്കുന്ന 800 നോൺ AC മേടിച്ചൂടെ? കിട്ടുമല്ലോ, പഴയതൊരെണ്ണം കിട്ടും അല്ലേ? 1.5 കോടിക്ക് കിട്ടത്തില്ലയോ കാറ്? ഉണ്ട്. അത് രണ്ടും ഈ റോഡിൽ കൂടെ ഓടുന്നത് ഒരേപോലെ ഓടാൻ പറ്റൂ. 1.5 കോടിയുടെ കാറും 30,000 ഒരുപോലെ ഓടാൻ പറ്റൂ ഇല്ലേ? ശരിയല്ലേ? അതോ സാറേ 1.5 കോടിക്കകത്ത് ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചങ്ങ് പോകാവോ? കയറി ഇരിക്കുക, ഗിയർ പിടിച്ചിടുക അല്ലേ? സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഗിയർ പിടിച്ചിട്ട് ഒരൊറ്റ പോക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ? മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കിടക്കും അല്ലേ? കാരണം എന്താ? പല ഡയറക്ഷനിൽ നിന്നാണ് വണ്ടികൾ വരുന്നത് അല്ലേ? സോ യു ഹാവ് ടു ബി വെരി ആൻഡ് ശരിയായ വാക്ക് പറയുന്നില്ല, അതാണ് പ്രശ്നം. കൺട്രോൾ വേണ്ടെന്നാണ് ഈ മനസ്സ് പറയുന്നത്. കൺട്രോൾ ഉണ്ടെങ്കിലേ പറ്റത്തുള്ളൂ. And that is the word, right word. Careful, cautious എല്ലാം അവിടെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ should be control. അല്ലേ? അതല്ലേ ഇപ്പൊ സാർ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് ആണെന്ന്. റൈറ്റ്, അന്നേരം ഉള്ളത് അങ്ങ് എക്സാമ്പിൾസ് അപ്പോഴേ അല്ലേ? സോ ഈ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, 14 വയസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസിങ് ഫ്രം പേരൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നടക്കണം. ബട്ട് ദാറ്റ് ഹാസ് ടു ബി വെരി കൺട്രോൾഡ്. ഡിസ്റ്റൻസിങ് വേണം. അതല്ലെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് അല്ലേ? പേരൻസിന്റെ കൺട്രോളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വരണം. ഇവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ 29ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് സർവീസിൽ കയറുന്നത്. അപ്പൊ സർവീസിൽ കയറുന്നതിൻ്റെ തലേ മാസം വരെ ശമ്പളം അതേപോലെ കൊണ്ടുവന്ന് അച്ഛൻ്റെ കൈ കൊടുക്കും. എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള കുറച്ച് കാശ്, ചെറിയ എമൗണ്ട് പിടിച്ച് വെച്ചിട്ട് ബാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് അച്ഛൻ്റെ കൈ കൊടുക്കും. അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിൻ്റെ തലേ മാസം വരെ. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എവറിത്തിങ് ചേഞ്ച്ഡ്. അപ്പോഴച്ഛൻ എന്നോട് എന്തുവാ? ഒന്നുമില്ല അച്ഛാ, കാര്യങ്ങൾ ഇന്നതൊക്കെയാ അല്ലേ? കാരണം എല്ലാത്തിനും ഞാൻ ചെന്ന് അച്ഛാ അച്ഛാ ബഹുത്ത് അച്ഛാ. രണ്ട് അണ്ടർവെയറും 3 കൈലിയും പേടിക്കണം. അച്ഛാ കാശ് തരൂ. ഇത് കേൾക്കുന്ന പെണ്ണുമ്പോൾ എന്താ പറയും? മനുഷ്യൻ, നിങ്ങൾ എന്തിനാ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോയത്? ഇപ്പോഴും തന്നെ അച്ഛാ അച്ഛാ
സോ ഡിസ്റ്റൻസിങ് വേണ്ടേ? വേണ്ടേ? അല്ലേ? വേണം അല്ലേ? ബട്ട് ദാറ്റ് ഹാസ് ടു ബി, അച്ഛനും ഒന്നും തോന്നരുത്, അച്ഛനും വിഷമം. കാരണം പല ഫാമിലീസിൻ്റെയും സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമാണ് അല്ലേ? ഞാൻ സർവീസിൽ കയറുന്നത് കല്യാണം കഴിക്കുന്ന നിമിഷം വരെ മൺകട്ട കെട്ടിയ വീട്, ഓല മേഞ്ഞ വീട്ടിൽ വളർന്നൊരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ എനിക്കതൊക്കെ നോക്കണം, എനിക്കതെല്ലാം നോക്കണം. ഐ ഹാവ് ടു ലുക്ക് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. ഐ നീഡ് ടു ബി റെസ്പോൺസിബിൾ ഇല്ലേ? ഇന്നത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത്? വൈ കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സ്? അച്ഛൻ ജീവിച്ചു, അമ്മ ജീവിച്ചു, ഇറ്റ്സ് അവർ ലൈഫ്. വൈ കമ്മിറ്റ്മെന്റ്? ഭൂമി ഉരുണ്ടതാ, അതറിയുന്നില്ല. യെസ്, സോ ഡിസ്റ്റൻസിങ് ഫ്രം പേരൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നടക്കും. അത് ഓരോ ഏജ് കഴിയും തോറും അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് കുട്ടികളിൽ വളർന്നു വരും. ആൻഡ് there എന്ത് സംഭവിക്കും? യു ഹാവ് ദ പിയർ, സമപ്രായക്കാരുടെ ഗ്രൂപ്പ്. അതാണ് മരത്തേലൊക്കെ കയറി ഇരുന്നിട്ട് ഹായ് സാർ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞോ? മരത്തിൽ ഇരുന്നുണ്ട് സുമേഷ് സാർ പോകുമ്പോ അല്ലേ, സുമേഷ് സാറിനോട് ഇച്ചിരി പേടിയാന്നാ പറയുന്നത് അല്ലേ? സോ ആ ഒരു പിയർ ഗ്രൂപ്പ്. ഇതിനകത്ത് വേറൊരു പ്രശ്നമൊന്നും കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാൽ, CET പോലൊരു കോളേജ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്റ്റേറ്റിലെ ഏറ്റവും മികച്ച റാങ്കിൽ വരുന്ന കുട്ടികളാണ്. സോ നമ്മൾ അതിനകത്തും കൂടെ നമ്മളൊരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുത്ത് സൊസൈറ്റിയുടെ നോക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ശതമാനം കുട്ടികൾ ഏതാണ്? സ്പൂൺ ഫീഡിങ് കുട്ടികളാണ് അല്ലേ? സ്പൂൺ ഫീഡിങ് എന്നാൽ എല്ലാം റെഡിയാക്കി കൊടുക്കും, അമ്മ കൊടുക്കും, റെഡിയാക്കി കൊടുക്കും അല്ലേ? സ്കൂളിൽ പോകാൻ നേരം അമ്മ വാരി വരെ കൊടുത്ത് വിടുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. സോ ദേ ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ലൈഫ് എക്സാക്ട്ലി ഈസ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുമ്പോ അയ്യോ അല്ലേ? ആൻഡ് their body demands certain things. അപ്പൊ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഇതെല്ലാം അവര് കാണിക്കും. ഏതാണ്? നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഒപ്പോസിങ് ടെൻഡൻസി. ഏറ്റവും പ്രകടമായിട്ട് കാണുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ഒപ്പോസിങ് ടെൻഡൻസി. വീട്ടില് അമ്മ എടുത്ത് കാണിക്കുന്ന കസർത്ത് എന്തൊക്കെയാ? കാരണം എന്താ? they are much influenced by their peers, friends. And added to that, ഇപ്പോഴും നമുക്ക് എന്തുണ്ട്? We have our mobile phones അല്ലേ? They have lot to learn from the web series that they see through the mobile phones. Web series ആണ് ഇന്ന് അവരെ നയിക്കുന്നത്, എസ്പെഷ്യലി ഈ നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ. And they go on contributing to that അല്ലേ? ഒരുപാട് കുട്ടികൾ അവരുടേതായ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മെനി വേസ്. സോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ഈ അഡോളസന്റ് കുട്ടികളുടെ ഈ ഓരോ ഇതിനും സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി തരുന്ന ഓരോ എന്താണ് സപ്പോർട്ട്സ്, അത് ഇതിന് വളമായി. ആൻഡ് വി പേരൻസ് who didn't have this facility when we were in our adolescence, we can't follow that language of our children. അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. Not even our parents, we teachers also cannot follow their language, and that language is going on changing day by day by new things are coming അല്ലേ? So that is what. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സുമേഷ് സാർ രാവിലെ കയറിയിരുന്ന ഒരു കീർത്തനത്തോടുകൂടി ക്ലാസ് തുടങ്ങണം. ദാറ്റ് വിൽ ബിക്കം എ ഗ്രേറ്റ് ചേഞ്ച്. യെസ്, അങ്ങനെ നമ്മളും അത്തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ടീച്ചിങ്ങിനകത്തുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്രോച്ചസ് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണ്. ഇത് വെറുതെ പറയുന്നതല്ല, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നില്ല. ഞാൻ ഈ കോളേജുകളിൽ പോകുന്നത് കൊണ്ട് എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. ഞാൻ ഈ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജ് പലയിടത്തും ഞാൻ പോകുന്നുണ്ട്. ചിലർ വന്നിട്ട് എക്സസൈസിൻ്റെ ക്ലാസ്, കുഞ്ഞുങ്ങളെ എയറൊക്കെ പിടിച്ചു നിന്നിട്ട് ലഹരി വസ്തുക്കൾ, പിള്ളേർ ഇങ്ങേറ്റത്ത് ഒരു നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വലിയ ഇത് അങ്ങേറ്റത്ത് അല്ലേ? നമ്മൾ അത് മാറ്റണം. നമുക്ക് എന്തിനു ഒരു കുട്ടിയുടെ എന്താണോ മാനസികാവസ്ഥ ആ ലെവലിലേക്ക് ഞാൻ താഴെ വന്നിട്ട് ഞാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ദേ ക്യാൻ ഈസിലി ക്യാച്ച് അപ്പ് വാട്ട് ഐ ആം ട്രൈങ് ടു കൺവേ അല്ലേ? സോ ദിസ് ഈസ്. അപ്പോൾ ഈ പിയർ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഇത് ഓരോന്നും ഓരോ ഏജ് വയസ്സ് കഴിയും തോറും എന്ത് ചെയ്യും? അത് മൂത്ത് വരും
ഈ 18 കഴിയുമ്പോൾ വരേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാൽ ഈ മെച്യൂരിറ്റിയുടെ ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും. മെച്യൂരിറ്റിയുടെ ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി ഉണ്ടായി തുടങ്ങുന്ന 18 കഴിയുമ്പോഴാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കുട്ടികളിൽ ഈവൻ ഇഫ് ദേ ആർ 24 years old ഈ മെച്യൂരിറ്റി കൈവച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ സംശയമാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് എ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ. പെരുമ്പാവൂര് ഒരു ഡെന്റൽ കോളേജിലെ കുട്ടിയെ പ്രണയത്തിന്റെ പേരിൽ കണ്ണൂക്കാരൻ തന്നെ ജാർഖണ്ഡിൽ പോയി തോക്ക് മേടിച്ചുകൊണ്ട് വെടിവെക്കാൻ പഠിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് വെടിവെച്ച് വന്ന ഇൻസിഡന്റ് ഇല്ലേ നമ്മുടെ കൊറോണ പീരീഡില് അല്ലേ? ആൻഡ് ദാറ്റ് itself tells us that even if the children reach the age of 24 they are not attaining maturity. മനസ്സിലായി? ഇതാണ് നമ്മളൊരു ഞാനിത് നിങ്ങളടുത്ത് പറഞ്ഞു തരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. നമുക്ക് അറിയാൻ വയ്യാതെ പോയത് എന്താണെന്നറിയാവോ? നമ്മൾ അമ്മൂമ്മമാരെ എല്ലാം ചവിട്ടി വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കളഞ്ഞില്ലേ? And they knew all these theories. നമ്മുടെ അമ്മൂമ്മമാർക്ക് നല്ലോണം. അതുകൊണ്ടാണ് ചെറുമോളെ അവർ അമ്മൂമ്മ വിളിക്കാൻ ഗാഥേ നീട്ടി വിളിക്കും, അമ്മൂമ്മ വിളിക്കും ഗാഥേ. So the tone, സംഭാഷണത്തിന്റെ ടോണിന്റെ വ്യത്യാസം, that comes from experience. Now this opposing tendency, എതിർക്കാനുള്ള മനോഭാവം, ഇത് വേണ്ടതാണോ വേണ്ടാത്തതാണോ? വേണ്ടതാണ്. ഡെഫിനറ്റ്ലി ചിൽഡ്രൻ നീഡ് ദം. പക്ഷേ പ്രകൃതിദത്തമാണ്. ആർക്കെതിരെ പ്രയോഗിക്കും? അച്ഛനെതിരെ പ്രയോഗിക്കും. ആർക്കെതിരെ പ്രയോഗിക്കും? അമ്മയ്ക്കെതിരെ പ്രയോഗിക്കും. സി, എനിക്ക് 18 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു. ഐ ആം എ ഗ്രോൺ അപ്പ് സിറ്റിസൺ. എൻ്റെ ഇഷ്ടം, എൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം, എൻ്റെ സന്തോഷം. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഞാനിങ്ങനെ പോയ സമയം അങ്ങ് പോയില്ലേ സാറേ? അടുത്ത ഫാക്കൽറ്റി വന്നിട്ട് ഇടിക്കത്തില്ലേ വാതില്ലേ? യോ ഓക്കെ. ഈ കഴക്കൂട്ടത്ത് മേനംകുളം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് ഒരു അമ്മ ഒരു ദിവസം എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, സാർ രക്ഷിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്താണ് പറഞ്ഞോളൂ. അല്ല സാർ, എൻ്റെ മോള് വൈകിട്ട് കോളേജിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നാൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്, ഭയങ്കര ദേഷ്യം, എന്നോട് ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് തർക്കിക്കുന്നു, അവളുടെ മൊബൈൽ തൊടാൻ പാടില്ല, റൂമിനകത്ത് കയറി ഇരുന്ന് അങ്ങ് തള്ളിവിടില്ല. എന്തെന്ന് ചോദിച്ചിരുന്ന പ്രശ്നമാണ്. ഞാൻ ചോദിച്ചു, ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അത് സെന്റ് സേവിയേഴ്സിൽ പഠിക്കുക. ഓക്കെ. അപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു. അമ്മ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, അമ്മ ഇനി ലഹരി വസ്തുക്കൾ വല്ലതും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണോ അങ്ങനെ വല്ലതും? അങ്ങനെയൊന്നും എനിക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ? എനിക്ക് ലഹരി ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇടപെടാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, അമ്മ മക്കളെത്ര? 2 പേരുണ്ട്. ഇത് മൂത്തത്. ഇളയത് എവിടെ ഉണ്ട്? അത് ഹോസ്റ്റലില്ല. ഓ അത് ശരി. അപ്പൊ മൂത്തതിന്റെ പ്രശ്നം കാരണം ഇളയത് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കരുത് വിചാരിച്ച് ഹോസ്റ്റലിൽ കൊണ്ടു നിർത്തിയിരിക്കുക. അന്നോ അമ്മ അത് തന്നെ. വെരി ഗുഡ്. പിന്നെ വീട്ടിലാരൊക്കെ ഉണ്ട്? ഞാനുണ്ട്, മോളുണ്ട്, എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയുണ്ട്. ഞാൻ വെച്ചാൽ ഹസ്ബൻഡോ ദുബായിലാണ്. ഞങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ആയിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ വേറെ ഒന്നും തോന്നരുത്. അമ്മ ഈ മോക്ക് വേറെ ലിങ്ക് വല്ലതും ഉണ്ടോ? അല്ല, എനിക്ക് ചില സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നേ. കാരണം ഇതുപോലെ ഒരുപാട് കേസുകൾ വരുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് ആ ലക്ഷണം തോന്നി. ഉണ്ട് സാറേ, 9ാം ക്ലാസ്സിൽ തുടങ്ങിയതാണ് സാറേ. അല്ല പറഞ്ഞോ അമ്മ, കാര്യം പറഞ്ഞോ. അപ്പൊ ആ പയ്യന്റെ നമ്പറും കൂടെ എനിക്കൊന്ന് താ, ഞാനൊന്ന് പോയി നോക്കാന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ ആളുകളെ വിട്ട് ഒക്കെ നോക്കിയപ്പോൾ മേളംകുളത്തിലെ നമ്പർ 1 ഫ്രോഡ്. അവനാണ് പെണ്ണുമായിട്ട് അടുപ്പ്. എന്താണ്? +2-ന് 1200-ൽ 1200 മാർക്ക് വാങ്ങിയ പെൺകുട്ടിയാണ്. 1200-ൽ 1200 +2-ന് വാങ്ങിയ പെൺകുട്ടി സെന്റ് സേവിയേഴ്സിൽ പോയപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് പറ്റി? കോളേജിൽ പോണ്ടേ? മേനംകുളത്തിൽ നിന്ന് കോളേജിൽ പോണ്ടേ? 7-8 കിലോമീറ്റർ ഇല്ലേ? ബസ്സിനകത്ത് വല്ലപ്പോഴും കയറിപ്പോവും. അപ്പൊ ഈ അടുപ്പം വന്നപ്പോഴേ എന്ത് ചെയ്തു? CIT-കാരൻ വന്നു. ചുമട്ടുകാരനെ കോളേജിൽ പോകാൻ നേരം ചുമട്ടുകാരനില് പൊറോഷം പൊങ്ങിയ ബൈക്കുമായിട്ട് വരും, ചുമടെടുത്ത് വെക്കും, നേരെ ചുമന്നങ്ങ് അവിടെ കൊണ്ടിട്ട് കൊടുക്കും. ഓക്കെ ടാറ്റ. 3:45 ആയി. 3:45 നമ്മുടെ ലോഡും വണ്ടി അവിടെ ചെല്ലും, ലോഡ് കയറ്റി വെക്കും, വീട്ടിനടുത്ത് കൊണ്ട് ഇറക്കിയിട്ട് കൊടുക്കും. സോ ഇതിങ്ങനെ സൈക്ലിക്കായിട്ട് പോയി. അപ്പൊ പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ചുമട്ടുകാരൻ മെസ്സേജ് അയക്കും. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഇല്ലേ? എല്ലാവർക്കും ഇല്ലേ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ട്? വേണം, ഇല്ലെങ്കിൽ മോശമാ. സുൽഫി
എടുത്തിടണ്ടേ? നമ്മൾ പലതിൻ്റെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇരകളാണ്. ഇതാണ് ആര് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? കുഞ്ഞുങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അച്ഛൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഓരോ ദിവസം 12 ഫോട്ടോ വീതം ഇല്ലേ? പല്ല് കേൾക്കുന്നത്, കുളിക്കുന്നത്, കാപ്പി കുടിക്കുന്നത്, ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, ചോറുണ്ണുന്നത് എല്ലാം. ഞായറാഴ്ച കടൽ തീരത്ത് പോവും, അച്ഛനും അമ്മയും കൂടെ അവിടെ മക്കളുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. അമ്മ പറയും ഫോട്ടോ ഒന്ന് എടുക്കണേ, സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ അസ്തമിക്കാറായി, എടുത്തണേ, റെഡി റെഡി, എടുത്ത ഫോട്ടോ എടുത്തോ. അച്ഛൻ ഫോട്ടോ എടുത്ത് നോക്കട്ടെ നോക്കട്ടെ, ഇങ്ങോട്ടായി ഇങ്ങോട്ടായി ഇങ്ങോട്ടായി, അച്ഛൻ അയച്ചു കൊടുത്ത് അമ്മ ഉടനെ എടുത്ത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലിട്ടു അല്ലേ? അപ്പൊ കാണാം ചില ആമ്പിള്ളാർ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുക, ഏതുണ്ട് അളിയാ നല്ലൊരെണ്ണം കിട്ടി, ഒന്ന് കൊത്തട്ടോടാ, ഒന്ന് കൊത്തി. ഇതാണിപ്പോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെൺപിള്ളാര് എൻ്റെ ഇഷ്ടം എൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം, ആരും കാണുന്നില്ലല്ലോ. ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. സോ ഓൾ ദീസ് ഫെസിലിറ്റീസ് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ അല്ലേ, നമ്മുടെ പെൺകുട്ടികൾ കംപ്ലീറ്റ് ഇപ്പോൾ അതിനകത്താണ്. ഇത് രണ്ടും ഉപയോഗിക്കും. ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ 18 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു, ഒപ്പോസിങ് ടെൻഡൻസി അല്ലേ? സോ ദിസ് ഇസ് ഇത് ഇത്തരം നേച്ചറുകൾ. പിന്നെ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാലോ അടുത്തത് മുറിക്കകത്ത് കയറി ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കും. ഇതെല്ലാം അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അഡോളസെന്റ് ഏജിന്റെ ഓരോ ഇതാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്. നമുക്കിത് ആർക്കും അറിയില്ല ഹൗ ടു ഡീൽ വിത്ത് സച്ച് ചിൽഡ്രൻ. ഞാൻ വീട്ടിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ രാവിലെ ഒരു ബഹളം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരികയെന്ന്. ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ്. എന്താ ആര്യ ചെറുക്കൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്ന ഡയലോഗിന്റെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു വിളി വിളിക്കും അല്ലേ? ഞാൻ പറയുന്നു എടി നീ പതുക്കെ അലറാതെ, നമ്മുടെ വീടാണ്. സോഫ്റ്റ്നെസ് സോഫ്റ്റ്. ആ നിങ്ങൾ ചെറുക്കനെ വഷളാക്കി വെച്ചിരിക്കുക, എനിക്കെതിരെ തിരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയല്ലേ. എപ്പോഴും പറയുന്ന ഡയലോഗ്, എനിക്കെതിരെ തിരിച്ചു വെച്ചിരിക്കില്ലേ ചെറുക്കനെ, പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് എനിക്കെതിരെ തിരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക. Now, ഇതെല്ലാ വീട്ടിലും നടക്കുന്നതാണ്, എല്ലാ വീട്ടിലും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ജനറൽ നേച്ചർ. കാരണം എന്താ, മനുഷ്യൻ ബൈ നേച്ചർ ഒരു ജനറൽ ആസ്പെക്റ്റുകളുണ്ട്. നൗ ഈ പ്രായത്തിലാണ് അടുത്ത, ഇതിൽ ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം. ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് നമുക്ക് നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ? ഇതിനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് അഡോളസെന്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നിർബന്ധമായിട്ടും കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കണം. ഇറ്റ് ഈസ് എ മസ്റ്റ്. കാരണം പണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിലും നടക്കുമായിരുന്നു. ദാറ്റ് വാസ് ദ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് their grandparents and that is actually not happening right now. അപ്പൊ എന്താണ്, ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു, നമ്മൾ സിസ്റ്റം ഇല്ലാതാക്കി. അമ്മൂമ്മ എന്ത് ചെയ്യും, പെൺകുട്ടിയുടെ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി നോക്കുമായിരുന്നു അല്ലേ? ആൻഡ് ദാറ്റ് കുട്ടിയിൽ ഒരു ബോധമുണ്ടാക്കുമായിരുന്നു. എന്താണ്, ഐ നീഡ് ടു ബി വെരി കെയർഫുൾ, ഐ നീഡ് ടു ബി വെരി കെയർഫുൾ എന്ന് ആ അമ്മുമ്മയുടെ സ്വാധീനം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇത് സൃഷ്ടിക്കുമായിരുന്നു. ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഹാപ്പനിങ് റൈറ്റ് നൗ. അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രശ്നം. another very important thing is that നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം, യു പീപ്പിൾ നോ. കാരണം ഞാൻ ഇത് വീട്ടിൽ അനുഭവിക്കുന്ന കാര്യം, ബിക്കോസ് മൈ പേരൻസ് അവരെല്ലാം മരിച്ചു പോയി. അപ്പോൾ ഈ എൻ്റെ വൈഫ് അനുഭവിക്കുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അതായത് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് ഞാനത് ഒരു ജനറൽ പറഞ്ഞു, ഇറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് എനിത്തിങ് സീക്രട്ട്. ഈ പീരിയഡ്സിന്റെ ടൈമിൽ ഒരുപാട് മെന്റൽ സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാവും. Now that mental strain, it is the duty of the mother it is the responsibility and duty of the mother to keep in touch with her child. പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും അമ്മയായിട്ട്, കാരണം ഞാനിത് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. സാർ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അമ്മയോട് സംസാരിക്കാനുണ്ട്, but my mother, she doesn't find any time to talk with me. തിരുത്താനുണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്തിക്കണം, തിരുത്തണം. And you have, it is your responsibility and duty, each and every mother, to spend effective time with your girl child. And for fathers, അച്ഛന്മാരെടുത്ത് പറയാണ്, മക്കളുണ്ടോ, ഇനി എത്ര വയസ്സ് എന്നതായിരുന്നാലും മകനായിരുന്നാലും കണ്ട് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ജോലിയും കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയി ഫ്രഷായി വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഉടുപ്പിടാതെ നിൽക്കുന്ന ആ സമയത്ത് മക്കളെ ഈ പള്ളയോട് ചേർത്ത് പിടിക്കണം. ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു ഡു ദാറ്റ്.
മസ്റ്റ് ഡു ഇറ്റ്. എത്ര വയസ്സെന്ന മകനും ആയിക്കോട്ടെ, ആ ഒരൊറ്റ പിടിപിടിച്ചാലുണ്ടല്ലേ, വൺസ് യു ഡു ആൻഡ് ഫോർ എവർ ഹി വിൽ ആസ്ക് ഫോർ ഇറ്റ്. കാരണം എന്താ? ദാറ്റ് ഈസ് എ മാഗ്നറ്റിക് പവർ. കാരണം ഇറ്റ് ഈസ് യുവർ ബ്ലഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് യുവർ ബ്ലഡ് ആൻഡ് യുവർ ഫ്ലഷ്. അത് ചേർത്ത് പിടിക്കണം. അവിടെയാണ് ആ ചേർത്ത് പിടിക്കുമ്പം നമുക്ക് അവന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് കൺസിഡറേഷൻ. ആ കുഞ്ഞിന് തോന്നലുണ്ടാവണം, എൻ്റെ അപ്പനാണ്, എൻ്റെ അമ്മയാണ്, അവർ എനിക്ക് വേണ്ടി സമയം ചെലവഴിക്കുന്നു. ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു ഡു ദാറ്റ്. ആരും ആയിക്കോട്ടെ. ഇഫ് ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഹാപ്പൻ ഇൻ യുവർ ഹൗസ്, ഫ്രം ടുഡേ ഓൺവേഴ്സ് ദാറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഡൺ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ മസ്റ്റ്. കാരണം എൻ്റെ മകൻ, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ് 22, ഈ സെപ്റ്റംബർ 15 22 വയസ്സാകും. ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ ചെന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ജോലിയും കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നിട്ട് അവൻ്റെ റൂമിനകത്തോട്ട് കയറിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. എന്നിട്ട് അവൻ്റെ വയറ്റത്ത് നോക്കി 2 ഇടി കൊടുക്കും, തോളെ നോക്കി 2 ഇടി കൊടുക്കും. ഇത് ചെയ്യുന്നവനാണ്. എന്തിനാണ്? ഓരോ ഇടിക്ക് എനിക്ക് ഓരോ മീനിങ് ഉണ്ട്. ചെറുക്കാ, നീ വിചാരിക്കുന്നത് ഞാനൊന്നും അറിയുന്നില്ലെന്ന്. ഡിഷിങ് വാ, ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ട്. ഡിഷിങ് ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ട്. ഇല്ലെങ്കിൽ നീ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയണം. I will come to your room, your bed. I will do that because you are my son. അല്ലാതെ കെട്ടഴിച്ചു വിടുകയല്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ്, അത് നമ്മൾ ചെയ്യണം. അത് ആ ഒരു കൺസിഡറേഷൻ നമ്മൾ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഡിസ്റ്റൻസിങ്ങിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടും, ഈ ഒപ്പോസിങ് ടെൻഡൻസിയുടെ ടെൻഡൻസി കൂടും. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, 8.25 വയസ്സിന് ഇളപ്പോൾ ഏകദേശം എൻ്റെ അത്രയും ഹൈറ്റായി കോലുനാരായണൻ. ഇപ്പൊ ഗിറ്റാർ, നമ്മുടെ ഇത് കീബോർഡൊക്കെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് ടീച്ചറിനെയൊക്കെ വെച്ച് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചില ദിവസങ്ങളിൽ മൂത്തവനെ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇളയതിന് എൻ്റെ BP ഒക്കെ ചില സമയത്ത് കൂടി ആകെ പ്രശ്നമാവും. ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എൻ്റെ BP ഒക്കെ കൂടി കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോൾ കാണാൻ എൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കും. ഞാൻ പറയും, എന്ത്? ഇച്ചിരി കഴിയുമ്പോൾ കാണാൻ എൻ്റെ മടി കയറിയിരിക്കുന്നത്. ഫീല് മനസ്സിലായ? സോ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ഗിവ് ദം, അല്ലേ? അവൻ പിന്നെ എന്നെ എതിർത്ത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമോ? അപ്പൊ അവനെ നോക്കാൻ, അവനെ രക്ഷിക്കാൻ ഒരാളുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ഫീൽ അവന് നമ്മൾ കൊടുക്കണം. And for each and everything he will come and ask me. For each and everything he will come and ask me. ഓരോന്നിനും വന്ന് ചോദിക്കും. അമ്മയെടുത്ത് ചോദിക്കത്തില്ല, എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കും. വൈഫ് പറയുന്നതിന് ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട്. എന്താണെന്നറിയാമോ? ഈ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നാലേ ഒരു രാവിലെ എഴുന്നേക്കും, ഒരു 1.5 വയസ്സ് രാവിലെ എഴുന്നേക്കുമ്പോൾ ഒരു കരച്ചിലുണ്ട് അല്ലേ? എന്നിട്ട് പിന്നെ എന്താ വിളിക്കും? അമ്മ അമ്മേന്ന് വിളിക്കും. പപ്പാ പപ്പാന്ന് വിളിക്കുന്ന കുട്ടികളെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? രണ്ടാമത്തവൻ അതാണ്. അന്നേരം വൈഫ് പറഞ്ഞു, കുത്തി നിറച്ചു വെച്ചിരിക്ക, ഈ പൊടി കുഞ്ഞിനെ വരെ നിങ്ങൾ എനിക്കെതിരെ ആക്കി. ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാൻ വൈഫിന്റെ അടുത്ത് പലവണ, നീ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു? ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ല, ഒരു ഇഞ്ചക്ഷന് ഞാൻ കുത്തി വെച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ അത് ആ കുഞ്ഞിന് ഉണ്ടായ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? സോ ദീസ് ആർ ദ റിയാലിറ്റീസ്. നൗ ഇനി ഈ പ്രായത്തില് കുട്ടികൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് അവരുടെ ഈ എന്താണ് പറയാ, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഇഷ്ടങ്ങൾ കൂടുന്നത് ഈ പ്രായത്തിലാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ അമ്മൂമ്മമാർ അവരുടെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ കുട്ടികൾ നമ്മുടെ കോളേജിൽ വന്നിന്ന് ഇതെല്ലാം കാണിക്കേണ്ടി. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് ദ മദർ ടു ഹാവ് എ പ്രോപ്പർ ഡിസ്കഷൻ വിത്ത് ദ ചിൽഡ്രൻ. ഓക്കെ, നൗ കമ്പാരിസൺ. ഇത് ഈ പ്രായത്തിൽ നടക്കുന്ന കുട്ടികൾ. പക്ഷെ അവർ പറയും, എന്നെ ആരോടും കമ്പയർ ചെയ്ത് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ അവർ തന്നെ എന്താ പറയും? അങ്ങനെ പറയുന്ന കുട്ടികളെ വേണം നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ. എന്താ? കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഈ അഭിപ്രായം പറയുന്നത്. കമ്പാരിസൺ ചെയ്യും മനുഷ്യൻ. കമ്പാരിസൺ ചെയ്തില്ലെങ്കിലുള്ള കുഴപ്പം എന്തുവാ? അങ്ങനെ ആയിരുന്നാലും എന്തുവാ? യെസ്, അത് നമ്മൾ ഇന്റേണലി കുട്ടികൾ ചെയ്യും. ദെൻ ഇമോഷണൽ എക്സ്പ്ലോഷൻ. ഈ പ്രായത്തിലാണ് കുട്ടികൾ വൈകാരികമായിട്ട്, വളരെ വൈകാരികമായിട്ട് പ്രതികരിക്കുന്നത്. ഒരു A+ കുറഞ്ഞാൽ ആത്മഹത്യ.
അല്ലേ? കൈ കിട്ടുന്നത് പഠിച്ചെടുത്ത് എറിയും. നിങ്ങളുടെ പെൺകുട്ടികൾ താമസിക്കുന്ന ഹോസ്റ്റലിനകത്തൊന്ന് വെച്ചാൽ ആൺപിള്ളേർ താമസിക്കുന്ന ഹോസ്റ്റലിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിനേക്കാൾ ഇരട്ടി പ്രശ്നങ്ങളാണ് പെൺകുട്ടികൾ താമസിക്കുന്ന ഹോസ്റ്റലിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെറിയൊരു കാര്യത്തിന് മതി കെറിയിക്ക്. എന്നിട്ട് തന്നെ അനാവശ്യങ്ങൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത കേസുകൾ വരെ കേരളത്തിലുണ്ട്. മനസ്സിലായില്ലേ? സോ ഈ ഇമോഷണൽ എക്സ്പ്ലോഷൻ അത് ഏതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ്? ഇത്തരം വിഷയങ്ങളുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ്. ദെൻ നാർസിസിസം, നാർസിസം അല്ല, നാർസിസിസം എന്നാണ് പറയുന്നത്. നാർസിസിസം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് എന്നോട് തന്നെ പ്രേമം. എനിക്ക് എന്നോട് പ്രേമം. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ സൈഡൊക്കെ JCBക്ക് വടിച്ചു കളഞ്ഞ് മേളിലിങ്ങനെ തെന്മല ഫോറസ്റ്റ് ഒക്കെ നിർത്തിയിട്ട് സൈഡിലൊക്കെ ബൾബൊക്കെ കത്തിച്ചിട്ട് നെറോലാക്കിന്റെ ചുവപ്പ് നീല മഞ്ഞ പല പെയിന്റും ഒക്കെ അടിച്ചിട്ട് അയാമേ സംഭവം എന്നും പറഞ്ഞ് എനിക്ക് അതല്ല, ഈ പ്രായത്തിൽ അത്രയും തോന്നലാണ്. ചില കുട്ടികളൊക്കെ കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മണിക്കൂറുകൾ നിൽക്കും. അല്ലേ? മണിക്കൂറുകൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. ആൺപിള്ളേരുടെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ഇതൊക്കെ പ്ലക്കിയത് മേളി കയറ്റി കണ്ണിന്റെ ഇമ പോലും വെറുതെ വിട്ടിട്ട് അതിനകത്തും ഫെബിക്കോൾ തേച്ചിട്ട് സൂര്യൻ ഉദിച്ചതുപോലെ ഇങ്ങനെ കൺമഷിയൊക്കെ എഴുതി ഇതിന്റെ മേളി സാരിയുടെ കളറ് താഴെ ഇച്ചിരി കൂടെ ലൈറ്റായിട്ട് സീക്വൻസ് ഒക്കെ പറക്കിയിട്ട് മുട്ടിയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് എഞ്ചിനകത്ത് കെട്ടി ബ്രഹ്മസലി പോലെ ആക്കി ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് അല്ലേ? അത് എല്ലാവരും ഉണ്ട്, ബോത്ത് അല്ലേ? എല്ലാവരും ചെയ്യും. അതൊക്കെ മനുഷ്യ സഹജമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ഈ പ്രായത്തില് ഏതാണ്ട് ഈ ഘടകം കൂടെ കൂടിച്ചേരും, ഇതും കൂടെ കൂടിച്ചേരും. ദിസ് രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം? ഇറ്റ് ഈസ് നാച്ചുറൽ. എന്തിനാ? ടു ബിക്കം മോർ അട്രാക്റ്റീവ്. ബട്ട് ശ്രദ്ധ അതിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞിരുന്നാൽ S3, S4, S5, S8 ആവുമ്പോഴത്തേക്ക് 13 പേപ്പർ. ഓക്കെ, നൗ ഈ പ്രായമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏത് കാര്യത്തില്? കൺസെപ്ച്വലൈസേഷൻ. വാട്ട് എൻ്റെ ലൈഫ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അല്ലേ? ഒരു സെൽഫ് അനാലിസിസ് നടത്തിയിട്ട് സെൽഫ് അവയർനെസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന, സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഒക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ. അത് അവർക്ക് ഉണ്ടല്ലേ? എൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അതിനകത്ത്? ലൈഫ് സ്കിൽ ആരും അനങ്ങുന്നില്ല അല്ലേ? സോ ദിസ് കൺസെപ്റ്റ്, ഇതിനൊക്കെ നല്ല ബുക്കുണ്ട്, ഡിസൈനിങ് യുവർ ലൈഫ് എന്നും പറഞ്ഞൊരു ബുക്കുണ്ട്. നെറ്റിനകത്ത് നോക്കിയാൽ കിട്ടും. ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ആണത്. ഹൗ ടു ഡിസൈൻ വൺസ് ലൈഫ്, നമ്മൾ എന്തിനൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണം. നല്ലൊരു ബുക്കാണ്. അപ്പോൾ ഈ ലൈഫ് സ്കിൽ എടുക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ് ബുക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നെപ്പോളിയൻ ഹിലിന്റെ തിങ്ക് ആൻഡ് ഗ്രോ റിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ബുക്ക്, ജോസഫ് മെർഫിയുടെ ദ പവർ ഓഫ് യുവർ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ്, അങ്ങനെ കുറേ ബുക്സ് ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ഈ ലൈഫ് സ്കിൽ എടുക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് നിർബന്ധമായിട്ടും അത്തരം. അപ്പോൾ ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ച്, ഒരു ലൈഫ് കൺസെപ്റ്റിനെ കുറിച്ച്, ലൈഫ് കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്, വർക്ക് കൺസെപ്റ്റ്, ഇത് രണ്ടും കുട്ടികളെ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കണം. ലൈഫ് കൺസെപ്റ്റ്, വാട്ട് ഈസ് ലൈഫ്, നമ്മൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ലൈഫിൽ, ലൈഫ് എന്ന കൺസെപ്റ്റ്, ലൈഫ് വ്യൂ, വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സമൂഹത്തിൽ ഇപ്പൊ നാം ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഡ്രസ്സ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതല്ല. നാം കഴിക്കുന്ന ആഹാരം, അരിയൊന്നും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചെയ്തൊക്കെ വല്ലവരും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. സോ അവർക്ക് വേണ്ടിയെങ്കിലും നമുക്കൊന്ന് ജീവിക്കാൻ പറ്റണം. വർക്കിന്റെ ഒരു ഭാഗം അതാണ്. രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത്, എനിക്കൊരു ഫാമിലി ഉണ്ട്, അച്ഛനുണ്ട്, അമ്മയുണ്ട്, ഭാര്യയുണ്ട്, മക്കളുണ്ട്, അവരുടെ കാര്യം നോക്കണം. അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചിലവഴിക്കണമെങ്കിൽ ഐ നീഡ് മണി. അപ്പോൾ രണ്ട് വർക്കാണ്, വൺ ഫോർ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് വൺ ഫോർ മൈ ഫാമിലി. ഈ വർക്ക് വ്യൂവിൻ്റെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് കൺസെപ്റ്റ്. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ഈ പ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെരിമെന്റേഷൻ സ്റ്റേജാണ്. എന്തിനു വേണ്ടി? ചിൽഡ്രൻ ഗോ ഫോർ ദിസ്. എന്താണ്? ഐഡന്റിറ്റി ഫോർമേഷൻ. എന്താണ് ഐഡന്റിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്? What is identity? That special quality that makes me different from others. അല്ല, പേഴ്സണാലിറ്റി അല്ല. പേഴ്സണാലിറ്റി is simply a part of this identity. എൻ്റെ സംഭാഷണ രീതികൾ.
ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ സിമ്പിൾ ഒരു പറയും, കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ പറയുന്നത്, നരേന്ദ്രമോദി എന്നൊരു പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ പേര് കേൾക്കുമ്പോഴേ നിങ്ങളുടെ ഇൻവേർഡ് ഐയിൽ ഒരു ഫോട്ടോ വരും അല്ലേ? പഞ്ഞി പോലെ മുടി, പഞ്ഞി പോലെ താടി, കണ്ണാടി ഫിറ്റ് ചെയ്ത മനുഷ്യൻ, ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ, ഇവിടം വരെ ജുബ്ബ അല്ലേ, മേളിൽ കൂടെ ഒരു ഹാഫ് കോട്ട്, കാലിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ നീണ്ട സ്റ്റെപ്പുകൾ വെക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ. എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡയലോഗ്, മേരെ പ്യാരെ ദേശവാസിയോ. ഇതാണ് ഒരു പിക്ചർ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ സുപരിചിതനായ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നാല് പിണറായി വിജയൻ. തോളൊക്കെ ഇന്ന് പൊക്കി വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടിയുള്ള ആ ഫിഗർ വരെ. സോ ഒരു പേര് കേട്ടിരുന്നാൽ ദാറ്റ് ബ്രിങ്സ് എ പിക്ചർ വിത്തിൻ അവർ സെൽസ്. അപ്പൊ അത് ആ മനുഷ്യനെ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നതാണ്. സോ ദാറ്റ് ഹാസ് ക്വാളിറ്റി. അപ്പൊ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിലീഫ്സ്, അദ്ദേഹം നേടിയിട്ടുള്ള അറിവ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബിഹേവിയറൽ പാറ്റേൺ, ഹൗ ഹി സ്പീക്സ്, ഹൗ ഹി വാക്സ്, ഓൾ തിങ്സ് നമുക്ക് ആ മനുഷ്യനെ സമീപിക്കാവോ? അല്ലേ? നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഇല്ലേ? ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകളുണ്ട്, ലൈം ലൈറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൂടാത്തതാണ്, പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മുടെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ആ പേര് പറയാം. ദിലീപ്. പെട്ടെന്ന് എന്ത് ഫീൽ ചെയ്യും? നരേന്ദ്രമോദിയും ഈ പേരും കൂടെ ഒന്നിച്ച് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? കാരണം ഇവിടെ കേസുകളുടെ പുറത്ത് ഒന്നും വയ്യാത്ത പരുവത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു വിധമുണ്ട് ഇല്ലേ? വേറെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ പേരുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നാൽ മനുഷ്യ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണിത്. ആ സമയത്ത് ഇല്ല കൂടെ ചക്ക പോലെയാണ് പിള്ളേരുടെ മാനസികാവസ്ഥ. കോഴാന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പരുവ. അവിടെ ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഈ പല എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് അവരെ കാട്ടിക്കൂട്ടുമ്പോൾ അവരുടെ മദർ, അവരുടെ ഫാദർ അവരിൽ നിന്നും കിട്ടേണ്ടതായ അർഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രാധാന്യം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഈ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യും? മറ്റു പല വസ്തുതകളിലേക്കും പോകും. കാരണം എന്താ? ദേ ആർ മെന്റലി ഡിപ്രസ്ഡ് ബിക്കോസ് ദേ ആർ നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് their rightful consideration from their father and mother. It's very simple. അവർ ഒരു 2 മിനിറ്റ് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ, അതുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പേടിയുണ്ട്. ഇവിടെ കുരുത്തക്കേട് കാണിച്ചാൽ അയ്യോ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് അമ്മയുടെ അടുത്തൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യം, ഞങ്ങൾ 18 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു. അത് ഇത് വെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അവർ സ്ട്രൈക്ക് എതിർക്കാൻ വേണ്ടി ഒപ്പോസിങ് ടെൻഡൻസിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. അല്ലാതെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്തും അമ്മയുടെ അടുത്ത് പറയുന്നതിന് എതിർപ്പൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ അവർ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന, അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം വിനിയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു തന്ത്രം മാത്രമാണ്, ഒപ്പോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി മാത്രമാണ്. ആൻഡ് വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു ഈസ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ബ്രേക്ക് ദം. പക്ഷെ അത് ആർക്ക് വേണ്ടി എന്നുകൂടി നമ്മൾ അവരെ അവരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റണം. വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ് ഹിയർ ഈസ് ഫോർ യു, അല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫോർ അവേഴ്സെൽസ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ യു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് നിർബന്ധമായിട്ട്, എനിക്ക് സുരേഷ് സാറിനോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, നല്ലൊരു എക്സ്പേർട്ടിനെ കൊണ്ടുവരിക. അവർക്ക് അഡോളസൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു നല്ല ആ പീരീഡിനെ കുറിച്ച്, ഹൗ ഓൾ യു പീപ്പിൾ ബിഹേവ്, നിങ്ങൾ ഇതാണ് എന്ന് അവർക്ക് നമ്മൾ കാട്ടിക്കൊടുക്കുക. ആൻഡ് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു എക്സാക്ട്ലി ഡു, അത് നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യാനാണ്. ദർ ഇസ് നോ വൺ ഹിയർ ടു റെസ്ക്യൂ യു ഇഫ് സംതിങ് ഗോസ് റോങ്. ആരും അവരെ സഹായിക്കാനുണ്ടാവില്ല. പിന്നെ മറ്റൊന്ന്, ഇനി നമ്മുടെ ഈ മെയിൻ ഒരു സബ്ജക്റ്റിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ പറയുകയാണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് സ്കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും കാണുന്ന കുട്ടികൾ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന പ്രശ്നം, അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത്, എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ കോളേജസിനകത്ത് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാൽ, അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് എന്ന് പറയുന്നത് NDPS ആക്ട് എന്നാണ്, നാർക്കോട്ടിക് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് സൈക്കോട്രോപിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് ആക്ട്. ഈ പറയപ്പെടുന്ന കഞ്ചാവ്, മറ്റ് ഏതൊരു LSD എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, പിള്ളേർ സ്റ്റാമ്പ് വെക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ചില പൊടി ഉപയോഗിക്കുന്ന MDMA, ആ പൊടികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഇതെല്ലാം ടോട്ടലി ബാൻഡാണ്. പൂർണ്ണമായിട്ടും കൈവശം വെക്കാനോ ഉപയോഗിക്കാനോ ട്രാഫിക് ചെയ്യാനോ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാനോ മറ്റൊരാളെ പ്രേരിപ്പിക്കാനോ. ഇപ്പൊ ഒരു മട്ടാഞ്ചേരി എന്നൊരു കേസ് എടുത്ത നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ. സാറ് ഇവർക്കെല്ലാം പേപ്പർ മേടിച്ചു കൊടുക്കും, ന്യൂസ് പേപ്പർ. തൊഴുത് പറയുക, നിങ്ങൾ ദയവീത് ഒരു ദിവസം ഒരു അല്പനേരമെങ്കിലും, ഇല്ലെങ്കിൽ സത്യം പറയാണ്, ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ 3 ന്യൂസ് പേപ്പർ ഉണ്ട്. 3 ന്യൂസ് പേപ്പർ വരുത്തുന്നുണ്ട്. പെണ്ണുപാട് ഭയങ്കര വഴക്കാ, കാശ് പോന്ന്. പക്ഷെ എനിക്ക് വൈഫിൻ്റെ കണക്കാകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. എനിക്ക് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞാൽ പറ്റും, കാരണം CETയിലൊക്കെ വന്ന് നിൽക്കണ്ടേ. അപ്പോൾ ഐ ഹാവ് ടു നോ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് അറൗണ്ട്, അല്ലേ?
ഐ നീഡ് ടു ബി അപ്ഡേറ്റഡ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി മിനിറ്റ്. അപ്പോൾ ആ അപ്ഡേഷൻ നമുക്ക് അനിവാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ 2-3 ദിവസം മുമ്പ് ഒരു വ്ളോഗർ, താടിയൊക്കെ വെച്ചൊരു മനുഷ്യൻ, വ്ളോഗർ കണ്ടു കാണും, യൂട്യൂബിനകത്ത് കണ്ടു കാണും. വ്ളോഗർ തൻ്റെ കുറേ ആളുകളുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു. അതിനകത്ത് ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ പെൺകുട്ടിയായിട്ട് സംസാരിച്ച് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം ലീവ് ചെയ്ത് പോയി. വ്ളോഗ് മറ്റുള്ളവർ അവർക്ക് എന്തോ പെശക തോന്നി ലീവ് ചെയ്ത് പോയപ്പോൾ പെൺകുട്ടി എടുത്ത് എന്നെ എവിടുന്ന എന്തുവാ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു വന്ന് പിന്നെ പെൺകുട്ടി എടുത്ത് വളരെ കുശലാന്വേഷണമായി കണ്ണൂരുള്ളതാ, 3 മാസമായി വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ കയറ്റുന്നില്ല. ഇത് കൂളായിട്ടാ പെൺകുട്ടി പറയുന്നത്. പക്ഷെ പെൺകുട്ടി 18 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു. അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ കേസിനകത്ത് ഞങ്ങൾ അവളെ എടുക്കാമായിരുന്നു. കാരണം 18 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞല്ലോ, നമുക്ക് പ്രോപ്പർ എവിഡൻസും ഇല്ല. മറ്റേ മട്ടാഞ്ചേരിക്കാരനെ എടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിഡൻസ് ഉണ്ട്. കാരണം അവന് എക്സൈസ് പോയി വീട്ടിൽ പോയി തപ്പി അണ്ടർവെയറിന്റെ അകത്ത് അടിവസ്ത്രത്തിൽ നിന്നാണ് കഞ്ചാവ് എടുത്തത്. അപ്പൊ പിള്ളേർ ആര്യങ്കാവ് ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ നിന്നപ്പോഴേ ഞങ്ങള് കഞ്ചാവിന്റെ ഇല കണ്ടെടുത്തത് കൈ അകത്തിട്ട്, അണ്ടർവെയറിന്റെ അകത്തിട്ട് കൈയിട്ടിട്ടാണ് എടുത്തത്. തിരുനെൽവേലിയിലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എടുത്തത്. അപ്പൊ അവിടെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും, കാരണം അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു എന്താണ് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റേഷൻ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്തും ചെയ്യും. എനി എക്സ്പെരിമെന്റ് ദേ വിൽ ഗോ ഫോർ, എനി എക്സ്പെരിമെന്റ്, എനിത്തിങ് ദേ വിൽ ഡു. അവർക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫ്രീഡം മാത്രമല്ല, ഈ ഒരു കണക്ഷൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എക്സൈസ് കമ്മീഷണർ ഒരു പ്രത്യേക നിർദ്ദേശം ആരോഗ്യ സർവകലാശാലയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് വി ആർ എക്സ്റ്റെൻഡിങ് ഇറ്റ് ടു ഓൾ അതർ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജസ്. എന്താണ്? 2 കമ്മിറ്റി ഇൻ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി കോളേജ്. 2 types of committees. 1 കോളേജിനകത്ത് നേർക്കൂട്ടം, 1 കമ്മിറ്റി. ആൻഡ് ആ കമ്മിറ്റിയിൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ, നെക്സ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു അധ്യാപകൻ, എനി HOD, പിന്നെ representatives of students, then representative of parents. നിർബന്ധമായിട്ട് വേണം. അതിനാണ് പേരൻസിനെ കൊണ്ടുവരണം. വി ഹാവ് ടു ബ്രിങ് ദം. അല്ലാതെ പിള്ളേരെ ഞങ്ങൾ അയച്ചു നിങ്ങൾ റെഡിയാക്കി വിടൂ, നോ നോ നോ, ബിക്കോസ് യു ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ഓൾ ദിസ്, യു ആർ സ്പെൻഡിങ് ഫോർ ദം. അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊരു സോഷ്യൽ എന്താണ്, ഒരു സൊസൈറ്റിയാണ്. ആ സൊസൈറ്റിയിൽ എല്ലാവർക്കും ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി പേഴ്സൺ ഹാസ് ഈക്വൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആൻഡ് ഈക്വൽ റൈറ്റ്സ്. സോ ഓൾ ഹാവ് ടു കോ എക്സിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അതിന് ഒരു സിസ്റ്റം വേണം, ചില റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ്. സോ പേരൻസ് വരണം. ദെൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി an excise representative, that too an assistant commissioner or a circle inspector or an excise inspector of the concerned range. എന്നിട്ട് പിന്നെ ബാക്കി കോളേജിലെ മറ്റ് വിദ്യാർത്ഥികളെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് കൂടുതൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി വേണ്ടത് കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ, HOD, ദെൻ സ്റ്റുഡൻറ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ്, പേരൻസിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് വേണം. പിന്നെ വൺ മോർ തിങ്, ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ കോർപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിൽ കോർപ്പറേഷൻ കൗൺസിലർ ഷുഡ് ബി ദെയർ, മസ്റ്റാണ് കോർപ്പറേഷൻ കൗൺസിലർ. അതല്ല വേറെ ഹയർ ലെവൽസിലേക്ക് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ്, എനിവേ പീപ്പിൾസ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഈസ് എ മസ്റ്റ്. കാരണം ലോക്കൽ സപ്പോർട്ട് വി വാണ്ട്. അത് കോളേജിനകത്തുള്ള കമ്മിറ്റിയാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹോസ്റ്റലിൽ ശ്രദ്ധ കമ്മിറ്റി ഫോർ ഹോസ്റ്റൽസ്. അവിടെ അഗെയിൻ അവിടെ ദ മെയിൻ പേഴ്സൺ ഈസ് ദ വാർഡൻ. സുമേഷ് സാറിൻ്റെ കാര്യം ലെവലായി അല്ലേ? വാർഡൻ, ദെൻ കോളേജിലെ അധ്യാപകർ, സ്റ്റുഡൻറ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ്, അവിടുത്തെ അവരാണല്ലോ താമസിക്കുന്നത്, അവർ, എക്സൈസ് പേഴ്സണൽ, that too assistant commissioner or circle inspector of the concerned circle or excise inspector of the concerned range. ഇത് 3 പേരിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ വെക്കാം. then again അവിടെയും ആരാണ്? ജനത്തിൻ്റെ പീപ്പിൾസ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്. പിന്നെ ബാക്കി കുറച്ചും കൂടെ സ്റ്റുഡൻസ് നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കോളും. അപ്പോൾ ഈ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായിട്ടുള്ള ആളുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തി 2 കമ്മിറ്റി. ഇതാരെയും ദ്രോഹിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല. We are not going for any case, any criminal case. We don't want criminal case from our educational institutions. We don't want. don't want to see any student being penalized.
ഒരു അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. വി ഡോണ്ട് വാണ്ട് ദാറ്റ്. വി ഹാവ് ടു മേക്ക് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ക്ലിയർ. വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് ഇൻ ടു കോൺഫിഡൻസ് അവർ സ്റ്റുഡൻസ്. സീ വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ് ഫോർ യു പീപ്പിൾ. പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ലൂസ് യുവർ സെൽസ്. അത് നമുക്ക് ഒന്ന് കൊണ്ടുവരണം. അതിനാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ശ്രമങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാൽ ഈ കൊറോണ പീരീഡിൽ ഒരു 2 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 1.5 വർഷം നമ്മുടെ നാട് സഹിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു മഹാമാരി, ആ മഹാമാരിയെ തുടർന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റമാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ മറ്റ് ചില എന്താ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ ആൻഡ് ലിബറലൈസേഷൻ, എല്ലാം ലിബറലായി. അത് സമയം ഒരുപാട് എടുക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. എനിവേ ഞാനിവിടെ നിർത്തുകയാണ്. കാരണം പ്രിൻസിപ്പൾ ഇരുന്ന് സാറ് വല്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നു, സുമേഷ് സാർ ആണെങ്കിൽ അതിനപ്പുറത്ത് വിഷമിക്കുന്നു, ടീച്ചർ അതിനപ്പുറത്ത് വിഷമിക്കുന്നു, നെക്സ്റ്റ് ഫാക്കൽറ്റി ഈസ് നോക്കിംഗ് അറ്റ് ദ ഡോർ. അപ്പോൾ എനിവേ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടിയതിൽ. പിന്നെ എനിക്ക് പലപ്പോഴും ഈ ലോട്ടറി അടിക്കുന്ന കൂട്ടല്ല, കാശല്ല, ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങൾ ചിലടത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴായിരിക്കും ഈ ഉദ്ഘാടകനൊന്നും വരാതെ വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് വേദികളിൽ ഉദ്ഘാടകൻ്റെ റോള് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ആൻഡ് ഐ എം വെരി ഹാപ്പി ദാറ്റ് there are so many other personnel from excise department and I got the opportunity to address you teachers. അതൊരു വലിയ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു. എനിവേ താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Thank you, sir, for such a lively, enthusiastic and interesting session. I would like to request our principal to hand over a memento as a token of gratitude and appreciation to our resource person. I would also like to request our principal to propose a vote of thanks. സാറ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ കറക്റ്റാണ്. ലോട്ടറി അടിക്കാറുണ്ടെന്ന്. നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ശ്രീ ഋഷിരാജ് സിംഗിനെയാണ് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അദ്ദേഹം കൺസെൻറ്റ് തന്നതാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഒരു സ്ലോട്ട് മാച്ചായില്ല. കാരണം നമുക്ക് ഈ ടുവേഴ്സ് ദി എൻഡാണ് കുറേ സ്ലോട്ടുകളൊക്കെ പ്രൊഫസേഴ്സിനെയൊക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്ലോട്ട് മാച്ച് ആകാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വേറെ ഒരു ആളെ അന്വേഷിക്കേണ്ടി വന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ലോട്ടറി ആയിട്ട് വന്നതാണെങ്കിലും അത് ഏറ്റവും ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള പേഴ്സൺ ആണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി. കാരണം വളരെ രസകരമായിട്ട് നിങ്ങളെയൊക്കെ സാധാരണ നമ്മൾ ഈ എല്ലാം ഈ സ്റ്റേജാകുമ്പോൾ ഈ ലഞ്ചൊക്കെ അടുത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഈവനിങ് സെഷൻ പോലെയാണ്, എല്ലാവരും ഉറക്കത്തിലേക്ക് പോകും. പക്ഷേ ആ ഉറക്കത്തിൽ നിന്നൊക്കെ എല്ലാവരും ഉണർത്തി വളരെ മനോഹരമായിട്ട്, പക്ഷേ അത് ഏറ്റവും സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള വിഷയം ആണ് ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് അദ്ദേഹം അത് അവതരിപ്പിച്ചത്. പിന്നെ അദ്ദേഹം ഈ പ്രിൻസിപ്പലിനൊരു നിർദ്ദേശം തന്നു. അതായത് ഈ അഡോളസൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണം. പക്ഷേ ആ നിർദ്ദേശം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് തരികയാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ഇവിടെ ഹെഡ്സ് ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഇവിടെ കൗൺസിലിൽ നേരത്തെ തന്നെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത സെമസ്റ്റർ തൊട്ട് ഈ കുട്ടികൾക്ക് സോഫ്റ്റ് സ്കിൽ, അതുപോലെ അവർക്ക് വേണ്ട ഓറിയൻറ്റേഷൻ, അതിനുവേണ്ടി അവരുടെ ഈ S1S2 തൊട്ട് തന്നെ എല്ലാ സെമസ്റ്ററിലും ഈ KTUവിൽ ഫ്രീ സ്ലോട്ട്സ് ഉണ്ട്. ഒരു അവർ അതിനുവേണ്ടി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. മാറ്റിവെക്കാൻ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു. ഈ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള സ്ലോട്ടുകൾ ടൈം ടേബിളിൽ ഒരു സ്ലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി PTA നിന്ന് നമ്മൾ ഇത്തരം ആക്ടിവിറ്റീസ് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി 1500 രൂപ വെച്ച് ഈ അഡ്മിഷൻ തൊട്ട് പ്രത്യേകമായിട്ട് മാറ്റിവെക്കാനും തീരുമാനിച്ചു. ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ഫണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട്, മാറ്റിവെക്കാനും തീരുമാനിച്ചു. അത് അവർക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാണ്. പക്ഷേ അത് വളരെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലൂടെ, അതായത് ഈ സാറിൻ്റെ മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഇവിടെ നടത്തിയിരിക്കുന്ന ഇതൊരു ഫാക്കൽറ്റി എംപവർമെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമിലൂടെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് വേണ്ട ഒരു ഇൻസൈറ്റും ആരെയൊക്കെ കൊണ്ടുവരണം, ഏതൊക്കെ, പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതിൽ ഈ 4 ദിവസം കൊണ്ട് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട മറ്റ് പല വിഷയങ്ങളുണ്ട്. ഈ സൈക്കോളജിസ്റ്റിൻ്റെ സർവീസ്, അതുപോലെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതെല്ലാം ഒന്നും നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. എങ്കിലും ഇത്തരം പ്രോഗ്രാമുകൾ ഇനിയും, പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ടൈം വേണം. ഇപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ഫാക്കൽറ്റി റിലേറ്റീവ്ലി ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഏതാണ്ട് കഴിഞ്ഞു. എക്സാമിനേഷൻ വളരെ പരിമിതമായിട്ട് എക്സാമിനേഷനുള്ളൂ. അതൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ. പക്ഷേ നമുക്ക് സെമസ്റ്റർ നടക്കുമ്പോഴേക്കും ഫാക്കൽറ്റിക്ക് ഇത്തരം ഒരു പ്രോഗ്രാം നടത്തിയാൽ ഈ കാണുന്ന അറ്റൻഡൻസ് ഒന്നും അപ്പോഴും ഉണ്ടാകത്തില്ല.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു സമയം ടൈം സ്ലോട്ട് നോക്കിയിട്ടാണ് ഇപ്പോഴിത് വെച്ചത്. ഇനി നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ടൈം കിട്ടുന്നത് ഈ അടുത്ത ഒരു സെമസ്റ്ററിൻ്റെ ബ്രേക്കിലായിരിക്കും. എങ്കിലും ഇത്തരം പ്രോഗ്രാമുകൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഓൺസ് ഇൻ എ സെമസ്റ്ററെങ്കിലും ഫാക്കൽറ്റിക്ക് വേണ്ടി നടത്തേണ്ടതാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും, പക്ഷേ ഞാനില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ ടീം ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആര് മുകളിലിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഇമ്മെറ്റീരിയലാണ്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ നേരത്തെ രാവിലെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതെല്ലാം ഇന്നലെ ജോയിൻ ചെയ്ത ഫാക്കൽറ്റിക്കും ഇത്തരം പ്രോഗ്രാമുകൾ പ്രപ്പോസ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു കുറേ കൂടി ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരം പ്രോഗ്രാം ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹെഡ്സ് ഓഫ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, പ്രൊഫസേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിലൊരു ലീഡ് റോൾ എടുക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കും ആവശ്യപ്പെടാം. ഇന്ന മേഖലയിലേക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ട്രെയിനിങ് ആവശ്യമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ടീച്ചിങ് ലേണിങ്ങിന് ഉപരിയായിട്ട് അധ്യാപകരെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ റിപ്പീറ്റഡായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അധ്യാപകർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടികളുടെ ജീവിതമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ ഇവിടെ ഒരുപക്ഷെ 4 വർഷം നിങ്ങളിലൂടെയാണ് അവർ കയറി ഇറങ്ങി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പീരീഡിൽ പ്രത്യേകിച്ചും അവരുടെ ലൈഫിന് തന്നെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ ക്രൂഷ്യലായിട്ടുള്ള പീരീഡാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയും നിങ്ങളുടെ കെയറും, കാരണം ഈ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത്തരം ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം നമ്മുടെ കുട്ടികളാണ്, നമ്മുടെ കുട്ടികളും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെയൊന്നും നമ്മളൊരു വ്യത്യസ്തരായിട്ട് കാണുകയോ അതൊരു കുറ്റമായിട്ട് കാണുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാതെ അവരെ കറക്റ്റ് ചെയ്യണം. അവർ തെറ്റാണെന്നുള്ളത് അവർ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യുന്നതൊന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല, അവരുടെ ആ പ്രായത്തിൻ്റെ ഒരു വിഷയമാണ്. അത് നമ്മൾ ഒരു പേരൻ്റൽ കെയർ അവർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അത് കിട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ പറയുന്നതിന് അവർ മുഖം തരികയുള്ളൂ. നമ്മൾ പറയുന്നത് കേൾക്കുക, ആ പേരൻ്റൽ കെയർ ആണെന്ന് അവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടണം. പക്ഷേ ഈ പേരൻസിന് ആ പേരൻ്റൽ കെയർ കൊടുക്കാൻ പേടിയാണ്, ഭയമാണ്. കാരണം അവർ വീട്ടിൽ ഈ കൊച്ച് ഇപ്പം ഫ്രണ്ട്ലി ആണല്ലോ. അപ്പോൾ അത് സാർ ഇതിന് മുമ്പ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു കാണാമായിരിക്കും, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് മുഴുവൻ കേൾക്കാൻ പറ്റിയില്ല. കാരണം എല്ലാ വീടുകളിലും പൊതുവേ ഈ അച്ഛനും അമ്മയും കുട്ടികളും ഒക്കെ വളരെ ഫ്രണ്ട്ലിയാണ്. ചില വീടുകളിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ഒന്നും മിണ്ടാതെ ഇങ്ങനെ മാറിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ മാറ്റി അവരൊരു എന്തും പറയാം, അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാറ്റസാണ്. പക്ഷേ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിലപ്പം കുട്ടികൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കും. അങ്ങനെ അതൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യും, ഞാനിത് ചോദിച്ചാൽ അവർ ഇനി എന്തെങ്കിലും കടുത്ത ആക്ഷനിലേക്ക് പോകുമോ എന്നുള്ള പേടി. എൻ്റെ അടുത്ത് ഇവിടെ പ്രിൻസിപ്പളായതിനു ശേഷവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എൻ്റെ മകളെ ഒന്ന് ഉപദേശിക്കുമോ ഈ ഡ്രസ്സൊക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഡ്രസ് കോഡ് ഏർപ്പെടുത്തുമോ. ഞാൻ വാട്ടനിൽ HOD ആയിട്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് പേരൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സാറ് ഒന്ന് പറയുമോ. അതെ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടതും അങ്ങനെ ഉപ്പും മധുരവും ഒക്കെ ഉള്ള പേരൻ്റൽ കെയർ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ പേരൻസിന് പറ്റാത്തത് നമുക്ക് പറ്റും. അപ്പോൾ ആ ഉത്തരവാദിത്വം കൂടി നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാം കൊണ്ട് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്തരം സെഷനുകളും ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പം റിസർച്ചിന് വേണ്ടി റിസർച്ചേഴ്സിനെയും പ്രൊഫസേഴ്സിനെയും മാത്രം കൊണ്ടുവരുന്നതിന് പകരം ഇത്തരം സെഷൻസും ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു ഹോളിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അപ്രോച്ചാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. എന്തായാലും നമ്മളുടെ ആ ഒരു ദൗത്യം, നമ്മളുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്തായിരുന്നോ അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം നിറവേറ്റി എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പേരിലും ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ പേരിലും ശ്രീ ജയരാജിന് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. Thank you, sir, and thank you all. Breaking for lunch, and kindly be back by 1:30 p.m. as we'll be having a session by Mr. Robin Tommy, Head of Rapid Lab, TCS, on the topic upcoming trends in IT education. Thank you.
I'm Nima Ravi, an assistant professor in CET School of Management. It's a privilege to introduce today's resource person for the session, Mr. Robin Tommy, who heads Rapid Labs, which is a research and innovation wing at TCS. He's an author, a rapid innovation strategist, and purpose thought leader. He has filed more than 80 patents. Robin Tommy has been involved in solving the mystery pain points of customers across continents with purpose-led research, design, technology, and sustainability inception. He has been known as emerging technology metamorphosis expert, rapid innovator, collaborative inventor, and digital transformation specialist. Robin is working with differently abled communities across the globe, enabling research for improving the quality of life using assistive technology transformation. He is awarded with the most coveted Distinguished Engineer by Tata Consultancy Services. Robin is recognized as one among the top 100 global thought leaders and influencers by the Thinker 360. He is the winner of most prestigious Tata Innovista and TCS Innovista awards. Robin and his team won NASSCOM Engineering Innovation Award 2021 in the category Social Impact Solution of the Year for Assistive Product. Robin is the Vice Chairman of IEEE RAS Kerala section. His research area include artificial intelligence, immersive tech, edge AI, IoT, robotics, digital humans and combinatorial innovation, speech synthesis and processing research, brain-computer interaction research for behavioral sciences, and creating habit-forming products and platforms. He and his team developed the first humanoid from Tata Group. He has a great experience working with lean, agile, waterfall, and iterative development technologies. I extend a very warm welcome to Mr. Tommy for handling this session. Welcome. Hello. Hi all, good afternoon. Good afternoon. എല്ലാവരും കഴിച്ചേച്ച് വന്ന സമയമാണെന്നറിയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു മണിക്കൂർ. Do everyone understand Malayalam here? Anyone who doesn't understand Malayalam? Okay, great. So thanks for the introduction. I'll just take 1 hour, ഒരു maximum ഒരു മണിക്കൂർ എടുത്ത് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്. Even though the topic that was given to me is what is the technology or the IT in education, I thought I'll make a small change in the topic and talk about what is happening from a technological perspective and what is that is changing the world with technology. Okay, അതാണ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്. Are you all fine? Okay ആണോ? Okay. ഉറക്കമൊക്കെ വരുമെന്ന് എനിക്കറിയാം, എന്നാലും ഞാൻ മാക്സിമം നിങ്ങളെ ബോറടിപ്പിക്കാതെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾ ഫ്രം മൈ എക്സ്പീരിയൻസ് വാട്ട് ഐ എം ട്രൈങ് ടു സേ. കഴിഞ്ഞ ഒരു 18 വർഷമുള്ള എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസാണ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. റാപ്പിഡ് ലാബ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ലാബാണ് ഞാൻ ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് ടാറ്റയ്ക്ക് വേണ്ടി. ഏകദേശം ഒരു 56 ഇടത്തുണ്ട് ഈ ലാബ്, എക്സെപ്റ്റ് അന്റാർട്ടിക്ക, ആർട്ടിക് സർക്കിൾ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ രാജ്യത്തും ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ലാബുണ്ട്. Now what does this lab do? റാപ്പിഡ് ലാബ് എന്ന് പറയുന്നത് മേജർലി ഇറ്റ്സ് എ ടെക്നോളജി ലാബ്. ഓക്കെ, അതായത് കസ്റ്റമർക്ക് ഒരു റിക്വയർമെൻറ്റ് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ ആ റിക്വയർമെൻറ്റ്, ആ പ്രോബ്ലം അനലൈസ് ചെയ്ത് അതിനെ ഡൈസെക്റ്റ് ചെയ്ത് വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ടെക്നോളജി ക്യാൻ ബി യൂസ് ഫോർ സോൾവിങ് ദാറ്റ് പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം, യു ആർ ഓൾ, ഐ ബിലീവ്, teachers, young teachers who are trying to make sure that your students are learning whatever from your curriculum perspective or your whatever that you are trying to teach from the specific ഒരു ഇപ്പം ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിസിപ്ലിനിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു അല്ലേ. വാട്ട് ആർ യു ട്രൈങ് ടു മേക്ക് ദം ലേൺ? എന്താണ് പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്? ജസ്റ്റ് കരിക്കുലത്തിലുള്ള ടോപ്പിക്സ് മാത്രം എടുക്കുക, അത് മാത്രമാണോ? What are you trying to do? At least what do you expect them to be
once you make them learn. അതായത് ഒരു കരിക്കുലത്തിൽ നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ, ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ the outcome would be this, അല്ലേ? So at least there is something that you are trying to make them learn. What is that? Is it just knowledge? They should be able to apply it. Practical knowledge, okay. Anything else? What do you think industry is expecting from the young minds that you teach or you mentor? I won't even say teach, karanam that's not the right word, because you are coaching, you are mentoring. What do you expect? You feel that we expect from the industry for that? Adaptability, great. Creativity under. What is that? Come up with solutions, okay. Okay, overall, the employability skills, it will come under employability skills, good. Anything else that you feel that you should be, look, നമ്മൾ ഒരാളെ പഠിപ്പിച്ചു അല്ലേ, ഞാനിപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ്, നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ യു ആർ ഓൺ ദ അതർ സൈഡ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് അല്ലേ, നിങ്ങളിവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. What do you think we expect from this particular person who joins the industry? Apply the knowledge. What knowledge? Do you think that every day they are going to do the Laplace transform that you teach them? Or the fast Fourier transform? Or Fourier transforms? Or the mechanics that we learn? Or the control systems that we learn? അവർ അന്നേരം വന്നത് അപ്ലൈ ചെയ്യുവാണോ ചെയ്യുന്നത്? Yes or no? ചിലർ അപ്ലൈ ചെയ്യുമായിരിക്കും. Look, today I apply a lot of fast Fourier transfers, especially speech processing, LFFTs. ഒത്തിരി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. After 16 years of my masters, I'm doing that. But do you think each one of your students are going to apply on the next day? Never. So what is that? What are they there for? Learn. They have been learning, unlearning, relearning, yes. There is one important thing that we are trying to make prove here. Understand the problem. അല്ലേ, എന്താണ് പ്രശ്നമെന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്കിൽ. ടെക്നോളജി അപ്ലൈ ചെയ്യാം, ടെക്നോളജി നമുക്ക് പഠിക്കാം. ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പുസ്തകം നോക്കി കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാം. ഇന്ന് നാനോ കോഴ്സസ് ഉണ്ട്, മൈക്രോ കോഴ്സസ് ഉണ്ട് അല്ലേ. ദ വേൾഡ് ഇസ് സോ ബിഗ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സോ ഫാസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ്. ടെക്നോളജി ഈസ് സോ ഫാസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ലേൺ എനിത്തിങ് ഫ്രം എനിവെയർ അല്ലേ. ആൻഡ് ദർ ആർ മെറ്റീരിയൽസ് അവൈലബിൾ അക്രോസ് ദ ഇന്റർനെറ്റ്. ഗൂഗിൾ ഉണ്ട്. You can go to Google and look out for all these things. But one thing as a human being which cannot be replaced is understanding. Especially എങ്ങനെയാണ് ആ പ്രോബ്ലത്തിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, പ്രോബ്ലം എന്താണ്. Okay, that is the most important part we have been seeing, or I would say that is what is expected from each and every person that comes from a college. He has to start doing that activity. And പറഞ്ഞ് day one they cannot do that. So that is where how technology can help in that, even that process. You might have heard the words design thinking, creative thinking, പിന്നെ ക്രിയേറ്റീവ് പാത്തോളജീസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ വേർഡ്സ് ഇപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഉണ്ട്, കുറേ സ്റ്റഡീസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഇസ് പ്രോബ്ലം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. സോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദ പ്രോബ്ലം, ഈ പ്രോബ്ലം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ what do you do inside problem understanding? Any idea? Convergence towards a solution. Okay. But before converging, what should happen? ഒരു phase ഉണ്ട്. Even before adaptability. Feasibility, okay. It all comes under what? Divergence of your thought process. അതെന്തുവാ? Why do we say we have to diverge in the thought process? Look, you might have heard about divergent thinking, convergent thinking, അല്ലേ? Usually what people do, you start with the divergent thinking process, brainstorm ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് then you come into the convergent thinking process as Sumesh sir was mentioning. അല്ലേ? What is this divergent thinking process? Generalization of your problem. What do you mean by generalization now? Okay, let me give you a problem, okay. നമ്മളൊരു റീറ്റെയിൽ സ്റ്റോറി ചെല്ലുന്നു. മിക്കവരും ഇപ്പോൾ ലുലു മോളിൽ ഇവിടെ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങളെല്ലാം ലുലു മോളിൻ്റെ അവിടെ പോയി കാണുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, അവരുടെ ആ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സം ഓഫ് യു മൈറ്റ് ഹവ് ഗോൺ ദെയർ. അവിടെ ഒത്തിരി സെക്ഷൻസ് ഉണ്ടല്ലേ. ഓക്കെ, ഹാവ് യു ഒബ്സർവ്ഡ് എനിത്തിങ് സ്പെസിഫിക്കലി ഇൻ ഈച്ച് സെക്ഷൻ? ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് വൺ സെക്ഷൻ. അവർക്കൊരു സ്പെസിഫിക് സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഈ
the price is actually low. അവിടെ കുറേ സാധനങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഈ പ്രിങ്കിൾസ് അങ്ങനത്തെ കുറേ സാധനങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അവർ പറയും 100 റുപ്പീസുള്ള പ്രിങ്കിൾസിന് 90 റുപ്പീസേ ഉള്ളെന്നുള്ളത്. ഹാവ് യു സീൻ ദാറ്റ്? അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് പിന്നെ അവിടെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തൊരു വാഷിംഗ് പൗഡർ കാണും, അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തൊരു സോപ്പ് കാണും, എസ്പെഷ്യലി ഫിയാമയുടെ സോപ്പായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല. ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ ഓരോ സോപ്പായിരിക്കും. ഇഫ് യു ഹവ് വിസിറ്റഡ് ദ ലുലു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റ് എവറി ക്വാർട്ടർ ദ സോപ്പ് വിൽ ചേഞ്ച് ദെയർ. ടൈപ്പ് ഓഫ് സോപ്പ് ചേഞ്ച് ആവും. ഓക്കെ, വാട്ട് ഇസ് ദ ഒബ്സർവേഷൻ ദെയർ? അവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം അവർ സോൾവ് ചെയ്തേക്കുവാണ്. ക്യാൻ യു റിവേഴ്സ് എഞ്ചിനീയർ ആൻഡ് സേ വാട്ട് ഇസ് ദ ഒബ്സർവേഷൻ ദെയർ? വാട്ട് ഓൾ യു ഹാവ് ഒബ്സർവ്ഡ് ദെയർ? ഇതിന് ടെക്നോളജി ഒന്നും വേണ്ട, നമ്മുടെ ഒരു ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. സെയിൽസ് കുറഞ്ഞ പ്രോഡക്റ്റിനെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് വൺ ഫോം ഓഫ് മാർക്കറ്റിംഗ്. ഓക്കെ, എനിത്തിങ് എൽസ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് കം? ഓൾഡ് പ്രോഡക്ട്സ്, ഗുഡ്. നിങ്ങൾ അവിടെ ഉള്ള ആ പ്രോഡക്റ്റിൽ ചിലതിൻ്റെയൊക്കെ ഡേറ്റ് ഓഫ് എക്സ്പയറി നോക്കിയിട്ടുണ്ടേ? ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല. എസ്പെഷ്യലി ജ്യൂസസ്, അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് ഓഫ് എക്സ്പയറി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ചിലപ്പോൾ 1 മാസമൊക്കെ കാണത്തുള്ളായിരിക്കും. അത് കാരണം അത് ഭയങ്കര റെഡ്യൂസ്ഡ് കോസ്റ്റിലായിരിക്കും, റെഡ്യൂസ്ഡ് ഇതിലായിരിക്കും അവർ, അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു ഡിസ്കൗണ്ടിലായിരിക്കും സെയിൽ നടത്തുന്നത്. ഓക്കെ, എനിത്തിങ് എൽസ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ഒബ്സർവ്ഡ്? ഓക്കെ, ഐ എം ജസ്റ്റ് ട്രൈങ് ടു സേ വാട്ട് ഈസ് യുവർ നാച്ചുറൽ ഒബ്സർവേഷൻ? നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പോയി പെട്ടെന്ന് സാധനം ഗ്രാബ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങ് പോവല്ലേ? ചില സമയത്ത് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സാധനത്തെക്കാളും വിലക്കുറവിലായിരിക്കും സെയിം സാധനം ഷെൽഫിൽ ഇരിപ്പുണ്ടായിരിക്കും. ഹാവ് യു എവർ ഒബ്സർവ്ഡ് ദാറ്റ്? ഇതൊരു ട്രിക്കാണ്, ഹ്യൂമൻ ടെൻഡൻസിയുടെ ഒരു ട്രിക്കാണ് ഇത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻസ് ഇത് കാണും, അല്ലേ? ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പാടാണ്, ഏറ്റവും വലിയൊരു ബ്രെയിനിൻ്റെ യു ഹാവ് എ സ്പെസിഫിക് ഏരിയ ഇൻസൈഡ് ദ ബ്രെയിൻ വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് ബേസൽ ഗാംഗ്ലിയ, ഹാബിറ്റ് ഫോർമേഷൻ പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ ബ്രെയിൻ. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മുടെ ഈ ബോട്ടം പാർട്ട്, ഈ സ്പൈനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന അവിടെയുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു സാധനം. യു കെൻ ജസ്റ്റ് സെർച്ച് ഫോർ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ബേസൽ ഗാംഗ്ലിയ എന്ന് പറയും, BASAL. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ ബ്രെയിൻ. വാട്ട് ഇറ്റ് ഡസ് ഇസ് ഇറ്റ് ഫോംസ് ഹാബിറ്റ്സ്. നമ്മുടെ ഒരു ഹാബിറ്റ് എന്താ ആസ് എ പേഴ്സൺ? എന്തൊരു സാധനത്തിന് പെട്ടെന്നൊരു ഡിസ്കൗണ്ട് കണ്ടാൽ നമ്മൾ അതേ പോയി കൈവെക്കും, അല്ലേ? ആ ഹാബിറ്റ് നമ്മളിൽ ഫോം ചെയ്തതാണ്. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ലുലു ഇസ് ട്രൈങ് ടു എക്സ്ട്രാക്ട് ഫ്രം യു. ശരിക്കും അവിടെ ടെക്നോളജിയോ അവിടെ ഒന്നുമില്ല. ഒരു പ്രോബ്ലം അവർ സോൾവ് ചെയ്തേക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് ആ സാധനങ്ങൾ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എടുപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഒരു 100 റുപ്പീസ് എന്ന് എഴുതി, ബാറ്റയുടെ കൾച്ചർ, ദിസ് ഇസ് ഓൾ ഹ്യൂജ് മാർക്കറ്റിംഗ് ടെക്നിക്സ്. US-ലൊക്കെ ഒത്തിരി നാളായിട്ട് അവർ റിസർച്ച് ചെയ്ത് ഇതിന് സ്പെസിഫിക് ഏരിയ തന്നെയുണ്ട്. ഓക്കെ, ദേ ആർ കോൾഡ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഓർ പ്രൈസ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏരിയ തന്നെയുണ്ട്. ഇഫ് യു ഗോ ടു ഹാർവാർഡ് ദർ ഇസ് എ സ്പെസിഫിക് കോഴ്സ് ഇൻ MBA ഹൗ ടു ഗോ ഫോർ പ്രൈസ് സൈക്കോളജി. ഈ ബാറ്റ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയാണ് ഫസ്റ്റ് ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. യു മൈറ്റ് ഹവ് സീൻ ദാറ്റ് 0.99 അല്ലേ, 199.99. പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധനം മേടിക്കും. കാര്യം അത് 200 രൂപയ്ക്ക് അടുത്താണെങ്കിലും they have just made it like that. That's a price psychology. Okay, and there are a lot of studies, ingante psychology studies on it. So where I am coming from is psychology is very important in technology. I don't know how many of you know that. Every technology നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, ഒത്തിരി ടെക്നോളജിയുടെ ഒരു അതിപ്രസരമായിരുന്നല്ലേ. പക്ഷേ whichever technology that wins, it has something to do with the habit of a person. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാമോ? ഹാബിറ്റ് ഫോം ചെയ്തിട്ടാണ് കുറേ ടെക്നോളജി വിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലുള്ള, അല്ലാതെ എല്ലാ ടെക്നോളജിയൊന്നും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊന്നും നിങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ എല്ലായിടത്തും പോയിട്ടില്ല. വാട്ട് ഹസ് ഹാപ്പൻഡ്? ഒരു എക്സാമ്പിൾ, സോഷ്യൽ മീഡിയ, ഇൻസ്റ്റഗ്രാം, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റീൽസ് മാത്രം എടുക്കുക. എനിക്കറിയത്തില്ല ഹൗ മെനി ഓഫ് യു ആർ സീയിങ് റീൽസ്, പക്ഷേ അതൊരു ഹാബിറ്റായി, അതൊരു എപ്പോഴും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല. എസ്പെഷ്യലി ബിറ്റ്വീൻ ഒരു 15 to 25 years, 30 years, reels has become so evident that every 5 minutes they'll just go and look at it. പണ്ട് ടിക്ടോക്ക് ആയിരുന്നു, ടിക്ടോക്ക് നിരോധിച്ചതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ റീൽസ് ആയി, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്തത് സ്റ്റോറീസ് ആയി, അല്ലേ? വാട്ട് ഇസ് ദ സൈക്കോളജി there? എന്താണ് അവിടുത്തെ സൈക്കോളജി? Look, I'm not here to make you learn psychology, but what I'm trying to make you understand is technology has something to do, or technology always got evolved from a human psychology, clinical psychology. അല്ലാതെ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ചുമ്മാ അങ്ങനെ വന്നതല്ല. And you're going to see some of the technologies based on that. That's why I wanted to explain this. എന്താണ് റീൽസിൽ സംഭവിക്കുന്നത്? What is happening to you? Concept in a short duration. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് 2 കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലേ. ഒന്ന്, you're getting some information. Second, short and crisp. ഇന്ന് ലോകം, you might have seen that, അല്ലേ? എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടാവോ നമ്മൾ അത്രയും ഫാസ്റ്ററായി.
Why do we prefer Uber rather than waiting or going and finding a auto? ഇപ്പം ലോകം മുഴുവൻ ഊബറൈസേഷൻ ആയില്ലേ? ഹൗ ഡിഡ് ദാറ്റ് സൈക്കോളജി കെയിം ഇൻ? അതൊരു ഹാബിറ്റ് ആയില്ലേ നമുക്ക്? നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഇപ്പം അപ് ടു 50 years ഏജിൽ ഊബറിൻ്റെ സ്റ്റഡി എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദേ വിൽ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഊബർ ഈസ് അവൈലബിൾ ഓർ നോട്ട്. ഇനി ഊബർ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ കുറച്ച് നേരമെങ്കിലും വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഒരു കാർ കാണാനായിട്ട് അതിനകത്ത്, അല്ലേ? എന്നാലേ നമ്മളൊരു ഓട്ടോ കയറി പോകത്തുള്ളൂ. ഇനി അതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഊബർ നമ്മളിൽ കൊണ്ടുവന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ ഈ സൈക്കോളജി എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിൽ വളർത്തിയത്? what is that part of our human habit that they have exploited? എന്തായിരുന്നു? കൺവീനിയൻസ്, കംഫർട്ട്, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ലേസിനെസ്, അതാരുണ്ട പറഞ്ഞല്ലോ. ശരിക്കും പോസിറ്റീവ്സ് അല്ല നമ്മുടെ റീൽസ്. എന്തിനാ നമ്മൾ കാണുന്നത്? ചുമ്മാ ഒരാൾ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന പടം ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കാണാൻ എന്താ നമുക്കുള്ള ഒരു വാട്ട് ഇസ് ദറ്റ്? വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്? റീൽസിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഉള്ള റീൽസും ഉണ്ട്, അല്ലാത്തതും ഉണ്ട്, അല്ലേ? ഐ ബിലീവ് ഓൾ ഓഫ് യു വിൽ അഡ്മിറ്റ് ടു മീ ദാറ്റ്, അല്ലേ? ഡാൻസ് കാണാറുണ്ട്, ചിലർ ചുമ്മാ കിടന്ന് പട്ടി വരയ്ക്കുന്നത് വരെ കാണിക്കാറുണ്ട്. എന്താണത്? എന്നാലും നമ്മളത് കാണുമല്ലേ? വൈ? That is technology. I'm not talking about technology here. Let us keep technology apart. I am talking about psychology. Personalization എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? When it understands that how much time, what kind of content is actually serving you and how much time you are observing it. അത് AI ആണ്. I'll come to that. Instant gratification. അല്ലേ? ഒരു സുഖം. ശരിക്കും ആ സുഖം എവിടുന്നാ വരുന്നത്? You have to know this, okay? That is what is industry doing. ഇപ്പോൾ ടാറ്റ എടുത്താലും ബിർള എടുത്താലും whatever company is trying to do is customer experience അല്ലേ ഇത്? All of this is customer experience. ഞാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ടേംസേ പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ. വലിയ ആൾക്കാരൊക്കെ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വലിയ ബിസിനസ് ടേംസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കായിരിക്കും. I'm just trying to make it very simple as possible. അല്ല, നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇൻസ്റ്റന്റ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ, ആ ഒരു സുഖം പെട്ടെന്നുള്ളത്. ഈ സുഖം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? What is that? Pheromone is different. There is something called dopamine. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? എന്തോ അത്? ഒരു ഹോർമോണാണ്, നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലുള്ള ഒരു ഹോർമോണാണ്. സ്പെസിഫിക്കലി ന്യൂറോണൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ആൾക്കാരെന്തിനാ കഞ്ചാവ് വലിക്കുന്നത്, അല്ലെ ഈ ലിക്കർ കുടിക്കുന്നത്, സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ഇതെല്ലാം റിലേറ്റഡ് ടു 2 ഹോർമോൺസ് ആണ്. വൺ ഇസ് ഡോപ്പമൈൻ ആൻഡ് ദ അതർ ഇസ് കോൾഡ് സെറട്ടോണിൻ. നിങ്ങളിന്ന് ചുമ്മാ ഒന്ന് വായിച്ചാൽ മതി ഇതിനെക്കുറിച്ച്. ഓക്കെ, ഡോപ്പമൈൻ റിലീസ് കൂട്ടും. ഡോപ്പമൈൻ റിലീസ് കൂടുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? What happens? You will feel happy, അല്ലേ? ഒരു സന്തോഷം. ഇറ്റ് മൈറ്റ് ബി ഫോർ എ വെരി സ്മോൾ പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം. ഇതൊരു വലിയ ഇഷ്യൂ ആയേക്കുവാണ്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഹാപ്പിനെസ് തേടിപ്പോവും. ഇപ്പോൾ റീൽസ് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ്, ഊബർ വേറൊരു എക്സാമ്പിളാണ്. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് കമ്പനീസ് ആർ ട്രൈങ് ടു ഡു. ക്രിയേറ്റ് ഹാപ്പിനെസ് ബൈ റിലീസിങ് മോർ ആൻഡ് മോർ ഓഫ് യുവർ ഡോപ്പമൈൻ. സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി ഈസ് സെറോട്ടോണിൻ. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. ദർ ഇസ് എ ഹോർമോൺ സ്പെസിഫിക്കലി ദാറ്റ് ഇസ് അപ്ലൈഡ് വെൻ you need to find careness. ഈ MDM ഒക്കെ അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒരു ഡ്രഗാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് യു സെർച്ച് മോർ അബൌട്ട് ഇറ്റ്, ഇറ്റ് റിലീസസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് സെറട്ടോണിൻ. ഓക്കെ, ഈ സെറട്ടോണിൻ എന്ന് പറയുന്നത് കെയർ ഹോർമോണാണ്. അതായത് എനിക്കൊരു കെയർ ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ആക്ച്വലി ഇൻ ദ വേൾഡ്? ആൾക്കാർ ലോൺലിനെസ്, അല്ലേ? ലോൺലിനെസ് ഇസ് എ വെരി ബിഗ് ഇഷ്യൂ. കുറച്ച് നേരം ചുമ്മാ ഇരിക്കുന്നു, ആരും ഒന്നും സംസാരിക്കാനില്ല. അപ്പോഴല്ലേ നമ്മൾ ഈ റീൽസും സോഷ്യൽ മീഡിയയും അതും ഇതും എല്ലാം എടുക്കുന്നത്. മൊബൈൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഒരു പേഴ്സണൽ സ്പേസിൽ കയറിയത് തന്നെ? ബിക്കോസ് യു ഫീൽ എ ലോട്ട് ഓഫ് ലോൺലിനെസ്. ഈ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഹൗ ക്യാൻ യു അവോയ്ഡ് ഇറ്റ്? അതിനു വേണ്ടി വന്നതാണ് ഫേസ്ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇൻസ്റ്റഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാലും. അങ്ങനെ ഒരു ഹാബിറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണ്. സോ നെഗറ്റിവിസത്തിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ ഹാബിറ്റ്സും ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ലേസിനെസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ. സെക്കൻഡ് ഇസ് പ്രോക്രാസ്റ്റിനേഷൻ. ഐ ബിലീവ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് യു ഹാവ് ദാറ്റ്. നമ്മളൊരു മനുഷ്യനാണെന്ന് നമുക്കുണ്ടത്, അല്ലേ? പ്രോക്രാസ്റ്റിനേഷൻ. ഏതൊരു കാര്യം അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് എടുത്ത് വെക്കുക, അല്ലെ ഒരു 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ എന്നിട്ട് മൊബൈൽ എടുത്ത് നോക്കും. റീൽസ് കാണാൻ അതിന് നമുക്കൊരു പ്രോക്രാസ്റ്റിനേഷനും ഇല്ല. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് is called customer experience, and that is what is psychology, and that is where technology comes in. Now you have to correlate with other technologies, whatever I'll say from here onwards, how this is going to work. Okay, I'm going to explain you from this particular perspective. I'm not going to talk about deep into technology because this is all available in internet, and that's why I just don't want to come and speak about that.
But what we expect from TCS or Infosys or any companies, we build customer experience. ഒരു കസ്റ്റമർക്ക് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ആപ്പ്, യോനോ ആപ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ, നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോയി ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ പണ്ട് SBI പോയി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഹാൻഡിലാണ്. അപ്പോൾ ആ എക്സ്പീരിയൻസ് എത്ര നന്നാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും, ഹൗ മച്ച് ലെസർ I would say the anomalies in that experience, അവിടെയാണ് we sell more. That is what you are going to see. So what is the top trends in 2022? Specifically because of COVID വന്നപ്പം ചില നമ്മളിലുള്ള ചില ശീലങ്ങൾ അല്ലേ, കുറേ ദുശീലങ്ങൾ വന്നു. എന്തൊക്കെയാണ് കോവിഡ് കൊണ്ടുവന്ന സൈക്കോളജിക്കൽ ദുശീലങ്ങൾ? Any idea? Come on, you know that more than me. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഇപ്പം ഇവിടെ കോളേജിൽ വരാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ? എനിക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ HODമാരൊക്കെ ചുറ്റും ഇരിപ്പുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും അല്ലേ, 5 ദിവസത്തിൽ 2 ദിവസം വീട്ടിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റിയാൽ നിങ്ങൾ ഇരിക്കത്തില്ലേ? വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അതല്ലേ ഇച്ചിരിയും കൂടെ ഒരു എളുപ്പം? യെസ് ഓർ നോ? വൈ? അതൊരു കംഫർട്ടായി. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ കംഫർട്ടായി? പണ്ട് നിങ്ങൾ 5 ദിവസം അല്ല 6 ദിവസം വന്നുകൊണ്ടിരുന്നതല്ലേ? ഈ കോവിഡിനൊക്കെ മുമ്പ് നിങ്ങൾ 6 ദിവസം വന്നുകൊണ്ടിരുന്നതല്ലേ ക്ലാസ്സിൽ? പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഈ കംഫർട്ടിലോട്ട് നിങ്ങൾ വന്നു വെറും ഒരു 1.5 വർഷം കൊണ്ട്? എന്താണ് നിങ്ങളെ കംഫർട്ട് സോണിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത്? വാട്ട് ഇസ് ഇൻ ഇറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ ഹോം ദാറ്റ് മെയ്ഡ് യു ദെയർ? എന്താണ്? ആക്സസ്. ഓക്കെ, ഇന്റർനെറ്റ് ആക്സസ് എന്ന് പറയാം, ആക്സസിബിലിറ്റി പറയാം. ഓക്കെ, എനിത്തിങ് എൽസ്? നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോൾ ഏത് തുണിയിട്ട് നിങ്ങൾ പോയി സെഷൻ എടുക്കുക അല്ലേ? അതല്ലേ പറയാൻ വന്നത്, എനിക്കറിയാം. ശരിക്കും അത് സത്യമാണ് അല്ലേ? നമ്മുടെ ഫ്രീഡം, നമ്മുടെ സ്പേസ്. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ വന്ന് ഇടയ്ക്കൊന്ന് കാറുമായിരിക്കും, ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ, നമ്മളതൊക്കെ സഹിക്കും. പക്ഷെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ, നമ്മുടെ റൂമിൽ നമ്മൾ ഏത് ഡ്രസ്സ് ഇട്ടിരുന്ന്, ഈവൻ ക്യാമറ പകുതി സമയം നിങ്ങൾക്ക് ഓൺ ആക്കണ്ട, ഇനി ഓൺ ആക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുപാടും വളരെ സുന്ദരമായ സാധനങ്ങൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇടാം. ആരും തിരിച്ചറിയാൻ പോലും പോകുന്നില്ല എന്താണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്നല്ലേ? ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് കംഫർട്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് സൈക്കോളജി അല്ലേ? അങ്ങനെ ഒരു എൻവറോൺമെന്റിൽ ഇരുന്ന് നമുക്ക് സെഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈ ഷുഡ് ഐ കം ടു കോളേജ്? ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ? നിങ്ങൾ ചോദിക്കണ്ട, ഞാൻ ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. ഈ ചോദ്യം ഞാനും ചോദിക്കാറുണ്ട് അവിടെ. ഓക്കെ, പക്ഷേ കോളേജ് വരേണ്ട അതിൻ്റെതായ ലുക്ക്, എവറിത്തിങ് ഹാസ് എ പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ്. ഓക്കെ, ഐ എം നോട്ട് ഹിയർ ടു ഡിബേറ്റ് ഓൺ ദാറ്റ്, ബട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വാട്ട് ഐ എം സേയിങ് ഇസ്, നിങ്ങൾ അതിലൊരു ഹാബിറ്റ് ആയില്ലേ? ആദ്യത്തെ ഒരു മാസം എന്തൊരു പാടായിരുന്നല്ലേ ഒരു സെഷൻ എടുക്കാൻ ഓൺലൈനായിട്ട്? നിങ്ങൾ ആദ്യം ഓർത്തിട്ട് ഇത് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുകയില്ല. ഞാൻ ഓർക്കുന്നൊരു പല ടീച്ചർമാരും പറയാറുണ്ട്, എന്തൊരു പാടായി സെഷൻ എടുക്കാൻ ഓൺലൈനായിട്ട്. ഈ സെയിം ടീച്ചർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എൻ്റെ കൊച്ചിനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചർ പറയാം, ഓൺലൈനായിരുന്നു, അതായിരുന്നു മതിയെന്ന്. യു തിങ്ക് നോ ഹൗ ഹ്യൂമൻ ഹാസ് ചേഞ്ച്ഡ്. എല്ലാം ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ബേസിൽ ഗാംഗ്ലിയയുടെ കുഴപ്പമാണ് ഇതൊക്കെ. അതാണ് ഹാബിറ്റ് ഫോം ചെയ്തത് നമ്മൾ. ഈ ഹാബിറ്റ് ഫോം ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് പല പല പ്രോഡക്ട്സ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും. ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഹൈബ്രിഡ് കൊളാബറേഷൻ. ഇപ്പോൾ എല്ലാ കൊളാബറേഷനും ഹൈബ്രിഡാണ്. ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് TCS, a company that was spending millions of dollars for travel has reduced it to a huge amount, almost 50% ഇപ്പോൾ കുറഞ്ഞു. 50 അല്ലായിരുന്നു നേരത്തെ, അത് ഓൾമോസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ഇയർ എൻഡിൽ അത് ഒരു മാക്സിമം 20% വരെ ഉള്ളായിരുന്നു നമുക്ക് ട്രാവൽ. നൗ ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോൺ അബവ്, ബിക്കോസ് നമ്മളിപ്പോൾ ട്രാവൽ ചെയ്യാനൊക്കെ തുടങ്ങി, പല കസ്റ്റമേഴ്സിനെയും പോയി കാണാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷേ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കൊളാബറേഷൻസ് ആർ ഹാപ്പനിങ് നൗ വിർച്വലി. കസ്റ്റമേഴ്സ് ആർ യൂസ് ടു ഇറ്റ് നൗ. ഏതൊരു കസ്റ്റമർക്കും അത് താല്പര്യമാണ്. സോ ഹൗ ഡു യു കൊളാബറേറ്റ്? വാട്ട് ആർ ദ വേരിയസ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കൊളാബറേഷൻ? നിങ്ങളെങ്ങനെ സെഷൻ എടുക്കുന്നത്? ഗൂഗിൾ മീറ്റ് അല്ലാതെ സൂം? ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ സെഷൻ എടുക്കാനുള്ള മെത്തഡോളജീസ് അല്ലേ? ഈ ഹൈബ്രിഡ് കൊളാബറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാട്ട് ആർ ദ അതർ തിങ്സ് ദാറ്റ് കംസ് ഇൻ? ഹാവ് യു ഹേർഡ് അബൌട്ട് റിമോട്ട് കൊളാബറേഷൻസ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ്? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി, വിർച്വൽ റിയാലിറ്റി, ഹൈബ്രിഡ് റിയാലിറ്റി, മിക്സഡ് റിയാലിറ്റി. ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു ടെക്നോളജി വന്നിട്ടുണ്ട്. സ്പെസിഫിക്കലി ബിക്കോസ് ഓഫ് കോവിഡ് ദർ വാസ് എ ഹ്യൂജ് പുഷ്, സൈക്കോളജിക്കൽ പുഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് മെറ്റാവേഴ്സ്. ഐ ബിലീവ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് യു മൈറ്റ് ഹാവ് ഹേർഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് അല്ലേ? അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാനൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. യു വിൽ സീ ഹൗ ദിസ് ഗോട്ട് ഇവോൾവ്ഡ് ആൻഡ് ഓൾ. ഇപ്പോൾ മെറ്റാവേഴ്സ് ഹാസ് ബിക്കം, നൗ ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കമിങ് മോർ ആൻഡ് മോർ, അതൊരു ഹൈപ്പ് സ്റ്റേജിലാണ്. പണ്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ഒരു 3 വർഷം മുമ്പുള്ള സ്റ്റേജാണെന്ന് വേണേൽ പറയാം. പക്ഷേ ഇന്ന് മെറ്റാവേഴ്സ് ഒരു ഹൈപ്പ് സ്റ്റേജിലാണ്. എല്ലാ കസ്റ്റമേഴ്സും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് റിമോട്ട് കൊളാബറേഷൻ സ്ട്രോങ് ആക്കാൻ. റിമോട്ട് കൊളാബറേഷന് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, സ്പെസിഫിക്കലി യു വിൽ സീ സർട്ടൺ യൂസ് കേസസ് വെയർ
that metaverse is doing much more better than physical collaboration. We'll come to that. Second comes battle against ransomware. There is a lot of cyber security issues happening in the world, okay? And there is a lot of investment by several governments, so a lot of opportunities available, especially in the cyber threats and cyber security. That's security strategies, all companies security strategies, and especially if you go to the BFSI, banking, finance, insurance company. Our separate division, okay? Security strategies. So I believe everyone should be aware of what is happening in the cyberspace. Because every IT is related, one or the other. So you should have a basic common sense on how to deal with your data. This security is your personal data is also needs to be secure. Yes or no? എന്തുകൊണ്ടാണ് GDPR ഒക്കെ ഇത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് യൂറോപ്പ് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നത്? Because most of the companies were just buying data and they were using that data for their particular products. Google, ഈ ഗൂഗിൾ സെർച്ചും ഇതുമൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഗൂഗിൾ ചെയ്യുന്നത്? They are actually depending on you guys to get that particular data. ഗൂഗിളിൻ്റെ ഹെൽത്ത് സിസ്റ്റം കംപ്ലീറ്റ്ലി വരുന്നത്, ഗൂഗിൾ ഹെൽത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ. They are completely depending on the data from each one of us. നമ്മുടെ ഡേറ്റ വെച്ചാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പല പല റെഗുലേഷൻസ് വരുന്നത്. ഇപ്പം യൂറോപ്പ് എടുത്താലും US എടുത്താലും കാലിഫോർണിയക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ലോ ആണ് for specifically for cyber threats. Cyber threats മാത്രമല്ല GDPR. അതായത് personal data is personal data. Unless and until you say that my data can be used for this particular purpose, they have no rights to take it. അത് എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്, because that is your right. Okay, and Indian government is also becoming very strong in that. Now trend 3, ഒരു very important trend ആണ് ഇന്ന് നടക്കുന്ന കാർബൺ മെട്രിക്സ്. എന്താണത്? പണ്ട് ട്രംപ് ഒക്കെ വലിയ ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണിക്കും, പാരീസ് ഉടമ്പടിയൊക്കെ. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അങ്ങനെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ പാരീസ് ഉടമ്പടിയെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, അല്ലേ? ട്രംപ് തോക്കാനുള്ള മെയിൻ റീസൺ ഒന്നതാ. എന്തായിരുന്നു? അത്രയും വരെ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് what do you think? Do you know how much of carbon is getting emitted in this room? Now carbon means carbon dioxide equivalent. What you said is completely right. Because it's not just the carbon dioxide that you emit, it's the methanes, the trioxides, okay, sulfur trioxide and the hydrogen trioxides again. So those are all harmful. Let us now talk about how on an average this room etra carbon emission കാണുമായിരിക്കും? How do you calculate? First of all, എങ്ങനെ നിങ്ങൾ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? Footprint calculate ചെയ്യുന്നത്? Yeah. So what all things are there? There is a projector there and അതിനെ electricity ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. Now you have to find out how this electricity is generated, if it's renewable or non renewable. I'll leave it to you. Lights, പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ്? Mobile phone, everyone has. Okay, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇടയ്ക്കെങ്കിലും ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് ചിലർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടത്. അപ്പോൾ സ്ക്രീൻ ടൈം കൂടുതലാണ്, എനിക്കറിയാം ബോറടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്നാലും. പിന്നെ ക്യാമറ, and there are a lot of AC. Okay, so all this contributes to what? Carbon emissions. ഈ കാർബൺ എമിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ ടോപ്പിക് ആയേക്കുക. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ യു മൈറ്റ് ഹവ് സീൻ, യു ആർ ഓൾറെഡി സീയിങ് തിങ്സ്. വൈ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്? എന്തുകൊണ്ടാണ്? ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചസ് ആണ്. നമുക്ക് തന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായവരുണ്ട്, അല്ലേ? ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വീട് തന്നെ വെള്ളത്തിൽ പോയായിരുന്നു. 2 ദിവസം വെള്ളം കയറി ഞങ്ങളുടെ അവിടെ. അത് അത്യാവശ്യം നല്ല പൊക്കപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്. അതിനടുത്ത് തന്നെ ഒരു 2 ഉരുൾപൊട്ടലായി കഴിഞ്ഞ ജസ്റ്റ് ഈ 2 ആഴ്ച മുമ്പ് വന്ന മഴയിൽ ഞങ്ങളുണ്ടായത്. ഒരിക്കലും ഉരുൾപൊട്ടാത്ത സ്ഥലത്ത്. ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ വി ആർ ഇൻ ടു. ഒരിക്കലും പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ആയില്ല. വൈ? ബിക്കോസ് ഓഫ് വാട്ട്? ബിക്കോസ് വൺ പ്രോബ്ലം ഇസ് കാർബൺ എമിഷൻസ്, അല്ലേ? അതായത് മരങ്ങളുടെ അഭാവം, പിന്നെ അതുപോലെ സയൻറ്റിഫിക് അല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള കൃഷി, വളരെ അധികമുള്ള പൊല്യൂട്ടിങ് എൻവിറോൺമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ദർ ഇസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ദാറ്റ്സ് ഹാപ്പനിങ് വെയർ കളക്റ്റീവ്ലി ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ആസ് ദ കാർബൺ മെട്രിക്സ്. ഈ നോളജ് ഇപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഏതൊരു വ്യക്തിയും അറിഞ്ഞിരിക്കണം വാട്ട് ഈസ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ESG. ബേസിക്കലി വാട്ട് ഈസ് ESG? എൻവിറോൺമെൻറ്റ്, സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ആൻഡ് ഗവർണൻസ്. എൻവിറോൺമെൻറ്റ്, സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി, എൽസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് സോഷ്യൽ. ESG ഈസ് മാൻഡേറ്ററി. നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു അമെൻമെൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പാർലമെൻറ്റ് സെഷനിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, അതിൽ ഒരു അമെൻമെൻ്റ് ഉണ്ട്. ESG എല്ലാ കോർപ്പറേറ്റുകളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത്. ഇപ്പോൾ പണ്ട് ആ ഒരു ഇതില്ലായിരുന്നു. യു നോ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് സംതിങ് കോൾഡ് CSR, അല്ലേ? കോർപ്പറേറ്റ് സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി.
2% of the profit should be used for CSR, you know that. Now this 2%, if you're using it for CSR, you cannot use it just like that. Most times what was happening, think of BPCL. Do you know how much is the corporate CSR fund? 582 crore. That is the CSR fund. IOL, 235 crore. You just go and look at their annual report. Okay. ONGC, you know what is it? 375 crores. TCS, 890 crores. ഏറ്റവും കൂടുതൽ CSR fund ഉള്ളത് TCS നാണ്. It goes to Tata Trust. What are they doing with these CSR funds? എന്താ നടക്കുന്നത്? Look, I'm giving you the, look, just talking about technology is not going to be effective for you, but you have to understand from where all this comes from. എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഈ CSR ഫണ്ട് വെച്ച്? Socially responsible initiatives, വളരെ ചുരുക്കമാണ്. Not even 10% of it is used for it. ഇത് ഈ പൈസ കൂടുതലും പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ അജണ്ടകൾക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു. ഓക്കെ, പലയിടത്തും അങ്ങനെയായിരുന്നു. വളരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള അതിന് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്, പല പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. യു ക്യാൻ ഗോ ആൻഡ് ലുക്ക് അറ്റ് ദറ്റ്. Now what has happened is Nirmala Sitharaman and the Ministry of Corporate Affairs has made sure that you have to calculate the ESG and the sustainability and also call out the sustainable development goals, SDG goals call out ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So read this amendment, okay, it's very important. ഇതൊരു വലിയ ചൂടുവയ്പ്പാണ് നമ്മുടെ. ഇത് കാരണം what will happen is every company has to say, for example TCS has to say what they use this 834 crores. One by one they have to say where they have spent it, what is the effect of that. Look, you cannot just look earlier what they say, I have spent 100 crores for differently abled children എന്ന് പറയും. നമുക്ക് എന്നിട്ട് ബില്ലൊക്കെ കാണിക്കാം അല്ലേ? പക്ഷേ ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല. You have to say, you have to show that 100 crores. Not only that, you have to come back and say what is the circular sustainability index that you created out of this 100 crores. അതായത് ഞാനൊരു രൂപ മുടക്കിയാൽ ആ ഒരു രൂപ കൊണ്ട് എന്താണ് അവിടെ ഗുണം ഉണ്ടായത്, ആ ഗുണം എങ്ങനെയാണ് യു ക്യാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ബാക്ക്. അതുകൊണ്ട് CSR is becoming much more complicated. Second, CSR is getting enabled for the ESG. അങ്ങനെയാണ് US-ലും യൂറോപ്പിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾ കാണുവാണെങ്കിൽ ഈ ബഡ്ജറ്റ് ഫോർ ദ ഡിസേബിൾഡ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഹൈ ആയി. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഗോസ് ബാക്ക് ടു ദം. CSR ബഡ്ജറ്റ് എല്ലാം അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഹിയർ ഇഫ് യു സീ ഇറ്റ്സ് ബിക്കമിങ് ദ ബഡ്ജറ്റ് ഫോർ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ കാറ്റഗറി, എസ്പെഷ്യലി ഡിഫറൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ് എൽഡർലി കെയർ, ചൈൽഡ് കെയറിൽ, എഡ്യൂക്കേഷനിലൊക്കെ ബഡ്ജറ്റ് വളരെ കുറവാണ്, സ്ക്വീസീവ് ആണ്. Even though we have this enormous amount of CSR funds. You look at PSUs, no? Cochin Shipyard. Cochin Shipyard in the CSR fund ഒക്കെ നിങ്ങൾ ചുമ്മാ നോക്കിയാൽ മതി, വലിയ എമൗണ്ടാണ്. But how much it is going for education? How much it is going for clean water? വെള്ളമില്ല, infrastructure. So technology, how technology, ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞു വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എസ്പെഷ്യലി നൗ ESG പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർഫ്രണ്ട് the ministry has put forward, and this is a very new area, a very bright area. A lot of research funds are coming in this area. You might have seen Narendra Modi has also inaugurated a new theme under carbon trading. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? Carbon trading marketplace വന്നു. He's inaugurated it very recently. എന്താണത്? I think CET can take up one initiative under that. ഒരു community initiative ആണത്. What is happening is that you can sell carbon ക്രെഡിറ്റ്സ് സെല്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഒരു 10 ഏക്കർ സ്ഥലമുണ്ട്. ആ 10 ഏക്കറിൽ നിങ്ങൾ ബാമ്പുവോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രീ പ്ലാന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യു ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ഹൗ മച്ച് കാർബൺ ക്രെഡിറ്റ്സ് ഇസ് ദെയർ. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കാർബൺ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതല്ലേ. അതുപോലെ ഇപ്പം നാനോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കാർബൺ അബ്സോർപ്ഷൻ കൂടുതലാണ്. ഓക്കെ, നോട്ട് ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ NPK ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ്, ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് നാനോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുക, അങ്ങനത്തെ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പം സോയിൽ കുറച്ചും കൂടി എൻറിച്ച്ഡ് ആവും, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ കൂടും. Then what happens? You can calculate the carbon credits for that, and you can claim this carbon credit back. UN-ന്റെ specific guidelines ഉണ്ട് അതിന്. അത് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന്. ലുക്ക്, നിങ്ങൾ ട്രേഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, മറ്റേ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ട്രേഡിംഗ് അല്ലേ? സെയിം ആസ് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് സംതിങ് കോൾഡ് ദ കാർബൺ ക്രെഡിറ്റ് ട്രേഡിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രി. അത് ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തു. ഓക്കെ, അവിടെ വരുന്ന കുറച്ച് ടെക്നോളജികളുണ്ട്, NFTs. So you're going to see about that next. So that's where I wanted to give this all information about it. Now the trend 4 that we see is data. If you see today, data is the strategy. അല്ലേ, എല്ലാത്തിലും ഡേറ്റയാണ്. For example, I'm just working on a project very recently where in US ഈ ലൈറ്റുകൾ നമ്മൾ കാണുന്നില്ലേ, ഈ ലൈറ്റുകളിൽ അവർ സൗണ്ട് ചിപ്പുകൾ എംബഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. Do you know why?
മൈക്രോഫോൺസ് പോലത്തെ സൗണ്ട് ചിപ്പുകൾ ലൈറ്റിനകത്ത് തന്നെ വരും. യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വൈ? നിങ്ങൾ ഈ അടുത്തൊക്കെ ന്യൂസൊക്കെ വായിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന്. ഈ അടുത്ത ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്യൂസ് നടക്കുന്ന US എന്തിനെ കുറിച്ചാണ്? കമോൺ, കുറേ പേര് കൊല്ലപ്പെട്ടു, അത് തന്നെ വെടിവെപ്പ് അല്ലേ? നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണുമായിരിക്കും ന്യൂസ്. അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെടിവെപ്പ് നടക്കുന്ന രാത്രികളിലാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെടിവെപ്പുകൾ നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ മോസ്റ്റ്ലി ദേ ആർ ട്രൈങ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ സൗണ്ട്. അന്നേരം തന്നെ അവിടുത്തെ ലൈറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സിറ്റിയുടെ ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂട്ടാനായിട്ട്. ദിസ് ഇസ് എ വെരി ന്യൂ ടെക്നോളജി ദാറ്റ് ദേ ആർ പ്ലാൻ. ദർ ഇസ് എ കസ്റ്റമർ ഫോർ അസ്. സൗണ്ട് ക്യാപ്ചർ ചെയ്ത് അത് വെടിവെപ്പാന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ദേ വോണ്ട് ടു ഇൻക്രീസ് ദ ബ്രൈറ്റ്നസ് ഓഫ് ദ ലൈറ്റ്സ്. Okay, not only increase the brightness of the light, give an information to 911 saying that there is a sound which makes sense. It seems to be like a gunfire. Okay, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ടുഡേ ഡേറ്റ ഈസ് ബീങ് യൂസ്ഡ്. അപ്പോൾ ഡേറ്റ പോയ പോക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ. പണ്ട് ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ലൈറ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലേ, വെട്ടം, നമുക്ക് ജസ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ കാണുക എന്ന് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളായിരുന്നു. ഇന്നത് പോയ ഒരു പോക്ക് കണ്ടോ? ഹൗ ദ തോട്ട് പ്രോസസ് ഹാവ് ചേഞ്ച്ഡ്. അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ എംബഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതെല്ലാം എംബഡ് ചെയ്യുക. ദർ ഇസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനി, എസ്പെഷ്യലി ഓഡിയോ മാനുഫാക്ചറിങ് കമ്പനി, ഓഡിയോ വീഡിയോ. എനിക്കറിയത്തില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ അവരുടെ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടെന്ന്. ഇറ്റ്സ് എ ടോപ്പ് 10 Fortune 100 കമ്പനി. ദർ ഇസ് എ സ്പെസിഫിക് മൈക്രോഫോൺ ഫോർ ദം. അതായത് ഈ എൻറ്റയർ ഈ റൂമിന് വേണ്ടി ഒരു മൈക്രോഫോൺ മതി, ഈ സെൻറ്ററിൽ കൊണ്ട് വെക്കത്തേ ഉള്ളവർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ 80 പേര് സംസാരിച്ചാലും 100 പേര് സംസാരിച്ചാലും മൈക്രോഫോൺ പിക്കപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് മൈക്രോഫോൺ. പക്ഷേ we had a research for them. They wanted to put a small speaker classifying microphone. അതായത് ഒരു സ്പീക്കർ ക്ലാസിഫയിങ് മൈക്രോഫോണും കൂടെ അതിനകത്ത് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പം നടക്കുമല്ലേ, ചിലരുടെ ഒരു സ്വഭാവം അതാ. ഞാൻ ഈ സെഷനൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ സാധാരണ നടന്നേ എടുക്കാറുള്ളൂ, ഞാൻ നിന്നെടുക്കാറില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒറ്റ മൈക്രോഫോൺ ആണെങ്കിൽ അതിന് ഈ ബീംസ് വെച്ചാണ് അത് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നത്, ആരാ സംസാരിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ അത് ഞാൻ നടക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിന് മിസ് ഔട്ട് ആവും ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി മാത്രം ഒരു മൈക്രോഫോൺ ഇങ്ങനെ സ്റ്റെപ്പർ മോട്ടറെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വേർ ദിസ് പേഴ്സൺ ഇസ്. എന്നിട്ട് എൻ്റെ സൗണ്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക മൈക്രോഫോൺ. സോ ദാറ്റ്സ് എ ന്യൂ ടെക്നോളജി വി ആർ ബിൽഡിംഗ് ഫോർ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ കമ്പനി. ഇറ്റ്സ് എ വെരി കോസ്റ്റ്ലി മൈക്രോഫോൺ, പക്ഷേ ഒറ്റ ഒരെണ്ണം മതി. We can put it in this room. So these are the kind of technologies being built based on data. All the technology, what I am trying to say is, how is data driving the value here? എല്ലാവരും ഡേറ്റയിലാണ് ഇന്ന് കിടക്കുന്നത്. അതായത് whatever you see inside this room, you can always think of what data comes out of this room so that you can always give data as a service, insight as a service, or even you can also put whatever information over that data and sell it as a commodity. Data ഒരു commodity ആയി മാറി. അപ്പോൾ മിക്ക കമ്പനികളും വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിലാണ്. ഇപ്പോൾ TCS ആണെങ്കിലും, if you look at any product companies, GSK, have you heard about GSK? നിങ്ങളെല്ലാവരും GSKയുടെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എങ്കിലും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. സെൻസോഡൈൻ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ്, ഇങ്ങനത്തെ മിക്ക സാധനങ്ങൾ അവരുടെയാണ്. ഓക്കെ, സോ കൺസ്യൂമർ ഹെൽത്ത് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആർ ബൈയിങ് ദീസ് തിങ്സ്. ഓക്കെ, ഇനി GSK ആണോ ആ ഡേറ്റ എടുക്കുന്നത്? ഒരിക്കലും അല്ല. നീൽസൺ എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു കമ്പനിയാണ് ഈ ഡേറ്റ എടുക്കുന്നത്. ഹാവ് യു ഹേർഡ് അബൌട്ട് നീൽസൺസ്? അതായത് ഏത് സാധനം എവിടെ എത്ര വിറ്റു, ഏത് ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ. ഞാൻ ഇന്ത്യ അല്ല പറയുന്നത്, ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് US ആൻഡ് യൂറോപ്പ്. സോ ഡേറ്റ ഈസ് റിയലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് ദേ മാനുഫാക്ചർ items for the market. ഈ സെൻസോഡൈൻ എല്ലായിടത്തും മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന സെൻസോഡൈൻ ഒരേ സാധനമല്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജപ്പാൻ മാർക്കറ്റിൽ വരുന്ന സെൻസോഡൈനും യൂറോപ്പ് മാർക്കറ്റിൽ വരുന്ന സെൻസോഡൈനും രണ്ടും രണ്ടാണ്. വൈ? യു ഓൾ ഹാവ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ യുവർ ഡെന്റൽ പാറ്റേൺ. യുവർ ഓർത്തോ ഡെന്റൽ പാറ്റേൺ ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് ആണ്. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് the chemical components are changed. Okay, they depend on the data, study the data and do this analysis. So the data analysis is becoming huge. Final trend, or you might have already seen this, automation as a service. എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് automation as a service. Low code no code platforms, അങ്ങനത്തെ cloud platforms എല്ലാം ചെയ്യുന്ന ഇതാണല്ലേ. Speech to text, text to speech. There is a lot of things happening and most of the customers are also depending on automation. എത്രയും automate ചെയ്യാൻ പറ്റും. Why people are doing automation? What is the reason? കാര്യം എന്താ? Simplify. More than that, reduce the labor cost. Simple പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അത് ആൾക്കാരെ പിരിച്ചുവിടുക ആണോ?
അപ്പോൾ നാളെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ പിരിച്ചിടാൻ പറ്റുമെന്നാണ്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് പകരം റോബോട്ടിക്സിനെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. റോബോട്ടിക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് കയറി വരിക. എന്നും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പിരിച്ചുവിടാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. വാട്ട് ഈസ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഹ്യൂമൻ ബേസ്ഡ് ലേബർ? ലുക്ക്, there are a lot of humans. എക്സാമ്പിൾ ഡേറ്റ എൻട്രി അല്ലേ, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഡേറ്റ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുണ്ടൈൻ ടാസ്ക്കാണ്. Now most of it is getting automated അല്ലേ, യൂസറിൻ്റെ ലെവലിൽ നിന്ന്. പണ്ട് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എയർടെൽ സിം എടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരു KYC ഫോം തരുമായിരുന്നു, അതിൽ എഴുതുമായിരുന്നു ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം. ഇന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കയറ്റുമല്ല. ദേ ആർ ആസ്കിങ് ദി യൂസർ ഹിംസെൽഫ് ടു ടൈപ്പ് ഇൻ ദ ഡേറ്റ. അതിന് ഒന്നിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ലെവൽ ഡേറ്റ ആണെങ്കിൽ അക്ഷയ സെൻറ്ററുകളിൽ പോകും അല്ലേ, ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ജിയോ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വന്തം ഡേറ്റ ആധാർ കാർഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഡീറ്റെയിൽസ് മുഴുവൻ അവർക്ക് കിട്ടും. സോ ഡേറ്റ ഹാസ് ബീൻ ഓട്ടോമേറ്റഡ്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദിസ് ഡേറ്റ പണ്ട് ഇത് ആൾക്കാർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതാണെന്ന് ഓർക്കണം. അവരുടെ എല്ലാം ജോലി പോയി. നൗ വാട്ട് ദേ ഹാവ് ബീൻ യൂസ്ഡ് ഫോർ കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഇമോഷൻ ആയിട്ടുള്ള ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ജോബ്സിലേക്ക് അവരെ മാറ്റുവാണ്. അല്ലാതെ ഒരാളുടെയും ജോലി പോകുക എന്നുള്ളതല്ല, ബട്ട് ഓൾവേസ് മേക്ക് ദ പേഴ്സൺ. കാരണം നമ്മളൊരു കാര്യം 10 പ്രാവശ്യം ഒരേ കാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ബോറടിക്കും അല്ലേ. That's it. So change the person's mindset to do that particular kind of activity. Okay. This is not the latest hype cycle. Latest hype cycle publish cheyan povune ullu Gartner. Mostly this month they will publish it. So I just wanted to bring in the hype cycle for 2021. So you will see here a lot of technologies mentioned. Starting from quantum ML. For quantum, you know that quantum computing has become more and more deeper. A lot of research is happening. So we are also working on a quantum computer in TIFR, with TIFR I would say, which is funded by BARC, Tata Institute of Fundamental Research, TCS, Tata Group, BARC kuda chernana first quantum computer of India is getting developed. Yanku oru cheriya share undu idinathu ee work il. But people have started moving into quantum ML. Why? What is quantum ML? Look, sadharana machine learning ഒക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ. Why you need quantum ML? What is the difference between conventional machine learning and quantum machine learning? Or what is the difference between a conventional computer and a quantum computer? You should give me this lecture, no? You know it. എന്താണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്? conventional computer is ones and zeros, binary ആണ്. What is a quantum computer doing? Different states ഉണ്ട്. How many states? 360 states അല്ലേ. 0 to 0 സാധാരണ പറയാം അല്ല, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 degree to 360 degree. Each can take a 1 and 0 അല്ലേ. What is the advantage of that? More storage. Let's not discuss storage because storage is a completely confusing state. But more than that, what is it? Computational capability. For example, a chemistry problem, or your pharmacology problem, DNA strand problem. Do you think that your conventional computer can just solve a DNA strand problem? NP problems, most of you know that. How will you solve that? You cannot just solve a traveling seaman's problem. I believe most of you have heard about it. How will you solve it? Conventional computer പെട്ടെന്ന് solve ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക്. That's where your quantum computers come into play. It doesn't mean that it can solve that problem, but various possibilities of solution of that problem will get enhanced. അല്ലേ? അവിടെയാണ് മെഷീൻ ലേണിംഗ്, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദ ഫാർമക്കോളജി ഡൊമെയിൻ, ഫാർമ ഡൊമെയിൻ, DNA strands, chemical strands, അവിടെയൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്വാണ്ടം ML വരുന്നത്. It's coming up. എന്ന് പറഞ്ഞ് it's not that people are using it. There is a lot of research happening in Stanford and MIT in this. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഒരു ഇന്നോവേഷൻ ട്രിഗർ ഫേസിലാണ് കിടക്കുന്നത്. പിന്നെ AI augmented research, I think out of this mostly ഈ active metadata management, digital humans you will see, because this is there is a lot of investment happening in digital humans. അതായത് ആക്ച്വൽ ഹ്യൂമൻസിന് പോകാൻ പറ്റത്തില്ലാത്തല്ലേ, ട്രെയിനിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലാത്തടത്ത് ഡിജിറ്റൽ ഹ്യൂമൻസിനെ കൊണ്ടുവരിക. ജനറേറ്റീവ് AI, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്, ഇറ്റ്സ് മോർ ജനറേറ്റീവ്, മോർ ജനറിക് ആയിട്ടുള്ള AI അല്ലേ. ഇന്ന് നമ്മൾ AI കാണുന്ന എന്തുവാണ്, വളരെ സ്പെസിഫിക് ഒരു ആക്ടിവിറ്റിക്ക് ആയിരിക്കും അല്ലേ. ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, ഇത് പൂവാണോ അതോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണോ, ഇത് പട്ടിയാണോ പൂച്ചയാണോ, അങ്ങനത്തെ അല്ലേ നമ്മൾ ഇപ്പം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന AI എന്ന് പറയുന്നത്. കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ ഗ്രോ ചെയ്ത് യു വിൽ സീ സംതിങ് വെരി റീസെൻ്റ്ലി ഇഫ് യു ഹാവ് ഫോളോഡ്. ഐ തിങ്ക് ഐ വിൽ കം ടു ദാറ്റ് ലേറ്റർ. Then you have ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് NFTs, നോൺ ഫംഗ്ജിബിൾ ടോക്കൺസ്, ഡേറ്റ ഫാബ്രിക്, പിന്നെ ഹോമോമോർഫിക് എൻക്രിപ്ഷൻസ്. അത് സ്പെസിഫിക്കലി ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ്, ഐ വുഡ് സേ, ഇഫ് യു ആർ ഫോളോയിങ്
cryptography and all, it's happening here. Okay, encryption technologies മാറി തുടങ്ങി. It's no more the basic encryption technologies. Homomorphic ഒക്കെ start ചെയ്തു. Even neomorphic ഉണ്ടായിരുന്നു. So now I'll move into the next one, metaverse. Okay, so now I'm going to start with technologies and correlate to what we have been trying to do. എന്താണ് metaverse? ആരാണ് ഈ metaverse കൊണ്ടുവന്നത്? At least some idea. ആ തുടക്കത്തിലെ 4 ലെറ്ററിലുണ്ട് അതെല്ലാം. What is that? മെറ്റ. ഇന്നത്തെ ഫേസ്ബുക്കിന്റെ പേര് മെറ്റ എന്നായി. What are they trying to do? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫേസ്ബുക്ക് മെറ്റാവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നത്? ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഫേസ്ബുക്കിന്റെ ഐഡിയ ഒന്നുമല്ല മെറ്റാവേഴ്സ്. ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ദെയർ ഫോർ ഇയേഴ്സ്. ഓക്കെ, 1983 മുതലുള്ള കൺസെപ്റ്റാണ്. പക്ഷേ ഫേസ്ബുക്ക് ഈയിടെ ഡിഡ് എ ബിഗ് റീവാമ്പ് and brought this word too much into the game so that business started adopting it. അത്രേ ഉള്ളൂ ഫേസ്ബുക്ക് ചെയ്തത്. ഫേസ്ബുക്ക്, ആപ്പിൾ, ഗൂഗിൾ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കും അയ്യോ അത് വലിയ കാര്യമാണെന്നല്ലേ. അപ്പം ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയും അവനത് പറഞ്ഞേച്ച് പോയിട്ടുണ്ട്. അതാണല്ലോ ഡിഫറൻസ്, അതാണല്ലോ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. ലോകത്ത് നമ്മൾ നമുക്കൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസർ ഉണ്ട്, ആ ഇൻഫ്ലുവൻസർ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളത് വിശ്വസിക്കും. അത്രേ ഉള്ളൂ ഇവർ ചെയ്തത്. ഇവരുടെ ആ ഒരു എൻ്റയർ പ്രോഡക്റ്റ് സ്ട്രക്ചറിനെ മെറ്റ എന്നുള്ള പേര് വിട്ടു. എന്നിട്ട് അവർ പറഞ്ഞ് മെറ്റാവേഴ്സ് ആണ് അടുത്ത ലോകം. എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറകെ ഓടുക. വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്? പക്ഷേ അതിൻ്റെതായ പ്രോസ് ഉണ്ട്, കോൺസെപ്റ്റ്. ഐ വിൽ കം ഇൻ ടു ദാറ്റ്. ബട്ട് വാട്ട് ഇസ് മെറ്റാവേഴ്സ്? അറ്റ്ലീസ്റ്റ് യു ഹാവ് ഹേർഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ്? എനിക്ക് ഇനി 1/2 മണിക്കൂറും കൂടെ ഉള്ളൂ. കുറേ സ്ലൈഡുണ്ട്, 60 സ്ലൈഡുമായിട്ടാണ് ഞാൻ എത്തിയേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകണമെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് പറയണം. AR VR പോലെ തന്നെ. പക്ഷേ എന്താണ് ഒരു വേൾഡ്സ്, ഒരു യൂണിവേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യില്ല. വാട്ട് ഇസ് മെറ്റാ വേൾഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദി അതർ വേൾഡ്. ഈ അതർ വേൾഡ്, നിങ്ങളൊരു സിനിമ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഒരു സിനിമയുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള. വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ്? സ്റ്റീവൻ സ്പിൽബർഗ്സ് ഫേമസ് വൺ മൂവി. someone said it. അവതാറിൽ എന്നാ നടക്കുന്നത്? ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്, ദാറ്റ്സ് കോൾഡ് മെറ്റാവേഴ്സ്. അതിൻ്റെ ഒരു ശരിക്കും റിയൽ വേൾഡ് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. അവതാറിൻ്റെ ഒരു റിയൽ വേൾഡ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് മെറ്റാവേഴ്സ്. സോ നൗ ടെൽ മീ വാട്ട് ഇസ് ദി അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇറ്റ്? Yeah, for example, if you are all inside a headset, അതായത് ഒരു VR ഹെഡ്സെറ്റിലാന്ന് വെക്കുക. ഞാൻ അവിടെ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇവിടം വരെ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് അങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലേ. അവിടെ ഇരുന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു സെറ്റ് ആ ഹോളിൽ കയറുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ഹോൾ, നിങ്ങളും പലയിടത്തായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്, പക്ഷേ എല്ലാവരും കൂടി ഈ ഹോളിലോട്ട് വരുന്നു. നമുക്ക് വിർച്വലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക. അതിനകത്ത് മെറ്റാവേഴ്സിൽ നമുക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട്. എന്നിട്ട് ഓരോരുത്തരും വന്ന് സീറ്റിലിരിക്കുന്നവർക്കെല്ലാം സീറ്റുണ്ട്, സീറ്റിലൊക്കെ പേരെഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അവർ വന്നിരിക്കും. ബട്ട് യു ആർ സിറ്റിംഗ് അറ്റ് യുവർ ഹോം, ദ കംഫർട്ട് ഓഫ് യുവർ ഹോം. Now I'll start taking all the session for you. അപ്പോൾ സഡൻലി ഞാനൊരു ബ്ലണ്ടർ അടിക്കും, തെറ്റായിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഉടനെ യു ക്യാൻ ആസ്ക് someone from other university to come and correct me. He can also join the metaverse world. Anyone from anywhere can join, speak, exchange ideas, do simulations with you. എനിക്ക് മെറ്റാവേഴ്സിൽ ഇരുന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഹാൻഡ് ഷേക്ക് വരെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് അല്ലെങ്കിൽ you can bring your mobile and you can put the mobile screen or your presentation to the metaverse world where we can do a brainstorming. I'm just talking about a kind of like this structure getting created in a metaverse. Now what is the advantage of it? ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുള്ള ഗുണം എന്നാ? നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോയിന്റാണ്. ആദ്യത്തെ സ്ലൈഡിൽ നിങ്ങളൊരു സാധനം കണ്ടായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്, വാട്ട് വാസ് ദാറ്റ്? ഹൈബ്രിഡ് കൊളാബറേഷൻ. Okay, or this is also called as hyper collaboration. Okay, metaverse is more of hyper collaboration. At the comfort of wherever you are, you can do that. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച ഒരു സർജറി is happening. Okay, നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഒരു സർജറി നടക്കുവാണ്. ഒരു സ്പ്ലീൻ റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക്. There is no much surgeries happened in spleen replacements. Okay, അപ്പോൾ അങ്ങനെ നടക്കുന്ന ഒരു സർജറിക്കകത്ത് you need to get some idea from someone who has already done it from Stanford. പുള്ളിയോട് പെട്ടെന്ന് സ്റ്റാൻഫോർഡിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വരാൻ പറഞ്ഞാൽ നടക്കുമോ അതൊക്കെ? ബട്ട് യു വോണ്ട് ടു ഗെറ്റ് സം ഐഡിയാസ്. ഓർ ഫ്രം ദ ചൈന, ഒരു ഡോക്ടർ ചൈനയിൽ ഇരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ഹാസ് എക്സാക്ട്ലി ഹാപ്പൺ. വാട്ട് ഐ എം ട്രൈങ് ടു സേ ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഹാസ് ഹാപ്പൺ. ഇന്ത്യയിലല്ല, വേറൊരു സ്ഥലത്ത്. ആൻഡ് J&J is the customer. Okay, കസ്റ്റമറുടെ പേരും ഞാൻ പറയാം, Johnson & Johnson. They do this. And they were doing this exact thing. Everyone get into a metaverse world. There was a practical surgery that was going on where people, experts from multiple colleges, especially medical colleges, started suggesting what are the methods with which you should do this. കാരണം അതൊരു വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് സർജറിയാണ്. And it went for almost 20 hours.
അത്രയും നോളജാണ് ആ ഒരു വേൾഡിലോട്ട് വരുന്നത് അല്ലേ. നമുക്ക് ഇവരെ എല്ലാം പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് വിൽ ബി ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് സർജറി? കോസ്റ്റ് ഗോസ് വെരി ഹൈ അല്ലേ. But just with a small headset and with certain tools in your hand. Look, metaverse doesn't mean only headset. That's a wrong concept. AR or VR or polar headset മാത്രമല്ല metaverse. Metaverse means you are in a different universe എന്നാണ്. So you will have your own gloves. You will have things which can interact in that universe. നമ്മുടെ ശരിക്കുള്ള ഫിസിക്കൽ വേൾഡിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഉള്ളത് നമുക്ക് ആസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീങ്? വാട്ട് ഇസ് അവർ ഡിഫറെൻറ്റ് സെൻസസ്? ഹാൻഡ്സ്, ടച്ച്, സൗണ്ട്, ടേസ്റ്റ്. ടേസ്റ്റ് എന്നാലും മെറ്റാവേഴ്സ് കിട്ടത്തില്ല, അത് വേറെ കാര്യം. പിന്നെ ഹിയറിംഗ്, ഐസ്, പിന്നെ ഫീൽ ആൻഡ് സ്കിൻ, വൈബ്രേഷൻ, ടാക്ടിക്സ് എന്ന് പറയും. സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് മെറ്റാവേഴ്സ് അല്ലേ. ഇതിൻ്റെ 100% അല്ല, ബട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 50 to 60% ഹൗ യു ക്യാൻ ഗോ. ഇതിന് പല കമ്പനീസ് ഉണ്ട്. ജസ്റ്റ് ലുക്ക് ഫോർ ഹാപ്റ്റിക് സ്യൂട്ട്സ് എന്നും പറഞ്ഞൊക്കെ കമ്പനീസ്. ടാക്ടിക് സ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനിയുണ്ട്, ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയാണ്, ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് which actually manufactures the entire suit for people to go into metaverse, so that whatever they do inside the metaverse exactly gets replicated there. Ippam your robotic surgery arms are getting it's more getting clubbed to the metaverse world. അതായത് എനിക്ക് മെറ്റാവേഴ്സിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇതൊക്കെ ഫിലിപ്സ് ഒക്കെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. J&J and Philips are doing this kind of activities. So there is a lot of physical virtual collaborations happening in the metaverse world. Now, what is the disadvantage here? What is the disadvantage you see? Advantages ഒത്തിരിയൊക്കെ പറയാം നമുക്കിങ്ങനെ, പക്ഷേ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ? Difficult to control. Great. More than that, what do you feel that controlling, what is it? Look, when I am inside this room, ആ ഒരു ഫീൽ ഡിഫറെൻ്റ് അല്ലേ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. ഒരാളെ കാണുന്നു, അയാൾ സംസാരിക്കുന്നു, എന്ത് മണ്ടത്തരമാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ കേൾക്കും. പക്ഷേ യു ആർ സീയിങ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ, യു ആർ ബിലീവിങ് ഇൻ ദാറ്റ് പേഴ്സൺ. പക്ഷേ മറ്റിടത്ത് ഇതൊന്നും അല്ല അല്ലേ. യു ആർ ഇൻ എ വിർച്വൽ വേൾഡ്. എത്രയെന്ന് പറഞ്ഞാലും ദാറ്റ് ഇസ് വിർച്വൽ വേൾഡ്. ഓക്കെ, ഓൾവേസ് ദർ ഇസ് എ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന് ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. ഇപ്പം യു നോ വാട്ട് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ ബ്രെയിൻ? ദ ബാക്ക് till here. You know what is that lobe called? This part, occipital lobe. 80% of your neurons of your brain belongs to this occipital lobe. ഇവിടെ 80% നിങ്ങളുടെ ന്യൂറോണും അതാണ്. So what does that mean? ഈ 80% ന്യൂറോൺ നിങ്ങളുടെ occipital ലോബാണ്. ഇയാൾ എന്താ ഈ പറയുന്നല്ലേ? എന്തോ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ? What does that mean? When you say that 80% of your brain is occipital lobe എന്ന് പറയുമ്പോൾ, നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൻ്റെ സെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഹൈ ആണ് അല്ലേ. അതായത് യുവർ ഐസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഏബിൾ ടു സീ പെർസെപ്ഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ എത്ര ദൂരത്തിരിക്കുന്നു, അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഓക്കെ, അവരെന്താണ് അവരുടെ മുഖത്തെ എക്സ്പ്രഷൻ, ഇമോഷൻ, ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ് ഹ്യൂമൻ ആവുന്നത് especially because of your eyes and your occipital lobe ആണ്, retinal neurons കാരണം. So that's really important and that cannot be replaced by any technology. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരിക്കലും ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനെ ഒരു ടെക്നോളജി വെച്ച് നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളത്. So that's what is metaverse and I just wanted to bring in. So these are some studies. One is cost effectiveness, ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ദാറ്റ് സർജിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ. റീറ്റെയിലിൽ ഒത്തിരി എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട്, ട്രാവലിൽ ഒത്തിരി എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത്. So this is a study by PwC. So almost for 375 people, they were doing a VR-based session, and what is the cost that happens? Soft skill training, especially ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി മെറ്റാവേഴ്സ് സോഫ്റ്റ് സ്കിൽ ട്രെയിനിങ്സ് നടക്കുന്നുണ്ട്, എസ്പെഷ്യലി ഫോർ ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഏബിൾഡ്, ഈ ഓട്ടിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള, സെർബ്രൽ പാലസി ഉള്ള, മസ്കുലർ ഡിസ്ട്രോഫി ഉള്ള, ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഇഷ്യൂസ് ഉള്ള, ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റീസ് ഉള്ള കാറ്റഗറി ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളിലൊക്കെ ഒത്തിരി മെറ്റാവേഴ്സ് VR ബേസ്ഡ് ട്രെയിനിങ് നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? Because they don't know how to express emotions. അവരുടെ ന്യൂറോണൽ ഡിസബിലിറ്റി കാരണം it's difficult for human beings to convince them, or difficult for human beings to push and make them understand. But a lot of things are happening in metaverse. നിഷു ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ലേറ്റസ്റ്റ് പ്രോജക്റ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. So we are trying to build some metaverse environments for നിഷ്. അതുപോലെ ആദർശ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് പ്രോജക്ട്സാണ്, which is supported by Barclays and Nielsen's. So these are some of the numbers. I'm not going into the numbers, but you
actually seeing what is going to happen tomorrow. നിങ്ങൾ നാളെ മെറ്റാവേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കും, പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തരുന്നതേ ഉള്ളൂ. Why is metaverse really important for your learning, especially for your e-learning, content development, your content going into the metaverse world. Tomorrow you might not be even sitting here, you will be sitting in some part of the world and you will be teaching people. Okay. And even simulations, for example, ഒരു ഫിസിക്സിൻ്റെ സിമുലേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കണം. It's not that easy for you to do it. ഇന്ന് സിമുലേറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ കാണിക്കുമായിരിക്കും. Physical simulators is very difficult. You get into a metaverse world and show what is the simulation that happens. And a lot of people have started that. ഇപ്പം ബിസിനസ് സിമുലേഷൻസ് ഒക്കെ ലണ്ടൻ ബിസിനസ് സ്കൂൾ ഇപ്പം മെറ്റാവേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So what are the 3 different things metaverse offers? One is cognition, you know that. Second is the content, whatever that is required, and community. You're not just learning from what? A one teacher that is there in front of you, അല്ലേ? അതല്ല. ഇന്ന് നിങ്ങൾ അങ്ങനല്ലേ? ഒരു ടീച്ചർ വരുന്നു, പറഞ്ഞു തരുന്നു, പോകുന്നു. Metaverse is no more that. It's a group of people who is actually going to take the content towards you. അതിനാണ് മെറ്റാവേഴ്സ്. ലേണിംഗ് അല്ലെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെഗ്മെന്റിൽ അതാണ് നടക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വൺ പേഴ്സൺ ഷോ, ഇറ്റ് ഈസ് എ മൾട്ടി പീപ്പിൾ ടാലന്റഡ് ഷോ വിത്ത് മോർ നോളജ് ബീങ് ഷെയർഡ്. When I talk about all this metaverse and stuff, the most important part, cognition കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ you have to know about the hippocampus. Because this is where your most of the learning happens, and this is what metaverse is trying to also manipulate you. The more people start moving into the metaverse, you should be knowing that you guys will be irrelevant at some point of time because of this. നിങ്ങൾ അത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ല, നിങ്ങൾ ഇറലവൻ്റ് എന്നല്ല, നിങ്ങളുടെ ഫിസിക്കൽ പ്രസൻസ് ഇറലവൻ്റ് ആവും, അല്ലേ? ജെൻസിയിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും അതൊക്കെ, പല പല കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അവരെല്ലാം സോഷ്യൽ മീഡിയ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യും. ഇവർ പെട്ടെന്ന് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യും ജെൻസി. നമ്മളെപ്പോലുള്ള എന്നെപ്പോലുള്ള ജെൻ എക്സ് എന്നും അത് പാടായിരിക്കും, പക്ഷേ ജെൻസി അങ്ങനല്ല. ആൻഡ് വി ഹാവ് ബീൻ സ്റ്റഡിങ് ജെൻസി ഫോർ എ ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം നൗ. ദേ അഡോപ്റ്റ് തിങ്സ് വെരി ഫാസ്റ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നാളെ നിങ്ങൾ റെലവൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ this is the technology that's coming in, and what it happens is because it manipulates here. ഏതൊരു ഡ്രഗ് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് മെറ്റാവേഴ്സ് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, because learning and memory happens in that part of the brain. പിന്നെ ബെറ്റർ റീറ്റൻഷൻ, മോർ ദാൻ ജസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു പോയ പോലെ അല്ലായിരിക്കും മെറ്റാവേഴ്സിൽ, because you go through a lot of simulations, you go through a lot of knowledge, content, interactions. So you have something called memory anchors. നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചുമ്മാ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയിൽ അതിങ്ങനെ കിടക്കുമോ? കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ കുറച്ച് നേരം കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിൽ കിടക്കും, അല്ലേ? What is the most important part of your learning? When it goes to your subconscious mind. So that is called memory anchors. Memory anchors എത്രയും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതല്ലേ പറയുന്നത്. നമ്മളൊരു കാര്യം പെട്ടെന്ന് അച്ചീവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ കിട്ടുന്ന ഒരു ഡോപ്പമൈൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു ഡോപ്പമൈൻ ആയിരിക്കും, പക്ഷേ വി ഡോണ്ട് റിമെമ്പർ ഇറ്റ്. മെമ്മറിയിൽ അത് നിൽക്കുകയില്ല. അതാണല്ലോ റീൽസ്. എത്ര പേര് റീൽസ് ഓർത്തിരിക്കും ഇന്നയാൾ ഇന്നത് ചെയ്തു എന്നുള്ളത്? നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാറുണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും റീൽസ്? പക്ഷെ ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പിന്നെയും കാണും, അല്ലേ? ചില റീൽസ്, യെസ് ഓർ നോ, വിച്ച് വിൽ ഗോ ഇൻ ടു യുവർ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് എ മെമ്മറി ആങ്കർ ബിക്കോസ് യു ഓൾസോ ട്രൈ ഇറ്റ് ഔട്ട്. യെസ് ഓർ നോ? ഇയാൾ എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നതാണല്ലോ എൻ്റെ. Are you understanding what I'm trying to say? Okay, so what I'm trying to say is memory anchors play a huge role in any learning scenario. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സിമുലേഷൻ ബേസ്ഡ് ലേണിങ്ങും നിങ്ങളൊരു കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. കുട്ടികൾക്ക് റോൾ പ്ലേ വെച്ചിട്ടുള്ള ലേണിംഗ് ഉണ്ട്, ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ ബേസ്ഡ് ലേണിംഗ് കാണിക്കാറുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്? അവരുടെ ആ കണ്ടന്റ് അവരുടെ മെമ്മറിയിൽ നിൽക്കാനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ലേണബിലിറ്റിയുടെ ആ ഒരു സ്റ്റാൻസ് മെമ്മറി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. സോ മെറ്റാവേഴ്സ് ആസ് എ ടെക്നോളജി ഈസ് ട്രൈങ് ടു ഡു ദാറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവിംഗ് യു സിനാരിയോസ്, ഇറ്റ് ഈസ് മേക്കിംഗ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇൻ ദിസ് സിനാരിയോ വാട്ട് യു ഷുഡ് ഡു. അപ്പോൾ ആ സിനാരിയോയിട്ട് തള്ളിവിടുവാണ് നിങ്ങളെ. അപ്പോൾ ഹൗ യു ഷുഡ് റിയാക്ട് ഇൻ ദാറ്റ് സിനാരിയോ, ആ റിയാക്ഷൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇൻ യുവർ ബ്രെയിൻ, so that you will remember it, retain it for a long period of time. And it also brings a sense of purpose. So you can see here, so learn best by doing എന്നുള്ള concept ആണ്, learning by doing, and why you are learning it, because ഇപ്പം പലരും ചോദിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ, ഞാൻ എന്തിനിത് പഠിക്കണം? നിങ്ങളിപ്പോൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇതൊക്കെ എന്നെക്കാളും കൂടുതൽ, ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് മിസ്സേ അല്ലെ ടീച്ചറെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അവരെ ഒന്ന് മെറ്റാവേഴ്സിൽ കയറ്റി വിട്ടാൽ മതി, പിന്നെ ഒരു ചോദ്യം കാണുകയില്ല. Okay, sense of causality, specifically for people who are need to be trained in very safety zones. Like for example, ഈ മെട്രോ ഡ്രൈവർമാർ അത് അത്ര എളുപ്പത്തിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. എയർപോർട്ട് പൈലറ്റ്സിനെ അല്ലേ, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പണ്ടൊക്കെ ഒത്തിരി അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു പൈലറ്റ് ട്രെയിനിങ്ങിലൊക്കെ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതെല്ലാം കുറഞ്ഞു, കാരണം അതെല്ലാം VR-ലും
പിന്നെ സിമുലേഷൻ ട്രെയിനിങ്ങുമായി, പിന്നെ ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് ട്രെയിനിങ്. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം ഇപ്പോൾ മെറ്റാവേഴ്സിലോട്ട് മാറി തുടങ്ങി. ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഓൾസോ പ്ലാൻ ഫോർ സച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് വെരി differentiated training environments to be brought into metaverse. So I'm not going very deep into it. These are the 9 major trends of metaverse, especially cybernetics, machine learning is coming inside. പിന്നെ ലോ കോഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സിമുലേറ്റിംഗ് റിയാലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത്, പല സിമുലേഷൻ റിയാലിറ്റീസും വരുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. The 7 different layers of metaverse. Due to time constraints, I'm just going through that. So infrastructure wise, Wi-Fi 6 അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞു. ആൻഡ് 5G ഉള്ളിടത്തെല്ലാം തന്നെ മിക്ക യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ്, എസ്പെഷ്യലി ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ലണ്ടൻ ആൻഡ് US-ലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ 5G സ്പെസിഫിക് നെറ്റ്വർക്ക്സിൽ they are putting a metaverse environment there then and there. യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കകത്ത് വർക്ക് സ്പേസസിനകത്ത് 5G ഉള്ളിടത്ത്, because there is a huge streaming that might happen. ഇല്ലാത്തടത്ത് ആ ഡിവൈസിനുള്ളിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും all things happening. There is also a human interface which I was talking about, haptics, gestures, gloves, voice. പിന്നെ പ്രോസസ്സിംഗ്, എൻജിൻസ്, 3D എൻജിൻസ്, മൾട്ടിടാസ്കിംഗ്, ഡിസൈൻ ടൂൾസ്, പിന്നെ AI, social curation of content, agents that's happening in it, and finally whatever experience that you create out of metaverse. So this is the infrastructure used in metaverse, gateways in metaverse. ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. I'm just going fast. See how I play this one. So this was the first advertisement on metaverse that was given by Meta, or the earlier Facebook. So you might have understood what they are trying to do, അല്ലേ? അവരൊരു എൻവറോൺമെൻറ്റിൽ വന്ന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോജക്റ്റ് റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ് കണ്ടത്. And this is what is happening now. A lot of people have started adopting this. Then we found how fast people are doing on automation as a service. അതിൽ ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് which I have brought in here, which is called the low code, no code. There are a lot of tools available in the market for low code, no code. And a lot of people have started adopting this technology because of the easiness. അതായത് കോഡ് എഴുതാതെ തന്നെ just drag and drop. For example, Google App Sheet. I don't know how many of you have used Google App Sheet or Microsoft Power Apps. Okay, Power Automate. ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ടൂൾസ് ഉണ്ട് which are world famous tools, which is specifically used for this particular purpose. അല്ലേ? Rapid prototyping. So that for example you have ഇവിടുത്തെ ലീവ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എഞ്ചിൻ, you can do it within 5 minutes. Take Power Automate, there is just 2-3 bars to be dropped down. അതൊരു ആപ്പായിട്ട് എടുക്കാം, എന്നിട്ട് ആപ്പ് ക്യാൻ ബി ഷെയർഡ് വിത്ത് എവരിവൺ. അത് നേരെ നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ ആപ്പ് സ്റ്റോറിലോട്ടോ നമ്മുടെ iOS സ്റ്റോറിലോട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് പുഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോസസ്, ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് പുട്ടിംഗ് പീപ്പിൾ ഫോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, അതായത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പേഴ്സിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ് കുറച്ചിട്ട് ഈസിലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്ലഗിൻസ് വെച്ച് എങ്ങനെ സിസ്റ്റംസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ ദാറ്റ്സ് വെയർ ദി ലോ കോഡ് നോ കോഡ്സ് കം. പക്ഷേ ഇത് അത്ര ഡീപ്പറായിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. യു കനോട്ട് ക്രിയേറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ദാറ്റ് റിക്വയർസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് നോളജ് ഷെയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ ഷെയറിംഗ് ഒക്കെ പോലത്തെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് ഫ്ലോസ് അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ലോ കോഡ് നോ കോഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉള്ളത്. Now why people are using low code no code platforms, you can see one for transformation, വളരെ പെട്ടെന്നുള്ള ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ.
ഈ ഡേറ്റ എൻട്രി പോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് നടക്കാൻ. പിന്നെ IT ബാക്ക്ലോഗിങ് കുറയ്ക്കാൻ, റെസ്പോൺസീവ്നെസ് കൂട്ടാൻ. ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഓൾസോ സീ ടു റെഡ്യൂസ് ദ ഡിപ്പെൻഡൻസി ഓൺ ഹാർഡ് ഹയർ ടെക്നിക്കൽ സ്കിൽസ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഭയങ്കര ഹൈ റേറ്റ് ആണ് പെർ അവർ ബില്ലിംഗ് റേറ്റ് ഫോർ പൈത്തണൊക്കെ ഇപ്പം ആസ് എൻ ആർക്കിടെക്ട് ആൻഡ് ഓൾ വിൽ ഗോ മോർ ദാൻ $130 in US. So they want to make sure all such kind of activities, whatever that's possible, they will come back to low code, no code, which is very cheap now. Pinne protect against technology churnout, enable citizen developers. What do you call this churnout is because you know each technology that grows, tomorrow that technology will become obsolete. So this is much more faster for them to adapt. I'm not going very deep into it, but there is a huge revolution that's happening from an artificial intelligence perspective for people around the globe, especially in the learning segment. You might have seen Reels in example പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക് relevant ആയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റ് ആണ് റീൽസ് വരുന്നത് അല്ലേ? That's right, because there is a huge AI engine that actually looks at what is your taste. പിന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ, നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും പോയി എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം തപ്പിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കണ്ടന്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം നിങ്ങളെ കാണിക്കത്തുള്ളൂ അല്ലേ? ഒരു കസേര ആയിരിക്കും, എന്നാൽ പിന്നെ ഫുൾ പേപ്പർ ഫ്രൈയുടെ പരസ്യമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഫേസ്ബുക്കിൽ കാണുന്നത്. സോൾ AI. ഇറ്റ് ഈസ് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് യുവർ ക്യാഷ് ആൻഡ് ട്രൈങ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് യു ആർ ട്രൈങ് ടു ഡു. അത് തന്നെ ഇപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷനിലും ഉണ്ട്. So based on the courses that you take, you might have seen especially LinkedIn learning. LinkedIn learning il keri ningal oru course edutittunde, you will get recommendations. What are the recommendations? Recommendations are not just something related to that course, but also what people have taken related to your course, what you have taken. Idu രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തുള്ള റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ആണ്, എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ഇന്ത്യ. ജോഗ്രഫി, ഇന്ത്യയിൽ ആൾക്കാർ നിങ്ങൾ പഠിച്ച കോഴ്സ് എടുത്തപ്പോൾ ഈ കോഴ്സും കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ എടുത്തു. അത് മാത്രമല്ല ഇത് ഇസ് റെലവൻറ്റ് ഫോർ യു ടുമോറോ എന്നുള്ള രീതി. അപ്പം ലിങ്ക്ഡിൻ്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻ എഞ്ചിൻ ഇസ് എ വെരി ഗുഡ് റെക്കമെൻഡേഷൻ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വർക്ക്സ് ഓൺ മൈക്രോസോഫ്റ്റ്. പിന്നെ ഗ്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റംസ്, ഡിജിറ്റൽ കണ്ടന്റ് സിസ്റ്റംസ് ആർ ഹാപ്പനിങ്, ആൻഡ് ഐ ബിലീവ് ഓൾ ഓഫ് ദിസ് യു നോ മോർ ദാൻ മീ, സോ ഐ എം ജസ്റ്റ് ഗോയിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ. Okay, now we were also discussing about one more technology or the security aspect of it, GDPR aspect of it. Now most of the people have started moving into at least basically പണ്ട് നിങ്ങൾ ബ്ലോക്ക് ചെയിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്നും ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ഭയങ്കര ഹൈപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. ബട്ട് പീപ്പിൾ ഹാവ് സ്റ്റാർട്ടഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വാട്ട് ഇസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ. ആ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്തവർ മാത്രമേ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുള്ളൂ ബ്ലോക്ക് ചെയിനിൽ. ബട്ട് പീപ്പിൾ ഹാവ് മോർ ആൻഡ് മോർ സ്റ്റാർട്ടഡ് മൂവിങ് ഇൻ ടു നോൺ ഫഞ്ചബിൾ ടോക്കൺസ്. വാട്ട് ഇസ് നോൺ ഫഞ്ചബിൾ ടോക്കൺസ്? What do you mean by that? Okay, a creation in digital perspective, but you own that. So why do you call it non-fungible? For example, I have money with me, അല്ലെ 100 രൂപ. ആ 100 രൂപ ആരുടെയാണ്? എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത് എൻ്റെയാന്ന് പറയാം അല്ലേ? ശരിക്കും അത് എൻ്റെയാണ് ആണോ? ഒരു 100 രൂപ എൻ്റെ കയ്യിലിരുന്നാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് ശരിക്കും എൻ്റെ 100 രൂപ എന്നാണോ? ആണോ അല്ലയോ? ഞാൻ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെൻ്റ് അല്ല പഠിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാലും നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇപ്പം ബാങ്കിൽ പോയി നിങ്ങൾ 100 രൂപ ഇട്ടാൽ ആ 100 രൂപ നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടണമെന്നൊന്നുമില്ല അല്ലേ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആ 100 രൂപ നിങ്ങളല്ല ഓൺ ചെയ്യുന്നത്. RBI പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് അത് RBI കൊടുത്തേക്കുന്ന ഒരു ഫഞ്ചിബിൾ എലമെൻ്റ് ആണ് 100 രൂപ. ഫഞ്ചിബിലിറ്റി ആരാണത് റൂൾ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റ്സ് റൂൾ ചെയ്യുന്നു അല്ലേ? ഈ പൈസ എന്ന കറൻസിയുടെ കൺസെപ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഗെറ്റിംഗ് റൂൾഡ് ബൈ US ഓർ ഫെഡറൽ ഏജൻസീസ് ഓർ ദ ഗവൺമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഈച്ച് കൺട്രിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് എപ്പോഴും ഒരു ഫഞ്ചിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതിനകത്ത് അല്ലേ? എപ്പം വേണേലും അതിനകത്തൊരു ഇളക്കം തട്ടാം. ഇപ്പോൾ ശ്രീലങ്ക നടന്നത് എന്തുവാ? പക്ഷേ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു നോൺ ഫഞ്ചിബിലിറ്റി? what do you call by non fungibility? You are actually owning it. നിങ്ങളുടേതാണ് ആ സാധനം. And how do you make sure you own it? You have a unique encrypted code which makes sure that you own it. For example, മോണോലിസയുടെ പെയിന്റിംഗ് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഞാനാണ് ഓൺ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പറയല്ലേ എനിക്ക് പ്രാന്താണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുക? If I have a piece of Mona Lisa's painting which is a digital asset and it is actually owned by a token which is non-fungible, it is actually owned by me. And there are digital assets like that. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഡിജിറ്റൽ ആർട്ട്. ഓക്കെ, ഫങ്കി മങ്കി ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. ഫങ്കി മങ്കിയുടെ ഈയിടെ കൊച്ചിയിലൊരു ഗെറ്റ് ടുഗെദർ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു.
Okay, so these are all digital assets, digital art. കാരണം അവിടെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്യൂസ് വരുന്നത് അല്ലേ? AR Rahman's ഒരു മ്യൂസിക്, anyone can go and sing that, anyone can play it. So that is getting now reduced. Copyrights were just the namesake of copyright, or trademarks were there in the names of trademark. Now there is a owner for that particular stuff. Who owns it എന്ന് ചോദിച്ചാൽ Robin owns it, or someone owns it എന്ന് പറയാൻ പറ്റും, because you have a digital identity for it. When you create identity, അതല്ലാതെ 100 രൂപ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 100 രൂപ നിങ്ങളുടെ അല്ല. That is the difference between fungible and non-fungible. So when you create a non-fungible token, it means that you own that non-fungibility. And this is really important in today's world. സ്ഥലം ഒരു ഫിസിക്കൽ അസറ്റ് ആണ് അല്ലേ? നിങ്ങൾ പറയുന്നു എൻ്റെയാണ് ഫിസിക്കൽ അസറ്റ്. നിങ്ങൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓരോ കണ്ടന്റും ഫേസ്ബുക്കിലോട്ട് ആരുടെ അസറ്റ് അത്? ആരുടെയാ? നിങ്ങളുടെയാണോ? ഒരിക്കലും അല്ല. ലിങ്ക്ഡിനിൽ നിങ്ങൾ എഴുതുന്നു, ഘോര എത്രയോ പേര് എഴുതാറുണ്ട്, ആർട്ടിക്കിൾസ് എഴുതുന്നു, നിങ്ങളുടെ അസറ്റാണോ അത്? അത് ലിങ്ക്ഡിൻ്റെ അസറ്റാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ നോൺ ഫഞ്ചബിൾ ടോക്കൺസ് ആർ കമ്മിങ്. നിങ്ങൾ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഡേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഡിജിറ്റൽ അസറ്റിനും നിങ്ങൾക്ക് ഓണർഷിപ്പ് ഉണ്ട്, ആൻഡ് യു ഗെറ്റ് പെയ്ഡ് ഫോർ ദാറ്റ് ഓണർഷിപ്പ്. ദാറ്റ് ഈസ് വെയർ നൗ വെബ് 3.0 is going towards. നിങ്ങൾ ഇന്ന് വെബ് 2.0യുടെ ലോകത്താണ്. Now what is web 3.0? Whatever content that you generate in the world of data, internet, has to be owned by each one of us. അവിടെ ടോക്കൺസ് ജനറേറ്റ് ആവും. സോ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രീക്വൽ ആണ് ഈ നോൺ ഫഞ്ചബിൾ ടോക്കൺ. ഓക്കെ, ആ നോൺ ഫഞ്ചബിൾ ടോക്കൺസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ച പോളിഗൺ, ദ ടെക്നോളജീസ് ഇൻവോൾവ് ആർ പോളിഗൺ, ഇത്തേറിയത്തിൻ്റെ പുറത്ത് പോളിഗൺ വെച്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി പേര് ചെയ്യുന്നത്. So you can just go through that, okay, how contracts are written. There is a lot of banks using non-fungible token, etc. So this is a video. Let me see if it gets played. ആ ക്യാറ്റിൻ്റെ വിലയാണ് കേട്ടോ. So this is the market size of NFTs, 338 million. So I'm not going very, അതൊരു 5 മിനിറ്റിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ്. Since our time is very less, let me go through all of the slides. So where is NFT used? You can see here, NFTs are used for majorly 3 things. One, from the perspective of education, from funding, donation segmentil ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് NFTs. Art, music, videos, whatever that gets generated, and even certificates. കുട്ടികളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ്, അതുപോലെ അവരുടെ മാർക്ക് സിസ്റ്റംസ്, സമറൈസേഷൻ സിസ്റ്റംസ്, എല്ലാത്തിലും ഈ ഇപ്പം NFTs കൊണ്ടുവന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ദർ ഇസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് റിസർച്ച് ഹാപ്പനിങ് ഔട്ട്സൈഡ്. ഇന്ത്യയിൽ ഇത് വളരെ ചുരുക്കമാണ്. പക്ഷേ NFTs ഗവൺമെൻറ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് NFTs ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. NFT മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് വരുന്നുണ്ട്, സിമിലർ ടു ദ കാർബൺ ട്രേഡിംഗ് മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് വിച്ച് ഐ വാസ് ടോക്കിംഗ് earlier. Okay, there is a NFT market place which government is planning to bring in. So I'm also talking about digital humans. So it's called digital avatars. ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഈ ചാറ്റ് ബോട്ടുകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ചാറ്റ് ബോട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രശ്നം എല്ലാം ടെക്സ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ആണ്. ഓക്കെ, ചിലതൊക്കെ സൗണ്ട് ബേസ്ഡ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ വോയിസ് ബേസ്ഡ് ആണ്. ബട്ട് മോർ പീപ്പിൾ ഹാവ് സ്റ്റാർട്ടഡ് മൂവിങ് ഇൻ ടു ഡിജിറ്റൽ ഹ്യൂമൻസ്. നാളെ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മുഖം വെച്ച് ഒരു സെഷൻ എടുക്കുന്ന ആലോചിച്ച ഒരാൾ, നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ മുഖമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളായിരിക്കും, പക്ഷേ എൻ്റയർ സെഷൻ ആ മുഖം വെച്ചെടുക്കും. യു വിൽ സീ വൺ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് നൗ. ദ പേഴ്സൺ ഹാസ് നെവർ ആക്ടഡ് ഇൻ ദാറ്റ് മൂവി, but the actor has got every aspect of a digital human inside that. Okay, so that is what is the digital human technology, especially for customer engagement, remote facility management, customer service ലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. റോബോട്ടിക്സിലുണ്ട്, and also for custom robot fabrication industry.
So this is that specific ad which I wanted to show you. This is Maisie Williams in ad on H&M. She has never acted, okay. Ad act, she just gave a photo. This is all generated using generative AI. So this is an example of digital humans. Can you say me one example that happened in India during Diwali for digital human? Very famous example. You Cadbury's in a Shah Rukh Khan, the shops nearby, go local. That was the ad campaign. So you give whatever information and inputs you wanted, Shah Rukh Khan will come and do that. Okay. This is what is digital humans. In Uttiri Peru, okay, Hrithik Roshan is becoming ambassador for that. Shah Rukh Khan is there. A lot of people, even Sachin Tendulkar is also signing up for this activity. So think of the market value of this thing. In education, you can now start thinking. You yourself, instead of going, your avatars will be going for that activity. Okay. Next is BCI, Brain Computer Interface. I'm not going very deep into it, but as a technology, it is also helping. Especially in the field of education, how a person is learning is. But Gen Z prashanam, what is the mode of learning എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഭയങ്കര പാടാണ് അല്ലേ അവർക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ബ്രെയിനിൽ ചെല്ലുന്നത് or how much attention they spend on what kind of methodology of learning, okay, or pedagogy, whatever you call it. So എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? So we measure the alpha, beta, gamma. Specifically, we have been doing this exercise in TCS, in various other companies, insurance companies, to understand what is their mental health and all. So we have several devices doing that activity. Other than the details, because of time, I'm not going through this. So glial cells, how it works, the communication between neurons, what is the current approach. From what we have been doing is also, we are also trying to identify the learning pattern of autistic children. നമ്മളൊരു 250 autism ഉള്ള കുട്ടികളിൽ ഇതിപ്പോൾ ഒരു റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. What is the best way to teach them? Okay. അത് ഒരു വലിയ റിസർച്ച്, ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഫണ്ടഡ് ബൈ ദ ടാറ്റ ട്രസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട്സ് ഒക്കെയാണ്. ഫ്രം ദ ബ്രെയിൻ വി ഗെറ്റ് ഹൗ ദേ ആർ ഡൂയിങ് ദിസ് ആക്ടിവിറ്റി. സോ ദർ ഇസ് എ സ്മോൾ വീഡിയോ ഓൾസോ ഹൗ വി ആർ വിഷ്വലൈസിങ് ദ ബ്രെയിൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളിൽ ഈ ടെസ്റ്റ് നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും what is actually happening during your sessions, your training sessions. ശരിക്കും അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടോ? ചിലപ്പോൾ അവരുടെ കണ്ണ് നിങ്ങളുടെ മുഖത്തായിരിക്കും, പക്ഷേ വേറെ വേൾഡിലായിരിക്കും അവർ. കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ് നൗ. So you can see here the signal graph. How is the brain responding to each events? Idinathunnu you can make a decision. What is the right way to teach that particular child? So robotics, TCS is investing a lot in robotics. We are building a lot of social robots. The first and the last, we are doing a lot of things. Second one is not much big for TCS, but for Tata Autonomous Limited എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി ഉണ്ട്. So they do a lot of work in the second part of it, commercial robots. So TCS does a lot of work in social robots and industrial robots. This is one of our social robots we do specifically for teaching the autistic and cerebral palsy children, okay, because it's difficult to teach them for special educators.
This has been deployed in Bangalore, few of the special schools, and also in Kochi. So there is a lot of user study, how we did it. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉപയോഗിച്ച് when we brought in. So this is that particular robot. So several patents are there, and we have used that robot for building or empowering 15 neurodivergent people for employment. So this is one of our, I'm not going that. Sustainability and another topic. Last topic I would say, because I have to complete it in next 2 minutes. So sustainability is also a really important space where we have seen a lot of activities happening. And I think a lot of people have started moving into it. ഞാൻ already പറഞ്ഞു ESG കുറിച്ചും CSR നെ കുറിച്ചും sustainability കുറിച്ചും and SDG goals. So a lot of people started investing into this. So this is the business transformations, especially automation, healthcare, carbon footprint manage ചെയ്യുക, accessibility manage ചെയ്യുക, climate risk, you know that. നമ്മൾ ഇന്ത്യയും ഒരു പാർട്ടാണ് പാരീസ് ഉടമ്പടിയുടെ 1.5 ഡിഗ്രി ക്ലൈമറ്റ് നമ്മൾ കുറയ്ക്കും എന്നുള്ളത്. കാരണം ദർ ഇസ് അതൊരു ഉടമ്പടി നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. സോ ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് വി ആർ മേക്കിംഗ് ഷുവർ ദ കാർബൺ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് വരും, കാർബൺ ക്രെഡിറ്റ്സ് കൊടുക്കും. ഇൻഡസ്ട്രീസ് വിച്ച് മാനുഫാക്ചേഴ്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഓർ ഔട്ട്സെറ്റ്സ് എ ലോട്ട് ഓഫ് കാർബൺ ഡീലിസ്റ്റ് ചെയ്യും. യു മൈറ്റ് ഹവ് സീൻ ദാറ്റ് അല്ലേ? ഈയിടെ അദാനിയുടെ ഒരു ഓർഡർ വിച്ച് വാസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി റിജക്റ്റഡ് ബൈ എ ബാങ്ക് ഇൻ ഫ്രാൻസ് ബിക്കോസ് ഹി വാസ് ട്രൈങ് ടു ഫണ്ട് കോൾ മൈൻ ഇൻ ഇൻഡോനേഷ്യ. കോൾ മൈൻ ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കുഴപ്പം എന്നാ? ഇറ്റ് വിൽ റിലീസ് എ ഹ്യൂജ് കാർബൺ ടു ദ എൻവറോൺമെൻറ്റ്. അങ്ങനത്തേതിനൊക്കെ ഫണ്ടിങ് തന്നെ ഇല്ലാതാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് international norms. Okay, go into businesses which are more sustainable. So this is a book that is written from our lab. If you are interested, you can buy this. So we have put that. We were all involved in this. So thank you so much. Taken 10 extra minutes. Sorry because it started a bit late. So any questions? ബോറടിച്ചല്ലേ? ഊണ് കഴിഞ്ഞ് കറക്റ്റ് സമയത്തായിരുന്നു എൻ്റെ സെഷൻ. എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം, ചോദിക്കാം. എനിക്ക് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ഞാനത് ഐ വിൽ ക്ലിയർ ഇറ്റ് ലേറ്റർ. Look, I am available on LinkedIn. You can add me on LinkedIn or Facebook, Instagram, എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. പക്ഷേ LinkedIn I am active. So once again, thank you so much. If you don't have any questions, thank you so much for the patience without sleeping. You had attended it, and I know this is not the right time. So see you all sometime in some other session. Till then, thank you. Thank you, sir, for giving us a session on the latest technologies. We have Professor Anita Edison from EC department to propose a vote. Excuse me. Before that, let us have as a token of appreciation and gratitude, we would like to present a memento to our resource person. I request our principal to do the honors. To propose a vote of thanks, we have Anita Edison from ECE department. Good afternoon all. So we had a very live session by Mr. Robin Tommy, head of TCS Rapid Labs. And the topic was changing world with technology. Who better than Robin to talk about changing world with technology, because his team, he heads a team which changes world with technology every day. So that was a very nice session, and we really had an insight on what we lack. Actually, I'm a person who works in ML AI, but still some terms which you talk seem somewhat alien to me. So because that is the difference between our academic situation and the industry.
So we had a glimpse into what is happening, and it was a really nice session, and thank you a lot. Sir. Thank you, Anita. Breaking for a tea, and kindly be back in 10 minutes for the valedictory function. University to inaugurate the valedictory session.
All the faculty members are requested to kindly submit the completed feedback forms. Welcome all to the valedictory session. We have with us Dr. Rajashree MS, Vice Chancellor, APJ Abdul Kalam Technological University, to inaugurate the valedictory session. Before that, I would like to invite Dr. Vinod BR, co-coordinator, to welcome the gathering. The chief guest of the day, respected Honorable KTU VC, Dr. Rajashree MS Madam, respected CET Principal, Dr. Suresh Babu Sir, Program Coordinator, Dr. Rani Pavitran Teacher, respected Deans, Head of the Departments, Professors and dear colleagues. Today we have come to the end of a 4-day-long training program on research leading the institutions to excellence. The program was mainly intended to empower the young faculty of CET by imparting them with knowledge, skills, and practice so as to be a good teacher, researcher, and an innovator. During this program, we are lucky to hear about 15 talks, including this one, from eminent personalities in these 4 days. So we are eagerly waiting for the last one from Honorable VC Rajashree Madam. As a coordinator of the program, I hope we have ignited a new spark of change in each one of you and hope it will grow into fire for the best. So we are moving on to the valedictory function of the program, and my task is to welcome the gathering. So today we have Dr. Rajashree MS, Honorable Vice Chancellor, APJ Abdul Kalam Technological University, as the chief guest of the evening. In spite of her busy schedule, she has agreed to be part of the program. Madam, on behalf of all present here, I welcome you to the program. The idea of the program is conceived by our principal, Dr. V. Suresh Babu. He has been an integral part in carefully planning each and every section of this program. So I was really surprised the commitment he has shown towards the program in his busy schedule. So I welcome you, sir, to the valedictory function. So I welcome all the deans, HODs, faculty members to this program. I welcome all organizing members who have actively worked for the program. So I welcome all the participants for this function, and we are eager to hear your feedback. Thank you. I would like to request our principal, Dr. Suresh Babu V, to deliver the presidential address. Honorable Vice Chancellor, Dr. Rajashree MS, respected heads of departments, respected deans of the institution, my dear colleagues, the coordinators of the program,
Now we are at the end of the program, and I am really happy that we are able to successfully coordinate it, and all the guests turned up at the right time without any, even though all of them were top academicians or say at top positions in whatever service they are. Say our Chief Secretary came for the function. 2 of the Vice Chancellors of top universities, including our own university Vice Chancellor, turned up for the program. A planning board member turned up for the program. And actually this program different aspects of the academic process, where I think different aspects of the academic program were covered in this program. Not 100%, but most of because we have several limitations in choosing the or allocating sessions and topics, because we had only 4 days. Initially we were thinking of a 5-day, because to accommodate all needy topics, at least 5 days were essential. And actually we have started with a 5-day program with Saturday, next day also, but later on we thought that if you include Saturday, that will result in a revolt, because many of you might have, because 3 consecutive holidays are coming, many of you might have planned your own personal programs, tours, etc. It will be largely affect your personal programs, and that is why we limited the program to 4 days. But within that itself, a shifting of the holiday caused some inconveniences, but actually that didn't affect the program. All of you cooperated and realized the importance and seriousness of the program, and actually I am happy and proud of you that you turned up for the program even on the holiday and attended the program fully. And also I think you got several messages and lot of inputs through this program, and I think you, especially the young faculty, are really empowered through this program. Actually I am, as the Dr. Vinod told, we are waiting for your views on the program, because based on that only we can go ahead with similar other programs. And also not only your views, your actions, there should be actions based on the inputs received, because a lot of openings you got for collaboration, for improving your research, for improving your teaching learning process, for improving your care towards the students, for improving your sense of ownership to the institution, etc. And today we have our Honorable VC as our chief guest. She is also a part of this institution. She was a faculty of this institution and head of the department of the computer science department of this institution. And I had got opportunity to work with her as head of the department at GEC Barton Hill, and also as the controller of examination at Technological University. And I had very good, nice experience in working with her. I thank you, ma'am, for coming over this function, and welcome you once again to CET. Thank you. Thank you, sir. Ma'am, to read your profile.
On a Friday Without making evening, I much, should not wait for a big introduction. without making much of time, let me just read out ma'am's profile in brief. She has been the Vice Chancellor of APJ Abdul Kalam Technological University since February 2019. She was served as a Principal GEC Barton Hill and Director of Indian Institute of Information Technology and Management, Kerala. She was Professor in the Department of Computer Science and Engineering, CET, and Principal of LBS Institute of Technology for Women, Pujapura. She holds a PhD in Computer Science Engineering from IIT Madras and an MTech in Computer Science Engineering from IIT Madras as well. And she has her bachelor's from NIT Calicut. She has authored several research papers and conference papers in the area of cloud computing and pattern recognition. It's very privileged to have you here, ma'am. Over to you. Good afternoon. Respected Principal Dr. Suresh Babu, Coordinator of the program, other senior faculty members, junior faculty members who are very enthused to be present in this faculty development program on research leading the institution to excellence. It is very heartening to note that you have been listening to very versatile speakers on various themes, not only on research, but on institution building, handling students, and several other aspects of research. So I should when I was given this lot for giving a talk on this training program, from then onwards I was thinking what to talk to you, and then how I should be bringing in a different perspective on you on research, or whether I should be targeting research-based institution building, or research leading to good institutions, or individually excel in research, everything. And then finally, I decided to make a very big presentation, and I referred to a very interesting book. Though I did not make the presentation, you have to excuse me for that. I'll give you the name of the book, which all of you should go and read. The Genesis of Techno-Scientific Revolutions by Venkatesh Narayanamurthy and Jeffrey White Sao. So this comes from this is available in Modern Book Center. You can have a look at this book. It's very interesting, and that will kind of explain you what I wanted to tell you through the PowerPoint presentations. So before going to that, you would have seen the fascinating title of my presentation, which is how many of you know that? Yeah, even I forgot that. Yeah. Shala, nurturing creative ecosystems for innovation and research. So the title was well thought about, because I wanted to tell you all these. And this book has very fundamental things, and I also have very good experience, not in research, I will say, not an average researcher, maybe below that, you can judge. But from an institution, building an institution for research, I have many points to reflect upon. Now, coming to this book, coming to the first part of the title, Shala. How many of you know that we had Kantalur Shala in Karamana near Valishala? So that is one of the earliest universities which existed in, say, between 9th and 12th century in Thiruvananthapuram in Valishala. Karamana, near Karamana, and all the places around there, Aryashala and some other places, Valyashala. This is called Kantalur Shala. Then it's one temple there, and there are some interesting depictions in history about this university, which was known to be the Nalanda of the South. Definitely, there are not many literature available, but there are some things available which you should go back and see how much it was and what happened to this, and how this was very famous. Then everything is out there, and that's where we start. Then I believe all this Pathashala, Sarvakala Shala, everything would have come from there, that Shala.
Now, coming to our institutions where we try to nurture research, try to promote research, try to build research and mentor researchers, what is it that we should do in the present scenario? That's what is important. And coming to this book, again, on this genesis of techno-scientific revolutions, this book is trying to bring out the nature and nurture of research. The nature as well as nurture of research. When we say nature of research, all of us have our own views of research as young faculty members and also researchers, and people have gone through the bad and good experiences about research. We have our own perceptions of research, and whatever it is, research is supposed to be something good. And recently, this book also starts with that Jimmy Carter made one statement, like in one of the recent policies of research in United States, it appeared like research is very important. Science and technology, not about research. Science and technology is very important because science and technology is fundamental in everything, be it education, be it environment, or be it national security, be it healthcare. Science and technology is very important, and we should all be, as a state, we should be supporting science and technology. And this has become, we all understand that there is a lot of funding and public interest in research and development because science and technology needs to be promoted. Then coming to this book, this science and technology, I said science and technology. How do we differentiate between these two? What is your perception about science and technology? We always say that science is some fundamental understanding of some phenomena, and then technology is a result of those scientific principles. And also we all have another area of engineering, which is also not much different from this. Science, technology, and engineering. We engineer everything with systematic processes using technologies available and using scientific and engineering principles, let us say. Now, coming to science and technology, we say that science comes first and then technology, but this book argues that there is nothing like science first and technology next, but science and technology are something which evolve together, and it depicts about the co-evolution of science and technology, and then it comes up with the term like techno-science. So that is also very interesting. And when we said science and technology are very important, if you look at the past, say, past 1 century and a half, we can see how these changes happened. What are the revolutionary things that happened in science and technology? We know transistor effect and how the theory of relativity has influenced several other fields. And it is not a single theory or a single scientific discovery that matters, but it is a wide, seamless web of inquiries that are put together, as is evident from the transistor effect. Then came several other things after that. We know that. Then electric bulb or LED, all these are some of the important things that happened in the previous centuries, and we all follow. And then when we look at iPhone, we can have connections established, a web of things that have been developed around this, which will make iPhone very popular. Then batteries, everything comes out there. So it means that there is nothing like one thing which leads to some other discovery in technology, but there is an interaction between. When I say a web of thing, see, I'm trying to give you the nature of research. It is not a single element that we are researching upon, but one thing will be influencing the other, and the process will always be followed by questions and answers. That's what we do in research. We ask some fundamental questions and we give answers, and then these answers will lead to further other questions, and then we go back again, answer questions. So these authors describe this as a dance of questions and answers in coming up with scientific discoveries, which will lead to this seamless web of inventions or discoveries or techno-science evolutions, as you would call them.
So why I'm bringing this point is that all of us try to, most of us at least, look at one problems and then try to solve that problem, and related problems will be given to other research scholars, and research will be very focused and will be concentrating on one problems. But there are other problems which are related to this, and it is not only the depth that matters in research, but the breadth is also important. There will be very unrelated areas to which you will be able to bring your research together, and several of you will be able to work together, where we will go for interdisciplinary and transdisciplinary themes. You can imagine the way, see, all of us speak about electric vehicles now. Can you say that it is electrical engineering department's research? It's not. When we say e-mobility, it involves several other physical sciences, then electrical sciences, mechanical sciences, mechanical engineering, and several other aspects like that. And this is the nature of research. Given this nature of research, it is important that we nurture interdisciplinary terms for research excellence. That is one critical thing that we need to think about. So when I put those examples of electric bulb, transistor, and all those things, it is also, we are also aware of the information, aware of the new things that have come up with information sciences, like the polymerase chain reactions, gene editing, CRISPR, and several other systems are there. Other new things have come up in information sciences also, and also in life sciences and biological sciences, which are also closely linked to computational sciences and modeling of data and everything. So it is very, it is not good for us to see research problems and research areas in isolation. We have to see the knowledge, the influence of knowledge of one area to a very different problem. Also, it will be possible to apply these findings elsewhere. That kind of trait has to be there as researchers in all of you, and that will take you to a very different kind of excellence, I should say. So this is one important thing. Then coming to the nurture of research, what is nurture of research? Having said that research is interdisciplinary and it touches upon several areas, nurture of research has to do with the organization. If it is College of Engineering, Trivandrum, or the Trust Research Park that you have, how do you promote research to happen, having these organizational mechanisms, and how do you align the research with organizational objectives? And also we have trust areas. If you look at national missions or the state government's mission, we have very focused areas in which we should be concentrating our research, and as institutional heads or as research administrators, we also have the responsibility to align this research to broader objectives like state and national objectives, and that comes in nurture of research. So I was just speaking about this. There are very interesting aspects that you can look at in this. So it is not only important that we do research, but how to excel in research, we should have these kind of mechanisms, like we should understand the nature of research carefully, and then as institutions we should nurture research also. When I say institutions, I do not mean the college or the Department of Technical Education or the Technical University or Higher Education Council. These are all very different. See, you have a research lab. You think of a research lab that you have with say 10 students around you, B.Tech students, M.Tech students, and PhD scholars. That itself is a research institution for you. How do you nurture that kind of thing in your own institutions of research, and how you can excel by bringing in interdisciplinary themes and by having constant dialogue with people who are users of this research? That is what will be making the question answer
the dance between question and answers, dance between question and answers, that is how the author puts it. How that becomes significant only when you see a context for applying the research. And most people, when we talk about applied research, most people say that so research is for advancing theory, so we should not be looking at applied research, which is not fully correct. Yes, we should advance knowledge, but if there are 250 faculty members in a college or a university, all of them will not be advancing knowledge, but we will also have to link research with productivity, or link research with commercial applications, link research which can bring in value to the organization. That is also very critical, and that is where this becomes, applied research becomes significant. And this can happen only if you create an ecosystem where you are exposed to research problems and you are seeing your research themes, you reflect those research themes in those problems that are around us, and you make the problems customized to the solutions that you have, or the solutions your research customized around the problems that you have. These two ways are possible. And when we say ecosystem, it is not a research lab, it is not an organization, it is not a college, it is not a university, but it is something more. It has several other aspects to it, which is again a wide network of entities which have something to do with research in organizations. You interact with the startups in our state. Our state is one which promotes startups and makes lots of investment on startups. You look at the problems some of them face. You look at the problems of MSMEs, some of them, the public sector undertakings that we have in our own state. Many of them work closely to our domain, the domains of knowledge which we seek for as engineering college faculty members. Many of the public sector undertakings in the state are there which do that. So you open up and get to those entities and see what is an outstanding problem for them, for you to solve. Say the transmission losses and the flood that is happening in Kerala, the construction methodologies which are new, which can combat and which can withstand all these. These are all problems that come around us, and how can we be part of that? And that will be one element of the ecosystem. So this is again a wide network of entities which can contribute to this, and that is what we call as the knowledge society. You as producers of knowledge, how can someone else use this knowledge from the nodes of knowledge in the wide network? The institutions, educational institutions, are those nodes which create knowledge, and there will be some consumers of that knowledge outside. It can be sometimes government. You design a good process as part of your say process management research, and then apply it in an organization which is ailing because of different several problems which can be solved by the optimization schemes that you propose. There is no specific area in which these can be applied. The people do lots of data science research, data analytics research, but there will be an organization which manages a supply chain which has different problems in different parts of that, which can easily be solved using such applications that come from the research findings. But this bridge is somehow existing, and this gap is there, and that has to be bridged. That is where we should be creating this systems where the producers of knowledge and consumers of knowledge are seamlessly able to interact and add value to the research in terms of commercialization, in terms of patents, in terms of publication, and simply in terms of the economic development. So that is exactly what is expected of a knowledge society. We all say knowledge economy, and we all march towards knowledge economy by skill
skilling people, giving them jobs. Yes, that is one part of it. But as higher level knowledge workers, we are supposed to be part of a different knowledge chain altogether. And if you can have such an ecosystem created around, say, College of Engineering Trivandrum, then you are done with it. You have an example of an excellent ecosystem for research. Most of you would have at least looked at the research parks that are existing, and the research park which is very famous at IIT Madras. If you go there and visit, you can see around 250, 300 companies working out there just across the campus, where most of the students and research scholars, they can start a company in that place there. So how do you enable such high-end enterprises come from bright students like the ones who are coming here? How are you enabling that? How the research park of yours is being used for facilitating graduates, not for going jobs, but to start companies so that they can become forerunners in the value chain altogether. So that's what we should think about. And the members of the ecosystem are not PhD scholars, but PhD scholars, M.Tech students, and B.Tech students. Let us have that kind of ecosystem created, 2-3 faculty members joining together and setting up a lab, and then having interdisciplinary teams in the campus, and build an ecosystem for which will be defined as the shalas, which are real creative ecosystems for innovation and research. I don't think I should not speak much much towards the end of this program. I wish you good luck, and it is very, very happy to see that the college is organizing such a program, enlightening you on various aspects of research. But you should be open. It is not something that is that's your own, but it should be a forum for creative interactions, and you should clearly understand the nature of research, how valuable it is, and how passionately you can take it forward. That is very important. Whenever you do research, it is not doing research, but it is experiencing research. That is very important. You may not have very high impact publications, or you may not have very, very, very good outputs which are very tangible, but the intangible value add that you can give to a scholar when one is doing research, and the process through which you go through, that is the one which transformed you in the journey of research. And as research guides, you should definitely give that value to your research scholars, and I wish you good luck in doing that. And I hope the principal and the team of deans around you will enable you with that kind of nurturing of research in the organization. And we have also increased, you would have read, from 18 scholarships, the university has increased the number of research scholarship to 100 this time. This is to get good quality PhD students to the system and giving impetus to applied research. If we see in Kerala, we have not given enough emphasis for engineering research in the past several years, because it was only reckoned as an additional qualification for getting a promotion and things like that. We need to change that, and I hope you have several decades of work forward, because you are young faculty members, and let us see how we can change Kerala to a really knowledge society, and let us see a rejuvenated engineering and technology research in the state of Kerala with this faculty development program. Thank you very much, and hope you will have good takeaways from the program which will change your mindset in doing research. I thank Dr. Suresh Babu for giving me this opportunity to talk to a large number of faculty members who are very passionate in teaching and research. Wish you good luck. Thank you, ma'am, for delivering a brief talk on how to nurture creative ecosystem for innovation and research. Now let's hear the feedback from the participants. We have Dr. Sumesh Divagaran, Head, Department of Computer Science and Technology, Engineering.
Chief guest of the valedictory function, Honorable Vice Chancellor Dr. Rajashree ma'am, Principal Suresh Babu sir, Course Coordinator Rani teacher, dear friends. No, I think I am the only head of department who attended all the 15 sessions, and maybe that is the reason for inviting me for giving a feedback about the course. So maybe I got this habit of attending all such talks after I spent some years at Indian Institute of Science, Bangalore. We listened to a number of speakers who graduated from IASC. I remember when we did PhD, Deepak Rajendra Prasad and Piranjit, who together gave a session yesterday, used to go to the mathematics department. Whenever Professor Manchunath offers a course, they used to go and attend. Okay, not just auditing the course, but crediting all those courses. And I was doing PhD under the QIP program, so I was not having such time to. Ajay sir was also there. Okay, enjoying most of the time playing 56 and okay, together with me. Yeah, I think all these sequence of sessions, it is very hard to be very interactive and listening to the speaker in the afternoon sessions. I was sitting here always. I don't know what happened to the others, but there was no problem for me to listen to all those speakers. I think that itself is showing that we have got a very good set of speakers for this program. Starting with Dr. Kurivula Joseph, he's given a very inspiring talk and motivated us for picking good problems. Maybe when we get result for such problems, society will get something out of it. And most of the speakers, including Rajashree teacher, in her remarks was talking about some applications. How can you apply this? And then Professor Dr. M.R. Baiju, actually it was a different topic altogether, and it was very informative, and maybe Rajashree was talking about the breadth in reading and all we need. And I think from a faculty, he was a faculty here, and from an engineer, attending such a talk was very nice. Then Professor Dr. K.P. Sudhir, basically a faculty from IIT Madras. Maybe most of us came to know that there are 15 universities in the state from his talk, and he introduced various opportunities that the Kerala State Council for Science, Technology and Environment is offering. Say like the university increased now 18 to 100. That also is information that we can pass to our PG graduates, requesting them to try getting into our PhD program. So likewise, we got to know about a number of opportunities that being faculty, we also can try to get some funding from various offerings that this council is having. Then Professor Gopakumar, he was actually sharing his own experience, maybe when he was telling about his experience where he wanted to finish his thesis, MSc thesis, and the day he tried to finish it overnight, say around 2 a.m. and he came back to the hostel. When he went back, right, something else was missing, and when he reconnected, everything went out. And maybe we can assume what kind of a state he was in. And that was a real good experience. Then a very interesting talk by a doctor, Amar Fettel, about adolescence, and all these were very nice talks. And then Professor Dr. Jiju P. Alex, planning board member, is also handling our portfolio in the planning board. He is also talking about the need for selecting the right problem which is useful.
Then, as I said, talks by Dr. Deepak and Birenjit, right? Mathematical lens there. How if we are looking at problems, engineering problems through a mathematical lens, they have given examples, linear algebra and probability, and Hammer. I think by Hammer they mean that tool, the Python tool that they are using to make use of that. Then a very informative and interesting talk by the Honorable Vice Chancellor of the Kerala Digital University, Dr. Saji Gopinath. He was talking about the translational research, right? Now, I think all the participants here can talk about translation research, at least what it means. And then a very nice demonstration by Professor Umanand from Indian Institute of Science, Bangalore. So I was knowing about almost all the tools that he was talking about, but I'm very sure that even the authors of this tool may not have thought about the way that he is using those tools for teaching. It was a very nice session. And then today morning session on Nimbus Digital Library, though the head of that particular team mentioned that CET stands first in the usage, we are not feeling so, because we don't have any structured mechanism and we don't even know the admin's privilege there to use how. And also maybe after this we can use it as a local repository to upload all our thesis reports so that others can also see to it. Now no one is doing that. After they finish their work, they're going out and only maybe in the department, like a department is a wastage of space in the Alamara. So maybe we can utilize it. That was also really good. Then I don't have to say anything about what Dr. Jairaj PK was performing here today. It was a very interesting and very important topic. Then at last by Robin Tommy about the technological advancement which is changing our day-to-day life. And altogether, on behalf of all the participants here, I think it was a very good collection of topics and vibrant speakers, maybe right set of people to talk about all of this. It was a very good program altogether. Thank you. Thank you, Sumesh sir. Now I would like to invite Dr. Sri Lakshmi, Dean PG Studies, for giving the feedback. Honorable VCKTU, Dr. Rajeshri, respected Principal Dr. Suresh Babu, Coordinator, dear senior colleagues and my dear junior colleagues. I was not attending the program throughout. In between 2 or 3 sessions I attended, and overall I have a very good impression of the way this program is organized and the speakers selected, and well thought out faculty empowerment program. That is my field. And the programs I attended, the first day I had attended, I had listened to the Chief Secretary, the way they look at College of Engineering Trivandrum. We get a feedback from their speech. So he was mentioning, like, we should not do job for life. We are doing job for life. We are doing research for life. But what is life? It is not separate from all these. It is not different from job. It is not different from research. So we should we should see research as part of our life. We are doing research as part of life. We are doing work as part of life. That means research is not a separate entity. It's a big philosophy. So then regarding the translational research, that also attended that session the day before yesterday.
So that also, like, we are all talking about converting our research into publications or patents or products. But the ecosystems, do we have such ecosystems? If the research output is going to be a failure in getting converted to a product, who is going to bear the cost? That was the thing which struck me in that session. So there are so many things, but we were traditionally an academic institution. CET was an academic institution. But we are in the transitional phase of getting converted to an institution which gives equal importance to research also. So the youngsters have to take research with larger importance. It doesn't mean that the classroom teaching, which we are supposed to do, which is the primary work we are supposed to do, that's because we can do research and industrial practices based on the knowledge we gain from classroom. So that is becoming all the more important. At the same time, we have to give importance to research also. So the situation is becoming more challenging, and you people are capable of taking that challenge. I'm sure you can, with the feedback we got from all these sessions or the knowledge we gained from all these sessions, you can take the institution to larger heights. And in fact, the principal, or Dr. Suresh Babu, is the brain behind this program. That is what I understand. And I really congratulate our principal and the team for organizing such a wonderful program. Thank you. Thank you, ma'am. Now we have Dr. Anusha SP from Department of Civil Engineering. Respected Honorable Vice Chancellor of KTU, Dr. Rajashree ma'am, Principal Dr. Suresh Babu, sir, coordinators of this program, deans of institute and head of departments, and my colleague of this college. Myself, Anusha, I am an assistant professor in the Department of Civil Engineering. So the past 4 days of this training program was a very inspiring journey where we could listen to eminent speakers and researchers from reputed institutes all across our country. And it was very inspiring to see the passion and the vision that each of them hold towards research. And the opening session by Dr. Kurula Joseph was a very eye-opening session where he mentioned that as a researcher, we should make a mark on our areas of research so that our names remains immortal. So that was something that created an eye-opener as we started the session. And then all of the sessions emphasized on the need for intellectual research, the applied research, and the need for intellect knowledge, as well as the interdisciplinary research, and the need for us to be the instruments of change and also to transform ourselves so that we can produce students who are ready on the day one as they enter the industry. So coming on to my personal experience, I had the world of research had been familiar to me because I entered into research through Master of Science soon after my BTech, and I was fortunate to understand the way in which the research had been carried forward in premier institutes like IIT Madras. And further, I was also able to do my PhD at IIT Madras. So, but somehow when I work in our present system, sometimes I get stuck or stand still to find out the way in which I should proceed in terms of research. And whenever I see some
call for papers or for any funding schemes, then I further start looking into how I can further start this journey of research. So in that manner, I feel that we should integrate, or our system should properly integrate between the teaching. That was the core duty of teachers in our academic institutes, and we should devise systems that will integrate the academics along with the research. Many of the speakers have given us avenues in terms of MOUs with all the premier institutes, and so it is our duty as faculty members to come up with initiatives, to develop such initiatives of MOUs with these premier institutes, and we can put forward our suggestions to our principal, who is very eager in materializing these aspects. One major aspect that caught my attention was the interdisciplinary research as well as the joint research program that we can have with other premier institutes of the country as well as international level, which will be bringing contribution to both the organizations as well as the faculties and the students. Last but not the least, I thank our principal Suresh Babu sir as well as the organizers of this program for giving me a chance to be the member of the organizing committee, and it was very good to work with the cool-headed and the excellent leadership of Rani Pavitran ma'am as well as Vinod sir, which made every team member work sincerely towards the success of this program. Thank you. Thank you, Dr. Anusha. And now we have Professor Seema from MBA department. Honorable Vice Chancellor of KTU, Dr. Rajashree MS, respected Principal Dr. Suresh Babu sir, Program Coordinator Dr. Rani Pavitran, Deans, Heads of Departments, and my dear fellow participants. I am from MBA department of CET, which is otherwise known as the CET School of Management. I also happen to be a proud alumna of CET. I graduated from this institute way back in the 2000. I belong to the Y2K batch. So I also happen to be a student of Dr. Rajashree. She used to teach in computer science department then. So overall, the association with CET has been continuing. This is the third stint. So I did MBA from CET, and now I am a faculty member of CET. I'm standing here to give a feedback as a student. In fact, I'm a part-time scholar in the Department of Mechanical Engineering from here. So I sort of just embarked upon this journey of research. So all the topics which were covered here, they have been selected after a very thoughtful process, I feel. It was a very multi-dimensional program altogether. So we got different perspectives from bureaucrats, from people working in technology, academia, many of them who were alumni of this institute. So it was a very good program overall, very thought-provoking program. So to start off, we had Dr. Kuruvilla speaking on the different dimensions of quality teaching. He also invited us for collaborations with IST. And then Dr. Baiju's session again was a very different kind of a session. I was quite apprehensive about it. I didn't know how I'm going to benefit from this as a researcher or as a faculty member. But then listening to the cross sections that he had picked, the society and the history, the kind of civilizations that happened, and then how man evolved and all that, that was really good from a very altogether different perspective. So a teacher should have that rounded sort of perspective in order to give good sort of lectures in whatever field he or she is teaching. And then we had on the session
delivered by Dr. K.P. Sudhir from Council for Science, Technology and Environment. Again, we got to know about the various research grants and all which are available. That was, again, as Sumesh sir said, we didn't know about the 15 universities that were there. So those kind of knowledge that I got from in the past 4 days, they've been very good. Overall, the sessions were kind of packed, back-to-back sessions, but still, I don't know how much I'll be able to register later on, but then I've noted down a few points so that I don't forget it later. But generally, the takeaways have been very good, as my other fellow participants would agree with me. And then the session by Dr. Gopakumar from IISc, again, the kind of anecdotes which he shared with us regarding his own journey, that was more relatable. And he stressed on the point that it's okay to fail. So that point was very, I mean, most of the people don't, when they reach a certain position, they don't reveal that they had failed. But this person, he was so humble, the way he explained to us, and he then said that you have to act as those helping hands for somebody else. The way he got a helping hand from his mentor, he said, you can continue here when he lost the opportunity. So those kind of things, they're all insights. And then a very important session, which I would say was the one delivered by Dr. Amar Fettel. Even though he was not from the engineering background, he was able to relate with all of us. This session was so lively, and again, I'm a mother of 2 teenagers, so that way also I benefited a lot from his sessions, how to handle adolescence. Maybe the engineering students or the PG students whom we handle, you cannot say they are adolescents, but a little more than them. But still, adolescents, not that mature. So how to handle them, how to be a friend. And he even gave us strategies of how to handle people, those backbenchers, what is the strategy for them. Probably give them some work and then get them involved so that they don't make trouble. And then about the middle major portion, who are the actual treasure of the institution or the classroom, and the first benchers, or the padipis as we call them, then how to handle them. Okay, so because he said, we may think that the first benchers are the best, but he was saying that their perspective is very narrow. They're only thinking about the studies, becoming first and all that. They are not looking at the other aspects of the campus life and all that. So that also needs to be changed. And then we had insights into policy making and all that by Dr. Jiju P. Alex from the planning board. That again, he had posed a lot of problems which we could handle. And again, I'll just take a few minutes more, because the next 2 sessions by Dr. Deepak Rajendra Prasad and Birenjit, both of whom are again alumni of this institute. They were also very good. Basically, my area of research is supply chain. Again, that involves a lot of modeling and all. Even though I am familiar with that, the way he was able to explain very smaller things, or the things out there in the real world from a different perspective, from a mathematical lens, was quite interesting. I'm pretty sure you all will agree with me. And then again, the session by Saji Gopinath sir of the UK. Again, he also opened a lot of collaborative chances for all of us. So in a way, this program has opened up a floodgate of opportunities for all of us, the faculty members here and the research scholars. And then again, today's session on substance abuse by Jayaraj was again lively. And the last session by Robin Tommy from TCS. That was also a very lively session. He even gave us those videos and then exposed us to the world of technology, how it can transfer us, how we can bring about changes, also how as faculty members we should go along with that, otherwise we'll just miss the bus. So thank you, all of you, for a patient listening. But I'd just like to mention one concern I had about this. Out of the 14 odd resource persons, I don't know how many of you would have thought about it, there was not a single woman resource person. So maybe probably next time we could just rectify that, ma'am. Okay then, thank you. Thanks a lot. Thank you, Seema. Now I request Dr. Rani Pavitran, Course Coordinator and Head, Department of Chemistry, to propose a vote of thanks.
Good afternoon, one and all. Respected Chair, Dr. Suresh Babu, Principal CET, Dr. Rajeshri MS, Honorable Vice Chancellor, APJ Abdul Kalam Technological University, Dr. Vinod BR, Course Co-Coordinator, respected Deans of various programs, respected Heads of various departments, dear participants and my dear colleagues. We have successfully completed the DTE-sponsored 4-day-long Faculty Empowerment Program 2022 on research leading the institution to excellence. Our objective is institutional excellence through individual excellence. We had 16 sessions in this 4 days program. I am not elaborating it. Honorable Chief Secretary Dr. VP Joy IAS inaugurated the program on 9th August. Chief Secretary emphasized the importance of research in higher education institutions, and we had 16 eminent personalities from various institutions, IIST, IIT Palakkad, KSCSTE, then Public Health Emergency Dr. Amar Fetil, then Digital University Vice Chancellor, and professors from Indian Institute of Science, Bangalore, then K. Karthikeyan from Nimbus, and finally, our resource person also, that is, even though VC is inaugurating the valedictory function, VC is also one among our resource persons, and each session was meaningful and relevant to the theme, useful to the young teachers. I am sure all are benefited from this program. My duty is to propose the vote of thanks. As the course coordinator, I am very happy that the program has been successful in achieving the goal of our program, and it has been heard from the feedback of the participants. The success of this program lies in the hands of our principal, Dr. V. Suresh Babu. For the last 4 months, we have been working together for the successful conduct of the program. I have seen the principal personally inviting all the resource persons, arranging the schedule according to their convenience. I thank Dr. V. Suresh Babu, Principal CET. Thank you, sir. It's my privilege to thank Dr. Jayashree MS, Honorable Vice Chancellor, APJ Abdul Kalam Technological University, for the valedictory address, as well as, sorry ma'am, Dr. Rajeshri MS, Honorable Vice Chancellor, APJ Abdul Kalam Technological University, for the valedictory address, as well as the informative talk on nurturing creative ecosystems for innovation research. Dr. Rajeshri emphasized the importance of teamwork and also the creation of environment, that is an ecosystem for research. And we have to, that is, she emphasized the need of talking with the stakeholders of research. Thank you, ma'am, for your valuable time, presence, and informative talk. Now I thank all the resource persons whose presence and excellent presentations have motivated, I am sure, our young teachers. Even though after each session there was a vote of thanks, I am also thanking them personally on behalf of the institution. I thank the heads of various departments and also the deans of various programs for being a part of this program. I also thank the participants for making this program a grand success. I thank Dr. Vinod BR, that is the course co-coordinator of this program, for the cooperation and help rendered in implementing or in making the program a grand success. Now I thank the organizing committee members, Dr. Anusha from the Civil Engineering Department, Anu George, Bringal Sidas, Arun BS, Seema, Rini Vijayan, Tara, Vijayshri, Smita, Parvati, Jinsmol, and Ramu Rajendran, because without their help, it would not have been successful. Now I thank Sandeep and Mr. Sandeep and Mr. Tansir for the technical help. I thank Disha Gobi and Dr. Gauri Sridevi for anchoring the program throughout the faculty empowerment program. Then I thank the surgeon and his team also for the support. I thank the Directorate of Technical Education for the sponsorship, PTA and PTA CETA for the advances given to me in making the program a grand success. Also I thank Pranoy for taking the photographs of the program. Thank you very much. Thank you all. Thank you. Let me take a minute to invite our principal to hand over a memento to Dr. Rajeshri MS as a token of gratitude and appreciation.
Participants, please note that we'll be having a photo session which is happening at the Golden Walkway. All are requested to assemble there for the photo session quickly, as our Vice Chancellor needs to leave for another function.